Я, как всегда, буду трепеща душенькой своей смотреть на свой виш-лист полный скидок и, наверное, куплю, блин, максимум один тайтл, дай боже. Так, мы здесь все осмотрели. Пиши к женщине приставать. Солерам, солерам, рам-рам. Привет, Лёхман, отлично. Я люблю, когда красиво история написана. Женщина рядом с тазом для стирки напевает себе под нос странную мелодию. Глаза ее закрыты. Welcome to the fishing village. Please lean in closer. I have cataracts. Наклониться к ней. Oh, welcome, police officer. We don't cause any trouble around here. And we don't want any trouble either. We are not here to cause any trouble, madame. Trouble? Say the second thing, Bratan! Shows you got style! В самую точку, мы полицейские. Мы не создаем проблем, мы их решаем. Oh, of course. Last time we saw you around here was 12 years ago. You also came to take care of trouble then. Wish you did. But still, in Martinez, you're considered an ill omen. Блин, Горди, мне очень жаль это слышать. Что-то прям суперсерьезно плохо произошло. Прости, что не смогла помочь. Ну ты, главное, духом постарайся. Я просто не знаю, о чем речь идет, но в любом случае постарайся духом не падать. Неудачи на жизненном пути — это нормально. Нужно их претерпевать. Но фатализм — это не так уж хорошо. Погодите, я бывал здесь раньше? No, not you personally. I meant the RCM. Some of the men got into a fight. One of them killed another. Locked himself in that woodshed over there. Она указывает на здание позади себя. He was brooding, needed some help opening the door. You got it open for him and took him to think about what he'd done in a more secluded place, somewhere more quiet. А о каком дурном предзнаменовании идет речь? Oh, the usual. Dark tidings. Black hound. That's you, all right. A black hound licking your own heels. Привет, Космо-сенсей. Почему мне никто не сказал, что я считаюсь дурным предзнаменованием? Maybe they are afraid. Почему? Because you're an ill omen. But you're still welcome here. As long as men with guns aren't chasing you. And maybe even then. Because that's the kind of fishing village we've built. I'm sorry there's not a lot of room to park the motor carriage. And not a lot of houses. Or a lot of people. My kids are long gone, searching for treasure. So are others. Ah, look at me ramble on. What brings you to us? Где здесь можно остановиться? Stay? Most people here are trying to leave. That said, if lodgings is what you're looking for, I've got a free room in the shack. И сколько просите? Она указывает мыльным пальцем на дом за своей спиной. I won't charge you for it. Take it as a gesture of goodwill from the village to the RCM. Я не уверен, что офицер РГМ вправе принимать такие предложения. Oh, don't. It's your choice. No skin off my teeth. Погодите, а почему ей никто не пользуется? My kids grew up and left like they do. The house is long empty now. I live in the small side attachment. It's easier and cheaper to keep warm. Еще раз уточню, я могу просто взять и занять комнату? Aye. The room is pretty bare bones, but it's got a bed and roof over it. That's more than some folks have around here. А с чего? Я не знаю. Мне много не нужно, так что ваша комната, думаю, подойдет. An uncomplicated man.
I take it that means you're interested. У вас новый постоялец, получить ключи от своего нового дома. Блин, круто. Don't make an old woman regret opening her house to the police. Она извлекает ключ из складок передника и отдает его тебе. Well, if you are not in the hostel in the morning, I'll know where to find you. Here, in a shack. Бесплатно, это классно на самом деле. Что находится в этой рыбацкой деревне? Just us. It's barely a village anymore. We almost don't exist. Как это? This is pretty much a non-place. A gap. A blank spot on the map. Just a cluster of nameless shacks on a nameless street. Ну, что-то же здесь должно быть, скажите. Over there, you can find more of the same. Shacks and trees growing wild. That's the pox. Between here and Jamrock, a dusty sea of old trees, all covered in industrial soot. Small houses under them, an overgrown park. Язва, а что это? An old military hospital and its surroundings. Or it used to be, during the time of the suzerain. After the war, it was turned into a goodwill hospital for shell-shock veterans and folks looking for some quiet in the old sanatorium gardens. Now the area is crisscrossed with nameless streets and makeshift cinder-block houses. Shacks as far as the eye can see. А что случилось с госпиталем? The goodwill ran out. The staff left and the place was shut down. It's long gone by now. А кто еще живет в этой деревне? Well, there's Lillian and her kids. A few new folks live in the house to the east, but they are away right now. And then there's the drunks. Not a pretty sight, but there's little we can do about it. Home is home, even for them. А, да, я встретил здесь пару алкашей. I'm sure you did. Nature keeps them in rotation. A new face pops up every now and an old one disappears and is forgotten. This is who we are. Блин, а в городе, то есть дело прям супер серьезное было. Но ты говоришь, что есть еще возможность, поэтому не сдавайся. Буду держать за тебя кулачки. Так что да, удачки тебе побольше. Понятное дело, что доки собирать, анализы сдавать, дело геморное. Но все получится, пускай не с первого раза. Будь молодцом давай. А можно здесь на чем-нибудь подзаработать? Here? For you? No, officer. The only money we have here is some coins the drunks tried hiding from their women and then forgot about. Ладно, я хотел бы обсудить еще кое-что. She nods, rinsing another piece of cloth. А что есть дальше по побережью? Not much. There's the abandoned church, the Dolorian Church of Humanity. It's been there since before my time, even. Почему она заброшена? Some things just don't fly, officer. Look around. Who'd go to church here? They built it 300 years ago. Must have been nicer then. So, they don't hold services there anymore? The Ecclesiastes? No, we've tried, but things just keep happening. Crime, accidents, other things. The place never stays open. It's a pity. It used to be such a nice church. А что еще есть на побережье? Before you get to the church, there's some ruins, an apartment complex, or some kind of electrical plant. Run-down bunch of houses, empty. Так что это, квартира или электростанция? I don't know exactly. A pre-war place. It used to be something. Before the war. I wasn't here then, you know. Was born in Samara. Еще что-нибудь примечательное есть? Of note, the old fish market up on the boardwalk. But it's closed. Кому придет в голову ходить на здешний рыбный рынок? No one. That's why it's closed.
It was once a bustling place, back when I was young, and so was everyone else. Привет, Грейсплея. Now, what catch we do bring in goes straight into a lorry for the Delta or somewhere else. Это все? На побережье должно быть что-то еще. What? You're one of those real estate people with big plans? If you want a development opportunity, you can check out the abandoned building over at Land's End. Редосклофоб. Это шутка про то, что бабушка из Самары или правда? Написано 2 градуса. Used to be a supply depot, we think, sending goods and ammo across the bay. It's jammed shut though. We tried to get in, see if there was anything to sell or scavenge, but it's impossible. Не знаю, я сегодня что-то не мерзну. Странно. Может, мама балкон закрыла? Хз. Либо потому, что чеснока наелась. And now you know everything there is to know about this coast. Она роняет кусок мыла в таз, и вокруг разлетаются брызги. Расскажите о себе. Кто вы? Me? No one. Just an old washerwoman. Mother called me Isabel, if that's what you're asking. And my married name is Sadie. Now it's your turn, Mr. Лейтенант дважды ефрейтор Гарье Дюбуа. Quite a handle you got there. So many titles. One of them double. Привет, девко! Меня попросили получить вашу подпись, передать ей конверт. Eh? What's this about? Come now, I can't read all this scribble. Tell me what it says. Эврар хочет построить на части деревенской территории молодежный центр. Huh. I might be half blind, but it looks like part of the village is gonna be a street. The best part. The part we need to get out of our houses. Пиши обзор теперь, Nature. Have you asked Lillian about this? I won't even consider signing till I know she's on board. Она протягивает конверт обратно. Погодите, а где мне найти? She's right over there. The dark-haired woman, leaning over the railing. Указывает на причем. Тогда пойду спрошу сперва у нее. Я тоже писать не умею, но тем не менее приходится. Пойду сперва спрошу у нее. You do that. Can't let fat Mr. Clare down now, can you? Вы знаете что-нибудь о пропавшей куртке? What do you want with a lost jacket? That's an excellent question, ma'am. Это не для меня. Я ступил на философский путь поиска для другого человека. Like a smart dog, yes? Are you getting a reward for it at least? Нет. What? You're fetching someone's missing laundry free of charge? Do you not have anything better to do? In fact, he does. Лейтенант бросает взгляд на часы. None of my business, either way. How you spend your hours is up to you. Anyhow, you might ask Lillian if she's seen anything lately. That girl's got a way of attracting lost and broken things. Так наш пострел везде поспел, Живка. Я и вашим, и нашим помогу. До свидания, мне пора. Так, вот здесь типа я смогу переночевать. Отсюда невозможно заглянуть внутрь здания. Внутри раздается уютное потрескивание какого-то The нагревателя. door has seen better days. The layer of paint has started to peel off due to the salt and wind from the sea. Even the lock looks slightly rusted. Отпереть дверь хижины ключом. I'll wait outside to give you some time and privacy to check out your new living arrangements. But just so you know, after we are done with the day, I'll still be staying in the whirling in rags for the night. We'll meet in front of the shack in the morning.
The key turns with a satisfying click. You can enter the shack now. Половицы скрипят у тебя под ногами. Хитроумная установка, испускающая приятное тепло, тихо гудит. Старые научно-фантастические журналы, книги о наблюдении за птицами, альманах 39-го года. A brisk coastal wind still howls against the window of the shack. Occasionally, the waves crawl in under the foundation, producing a low hum. Прислушаться. The room feels muffled, like you pulled your hat over your ears. Outside, it is cold and windy, but you're inside, and it feels safe and warm. What is this place to you? Похоже, это мой новый дом. Интересно, куда подевался старый? Привет, Максим. Как скажешь? Westward, across the canal, towers the whirling in rags. Door number 1 on the second floor is locked. Behind it lies a trashed room. 1 floor below, behind a counter, stands an irritable man. Тоже неплохо. In a small shack in the fishing village, a baroque heater hums quietly, emanating a sense of comforting warmth. A wash basin lies on the table, the water inside reflecting the somber face of the world. Far away, on the corner of Perdition and Main, a nondescript building, obscured in a haze. It's vacant and lost, just like its tenant. Благодарю тебя, странное ощущение, за беспристрастную оценку текущей ситуации. Outside, the howl of the wind has picked up. The waves crash against the stilts again. It's as if you think the thought, but in someone else's voice. Look under the floorboards. On the table, you see a bowl of water, a rough soap, and next to it, a small hand mirror. A straight razor soaks inside the wash basin. Я могу побриться, ну, в теории. Побриться — это правильное решение? The water reflects back a vague image of your face. Nose bulbous and red, hair unkempt, wrinkles lining the eyes and forehead. The stash is gigantic. You'll be looking like a pansy without the chops. A fucking pansy. Факен Пензи тоже неплохо. Привет, Аронса. A fresh start looms ahead. Clean yourself up and be born anew. Сейчас я посмотрю, может, у меня есть что-то на координацию, в чем я очень сильно сомневаюсь. Не помню такого стата. Ну что ж. On the table, you see a bowl of water, a rough soap, and next to it, a small hand mirror. A straight razor soaks inside the wash basin. Ой, я тоже люблю растягивать уборку, только она у меня растягивается не на неделю, а на год. И типа пока ты протер пыль, а потом через 2 месяца помыл полы, пыль опять наросла, и это очень грустно. Ну ты молодец. Пора побриться, сбрить эти бакенбарда. Сейчас изрежешься все лицо, блин. Your hand trembles as you scratch your cheek. Oh no, that's not how a grown man shaves. Ложить бриться. Thank God, I would have cut your throat. Из окна видны волны, море и церковь. An old mirror hangs on the wall. You see the reflection of your face in it, adorned with the expression. Супер, что экспрессион можно здесь потрогать. Логика, пиджак Короев. Этот щегольской пиджак тебе очень идет. В нем ты чувствуешь себя деловым и незаурядным. Тьфу, блядь, не занудным. Кроме того, у него очень удобные вместительные карманы. A police badge on which there's no way to listen to them, but even just holding the tape makes you feel a little sad. A pawn
pawn shop. Не, выспалась нормально. Сейчас я посмотрю. The bed is comforting, if a bit run down. Still, you've earned a rest. Бля, жалко, побриться не получилось. Окей, пойдем. Так, вон девочка там, та самая. А это, как оказалось, среди рыбы. Франко-негрийские кавалерийские сапоги плюс восприятие. Старые добрые кавалерийские сапоги. Оседлайте скакуна и вперед в ночь. Каблуки это тоже неплохо. Добавляют сантиметров 5 роста. Но возможно ли, что они добавляют тебе проницательности и улучшают восприятие? Ведь ты смотришь на все под другим углом. Лодка легко качается на волнах, не привязана. Hi, officer. Женщина в дождевике смотрит на причале, оценивающе... Да, блядь, что со мной не так? Стоит на причале, оценивающе смотрит на перевернутую лодку. На бедре у нее висит меч в ножнах. Anything I can help you with? Это зависит от обстоятельств, где мы находимся. A fishing village on the seashore. This place doesn't really have a name. It's sometimes called elysium. А почему? The sign on the street leading here is illegible. Has been since they built this place. Ее серьги звенят на ветру. Крутые сережки-то, кстати. У меня есть вопросы. Первый, как твое имя? The name is Lillian. People call me Netpicker. I think I have time for questions. And that was actually the second one. Ask her about the cool sword. Helps to break the ice. Отличный меч, указать на ножны на ее бедре. А есть у него история? Unfortunately, the factory sold this one with a 3-year warranty instead of a story. It's to intimidate folks mostly. Выглядит довольно грозно. It's a regular mass-produced sword, like a shovel or an axe. Nothing fancy, just for intimidation. А зачем тебе пугать людей? Привет, Sunflower. From time to time, people need a lesson in respect. That's just the way it is. Back in the day, I caught the eyes of many men. And believe me, men need a lesson in manners from time to time. Это уж точно. Могу я одолжить этот меч? No, I'm afraid not. Tempting to confiscate the blade I used to keep these animals in check. It would put me in an early grave. Если это так эффективно, почему больше женщин не вооружается? What makes you think we haven't? The truth is that almost everyone in this life is scared and tired and stupid and too dull for that. That goes for men too. But they put on an act for us. Pretend like everything's good and living in shit doesn't bother them. Like anyone falls for that. That does not go for real men. It does not go for you. Show her. Show her the wonder. Coach means the expression. Узри. Указать на гримасу на своем лице. Ротан Авокадо, привет. Она встречается с тобой глазами и неожиданно начинает хохотать. Смех у нее хриплый, как будто она давно уже не смеялась. Not bad. Нравится? Sure. It looks as if you could face down any horror in the world with that same unchanging grin. It's like a shield. The traces of her laughter are still there, in her eyes, fading fast. Так а куда делись все эти мужчины? Some went to patch their wounds, their lesson learned. Others were more thick-headed. And one of them, I ended up marrying. Гадя, ну а почему, если они твердолобые? Да ладно, я поздороваюсь и тыкать в тебя не буду, наверное. Гадя, ну почему, если они твердолобые? Guess I enjoyed the way he bled. Выражение ее лица не меняется. Сложно сказать, шутит она или нет. If it is, then why the melancholy? А где сейчас твой муж? Gone. И куда отправился?
To the waves. The sea took him. It was a long time ago. Печально. Не, я, наверное, ничего не буду говорить. О, ничего не говорить, подождать, пока, когда она продолжит. He didn't respect the sea. Went out there, drunk like a skunk, and sure enough, one day the boat was found floating empty. The bloated corpse turned up 2 weeks later. Now, before you tell me how sorry you are for my loss, know that it was 4 years ago, and I've moved on. There's only so much mourning you can do for a drunk with sinewy muscles. She really likes those muscles, though. It's in the way she pronounces sinewy. Время лучшее лекарство, правда? Us working folk don't have the luxury to be bedsick with melancholy. I buried him, mourned for an appropriate amount of time, and went on. Life didn't really change that much for me and the kids. Она бросает взгляд в сторону деревни, где двое ребятишек играют с чем-то похожим на камня. This is neither a touchy nor a very interesting topic for her. Это дропопер. She looks like she's ready to go on a date with another, better, drunk. Ask her. Both of you could need some action. Do it! Hit on the widow! It's the right thing to do! О, нихуя себе. Я кое-кого ищу. Может, ты сможешь помочь? Let's see. Who are you looking for? Я ищу пропавших криптозоологов. I don't think I know what these are. Care to elaborate? Это искатели животных, существование которых отрицает ортодоксальная наука. Aha! Like snowmen. Снежные люди? Никогда таких не слышала. 2 odd guys have been wandering around here, nose in sand, talking nonsense about snowmen and the like. А все такое? Right. Not only snowmen, also green men, monkey men burning rhinos. You get the picture. И куда они отправились? I don't really know. Further down the peninsula, I guess. I mean, that's where they were heading. Who else are you looking for besides snowmen? Мужа из рабочего класса. Yeah, I'm not really looking for that anymore. Not much into the middle class ones either. Could do with some landed gentry, but apparently they don't make those anymore. Может, не для меня, его жена попросила заняться поисками. I wish I could help you with that, but I haven't seen your working class husband. Maybe I can help you find someone else. Больше никого не ищу. Well, how can I assist you then, officer? Дурак от роду так ищет свою куртку. Ты ее не видела? Remarkable. That one already lost everything else and now his jacket too. It's a good thing too that he has an actual police officer looking for it. Good old doom spiral. Upper management to the core. Я просто хочу помочь человеку в беде. How sweet of you. It really is. I check around the abandoned fish market on the boardwalk. Drunks are inexplicably drawn to markets. Might be why they have such trouble staying in business. If one of them lost something, that's as good a place to start looking as any. Чем ты тут занимаешься? Like I said, fish mostly. Sail the waves, take care of the kids, pick nets. Right now I'm tarring a little skiff. Этого хватает на жизнь? Sometimes I also walk to the beach to see what the sea has given up. The sea is full of surprises. This is what is called a conversation. You don't have to be guarded right now. Прогулки по пляжу — это довольно романтично. Oh, very. Finding pieces of glass, bits of wood. Every once in a while we get dead bodies. Human, animal, fish, other sea creatures. A mine washed ashore once. What else? Bottles, drugs also, lost cargo in general. Most of the time it's just wood and glass. Very romantic. All right. Major choice moment. You only get to ask one thing. It would be weird to say them all. Choose wisely. Mines. Mines. You need mines. Мне нужно больше знать о человеческих телах. Well, you're barking under the wrong tree then, officer. I have no interest in floaters.
Seen enough of them in my life already. Very unattractive bunch. Yeah, maybe steer clear of the things reminding her of the floater she used to be married to. Just saying. Я так понимаю, это твой ялик? Ялик? Указать на перевернутую лодку. Sure is. The sun, I call her, coated with a fresh layer of tar just yesterday. It'll take some time for it to dry, assuming the sunny days continue. Солнечная погода? Подставить руку под дождь. Aye. Sunny days. You got a problem with that? No, ma'am. We have no quarrel with sunny days. Good. It would have been bad news had it turned out it wasn't a sunny day. Bad news for the skiff, bad news for the nets, bad news for the kids. Лорд Прагманч. There's a moment's silence. She looks at the rain streaming down the yellow belly of the boat. Yellow belly. Когда думаешь, лодка будет готова? In time, when the sea turns and the winds settle, she will be ready. Waves wash the sand. A skiff moves across the mirror-smooth sea, far away from here. A lone passenger, a fast sloop in the distance. White sails. Нет, это я прокидываю все со стола, как кот. Нечаянно, руками своими кривыми. My prediction, it will be at least 2 days. Меня попросили получить твою подпись, передать ей конверты в Рара. For you? This says by signing, I agree to living with construction noise. What exactly is the Union building? Эврар хочет построить на части территории деревни молодежный центр. What a nice idea. Wouldn't have thought that Она замолкает. А кто бы мог подумать, что? Evrar and the Union have nice plans for anything. I thought they only cared about themselves. Well, I guess Union members have children too. У меня, кстати, проверка не прошла. Так ты подпишешь? Aye. Why not? Fine. Here you go. Гадя, а почему ты это подписала? I shouldn't have. Нет, это ж молодежный центр. Почему не нужно? That's what I asked you. It's a youth centre and I have children. Got to give them something else to do. They're cute and small now, but they're growing up fast. I had my first drink when I was 11 because I was so bored. Anyhow, you also need Isabel's signature. If it's a bad idea, she won't sign. You'll find she's a tougher nut to crack than me. Увидимся. You take the legal documents out of the envelope. A 12 to 40 month construction period. Логика. Сигареты. Бля, надо было это делать до того, как... Бля, ну что оно богучее такое? Бля, как же приятно звучит звук затяжки. Такс. You take the legal documents out of the envelope. A 12 to 40 month construction period and the zoning plan in the addendum. Underneath all this, Lillian's signature and an empty line waiting for a signee. Пытаться найти лазейку в сделке. There is no loophole. The simple truth is the current residents are going to lose their street access, and for the next 12 to 40 months, their lives will be dominated by constant construction noise right next door. Стоп, а каковы последствия всего этого? Once the construction starts, it will probably take a few months, a year maybe, for even the most stubborn occupants to get tired of living like this. After that, they'll sell their property for cheap and move out. Смотри, Ким, этим людям придется переехать из-за шума. Of course, I should have seen it. Лейтенант перечитывает документы и хмурится. Eval probably has eyes on us, but if the second signature were to be somehow wrong...
He won't say it outright, but he's suggesting forgery. Ты предлагаешь... Forgery, yes. It would render the document invalid. Отлично, я согласен. It's not the sort of act I would normally encourage, but under the circumstances, if done discreetly, it may be the only way to save what's left of the village. Не, игра супер. Я вчера чуть не расплакалась, когда увидела фотографию Гарри на старых документах. И, блин, и саунд, и озвучка все так дополняют друг друга. Я не знаю, мне очень приятно это читать. Особенно на контрасте того, что обычно, когда я что-нибудь читаю, не часто я прям вот что-то такое испытываю. Спасибо, Дюксель. You probably don't have a pen? Here, you can keep this. I have another one. О, Or you could try to trick Everard. Get someone random to sign the document. By the time the Union boss finds out, your business here will already be concluded. так, техника. Нет, не наспойлерили. Синяя ручка, которая выплевывает слова будто пуля. Раньше принадлежала лейтенанту Кицураге. Подается с гарниром из неприязни. Привет, Недрика, ребят, спасибо большое. Я прочитала, я пока не знаю, как это сделать. Я ж, вижу все. В дом войти. Привет, Недрика, спасибо большое. Aye, the sea's gonna calm down soon. I can feel it. The wind is turning southeast. What's on your mind, officer? Кстати говоря, это моя мотокарета утонула в море. Указать на затопленную машину. Oh, that's good to know, I guess. Why is it in the sea? Я напился и, по всей видимости, загнал ее в море. This calls for a funeral, if you ask me. Ты предлагаешь почтить память остова моей бывшей мотокареты? Aye. Feels deserved, don't you think? Falling in the line of duty like that and all? Какая странная мысль. Может быть, и стоит. Why odd? Our things are a part of our life world. They're made with our human sweat and they share human history. We should care about them as we care about humans. To some extent, at least. Ладно, я в деле, но организация похорон требует много времени и усилий, так ведь? Oh, yeah. You won't even be able to get it out of the water before early June. And where are you going to bury it? Who to invite? What music to play at the wake? Take it from someone who's been through a few funerals. It's easiest to just leave them there and let nature take care of it. That's all we have time for right now anyway. Come back here in June and see how you feel about it then. It's not like it's going anywhere. Жаль, что нам не удается выполнить больше несерьезных побочных заданий, как, например, восстановление проклятой торговой зоны или проклятой. Yes, that is a pity. But for now, let's focus on the things we do get to do. Like the murder investigation, for example. Увидимся. Доски скрипят под твоим весом. Лестница ведет к косяку рыб, снующих водорослей. Дима, бля, хуй знает. Да ладно, можно и с моим напарником позвать ее на свиданку. Сперва нужно найти место, правда, куда ее позвать. You take the legal documents out of the envelope. A 12 to 40 month. Техника — это перчатки. Что-то еще у меня... Сори. У меня, оказывается, они на две техники. По-моему, что-то еще было на технику. Ну или не было. Ой, блин, сори. You take the legal documents out of the envelope. A 12 to 40 month construction period and the zoning Да, plan она еще и in the красная. addendum. Underneath all this, Lillian's signature and an empty line waiting for a signee. Инструментов.
Она так работает? Ладно, была не была. With a confident Отлично. flourish, you complete your forgery. What do you see on the signature line? Имя Изабель Сади. Indeed. To be honest, it does look very convincing. The calligraphy is close to superb. It might as well be her actual signature. But it's not, and the document will be nullified if she disputes it. That means Everard will have to start over. All you need to do now is mail the signatures to Everard's accountant in La Delta. Супер. Ген Чинаски, я подделала подпись и не смогла побриться. Что за стат, кстати? Там нужен. On the table, you see a bowl of water. Координация, блядская координация. Почему бриться так сложно? Да. On the table, you see a bowl of water, a rough soap, and next to it, С a Богом small нахуй. hand mirror. Like an artist with a brush or a master swordsman, you use the small mirror and the straight razor with some soap to remove all that unkempt hair from below the nose line. The sharp blade chafes against your skin, producing a scratching sound. The surface underneath the beard feels tender, the air brushing against it chilly. Потрогать гладко выбритые щеки. They feel so smooth. Ой, surprisingly какой я so. всратый A feeling of ёбок. freshness overcomes you, as if you just came from a cold bath. Правильно ли было бриться? The water reflects back a vague image of your clean-shaven face. Despite the bulbous nose, unkempt hair, and persistent swelling, you look a little younger, maybe. You almost look like a professional. Упитый профессионал. The beardless nature of your cheeks makes the expression seem even more like a terrifying grimace. Уйти. An old mirror hangs on the wall. You see your reflection in it. The expression fixed to your clean-shaven face. Но я буду, still not блядь, accustomed to it. электрохимия. Пора гримасить, правда. Электрохимия. 4. Я могу объебаться электрохимией. Сейчас, подожди. Электрохимия. У меня точно были перчатки, какие-то штаны. Электрохимия. Да не, я не сэвскамила, я переодеваюсь просто. Алкоголь, красную. Я не буду пить, но вообще дает. Вот штанишки мои клешные. Точно больше ничего не было? О, есть еще рабочие джинсы пурлем. Ну-ка. Не, мои желтые клёши пизжа. Привет, Аска. Привет, зверь. Так, ну думаю, 3% все равно я, конечно, не An old побью. mirror hangs on the wall. 17. You see your reflection in it. The expression fixed to your clean-shaven face. You're still not accustomed to it. Пытаться остановить процесс формирования гримасы. Still not happening. It won't come off that easy. Бля, может еще раз в электрохимию вложиться? An old mirror hangs on the wall. You see your reflection in it. The expression fixed to your clean-shaven face. You're still not happening. Ну, ладно. О! 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 Испорченный журнал. Да у меня и так много шмоток. Испорченный журнал. It's the ledger you found in the trash. A cabbage of papers hanging from the board, with the permeables drawer inside. It's barely held together by a clip, then made complete by the faint smell of urinal cleaner. Да не только бухануть, еще и за наркоту, я понимаю. Могу я теперь ознакомиться с делом? It's proving to be harder than expected. You just don't have the intellectual rigor to patch the quilt back together.
Try again later. Ладно, где-то везет, где-то не везет. Это абсолютно нормально. Но легендарно с логикой это вообще забей. Привет, Ежаник. Ким что-нибудь скажешь насчет моего преображения? Ой, авторитет не очень хорошо. 3. Yes? О. Это самое. Я побрился. Yes. I don't know what to say. Perhaps Что не так? Скажи правду, Ким. I'm not really sure about this turn of events. I think the mutton chops might have been a better idea. They sort of seem to cover up some of the... Он молкает. Damage. Either way, good on you. You were saying? Почему 41-й участок меня послал? Look at you. It's because you're a failure. They sent you to slight Precinct 57. Бля. Чего? Нет, быть того не может. Just think about it for a second. You're a raging alcoholic who showed up 3 days late and argues with his necktie. You weren't sent here to win. Ким, а что если участок послал меня, потому что я лошара конченый? Типа, смеха ради. I've considered it. То есть так оно и есть. It would be immensely ugly of them, not to mention unprofessional. But I also think it's somewhat unlikely. Почему это? I checked the records. This jurisdiction dispute, who polices Martinez, reaches back to the 30s. It's as old as my station. And all this time we can't decide who gets Martinez? Привет, Парадога. Both stations would prefer a win. Привет, Фобос. Блин, стыдно перебивать озвучку, простите. Иногда не всегда успеваю уследить за соотношением реплик и озвучки. Я что, похож на надежный вариант? Safe? No. But you're old. You've made it this far. Something has brought you through. We've only just started working together, so I don't know what it is yet. But it's there. Да, мне посоветовали на хардкоре начать из-за дополнительных очков опыта, и я сначала не знала, как оно реализовано, но потом, когда увидела, как много доп. XP сыпется в диалогах, я поняла, что решение Рилли было отличным. So no, I don't think they sent you as a joke. And even if they did, they are in for a surprise. Разъебем нахуй это дело, блядь! Our tenant, the policeman. Авторитета? Сейчас скажу. Максимум авторитет, который я могу получить с помощью одежды, это -3. Так что у нас нет пока шансов, если только вкладываться в него. Бля, музыка душу рвет, у меня от нее ничего не осталось, пощадите, блядь. Я вон там лодку блядскую не осмотрела. Со всем уважением сказано было. Мы уже все глянули, что можно было. Удостоверение нашли. Хранить, да, в июне или в июле, когда там сказали. Но лодки недавно просмолили. А, здесь можно подняться, я не знала. Вода течет с запада, значит, источник там. Трубу прорвало.
А сколько людей здесь? О, он, кажется, криптозоологи, судя по внешнему виду. Сюда, нахуй. Лодки в сарае нет. Этот участок побережья пустует уже не 1 десяток лет. Большие темные очки суперзвезда. Эквилибристика от очков. Блеск собственной славы ослепляет тебя самого? Не можешь спокойно смотреть на свое великолепное отражение? Тогда эти классические темные очки оверсайз для тебя. Да, с отражением у нас, конечно, беда. Наспех сколоченный сарай для лодок. Будь морской бриз чуть сильнее, его бы сдуло. Да. В тени стоит беседка, покрытая ржавчиной. С ее крыши облетает древняя краска. A scattering of bullet holes is spread across the cracked wall, reaching from one corner to the other. Зачем? Ничего, надо просто это, мышцы немножечко расслабить, и нормально будет. Ну, а еще волосы, не зубы вырастут. Я просто исследователь дырок от пуль. Ким, погляди, еще дырки от пуль. Тут определенно что-то произошло. Correct. The density of the bullet holes is unusual. Even in a general average bullet hole frequency in Martinez sense. Grim affairs. Meaning, this is a lot of bullet holes. Looks like fully automatic rifle fire. Something you don't see these days. Почему? The manufacturing and sale of automatic rifles was curtailed after the revolution. The destructive power of such tools proved to be too much. We do need to retain some humanity in this world. Немыслимо. Немыслимо, это сложность. Почему их так много? A row of ghostly shades stand facing the wall. There are many of them, a dozen at least, their heads lowered and eyes blindfolded. It's quiet. No sound, no movement. Да, тоже хотел про расстрел сказать. 10 meters away, other shades are lined up in an orderly manner, automatic rifles primed. A gust of wind blows by. The coats of the firing squad flap slowly in the breeze. A single person stands on the side. Привет, Астанор. The sun blazes high up in the sky, baking the planks, the sand, your skin. The order was carried out in the afternoon. Ну, я могу тебе посочувствовать, Nature, но мне кажется, вот такой вот побочный квестик, скажем так. Лучше уж его завалить 10 раз, чем 10 раз завалить проверку со следами и с журналом по делу. Я шучу. Ну вот, если не видел, то вот, что здесь произошло. A long time has passed since the moment of this fusillading. Rain and brine have since washed all the blood away. Not a trace remains. Что же это? The abundance of bullet holes leads to two options. Either an inordinate amount of executions were performed here, or they did not use a conscience round, where only one soldier has the loaded rifle. Looks like this was a mass execution with everyone fully armed. Посмотреть на людей у стены. A host of men, probably in everyday clothes, ragged from the conflict and covered in dust. They were not sitting, a common practice for executions in some nations, as demonstrated by the height level of the bullet holes. Так, сейчас приду.
Так. They stand, facing the wall. It's impossible to discern any details about their personality or background. Ordinary people, familiar, each and every one of them. Кем они были? Comrades, the forsaken, the wretched, who tried to rise against the horrors of the world. Смотреть на шеренгу солдат. 7 men in combat uniforms and dark coats, holding automatic rifles aimed at the people. Soldiers from some side, but from which one? Смотреть на человека сбоку. The commandant, the one who gives the order. Machine gun fire crackling through the air. The lights of the muzzle flashes dancing on his face. Кем? Кто был кто на этом расстреле? I don't know. I don't know who died here, lined up beside that horrible wall. It could have been any of the parties involved in the revolution. Perhaps the ones executed here were the loyalist conservatives, killed by the communists at the start of the Civil War. Or it could have been the communists, put to death during the last stretch of the conflict by the coalition forces. Привет, Андрюшкинс! Ты в Дискорд каждый день заходишь, нет? It could even have been the employees of the failed R&D center down the coast, as their building was taken over by the revolutionaries. Or maybe... А что насчет людей из коалиции, так называемых моралистов? Часто. А то я просто опять проебалась. У меня завтра будет выходной, и значит на стриме я не успею пропиздеть. Надо было на сегодня, наверное, команду делать. У нас, короче, ДНД намечается. Я, естественно, анонс сделаю. Но я хз, увидите ли вы все его, если вас нет в диске, например. Вот. Завтра? Нет, завтра у меня выходной не по причине ДНД. Вот. А в субботу ДНД. Завтра я просто для себя отдохнуть. ДНД в субботу в 4 по Москве, да. Так что, если кому инфа нужна, завтра я ничего сказать не могу, но я буду постить в Дискорд и в паблик ВК вот эту вот информацию. Если кому надо, можете туда это. Ну и в телегу оно, наверное, репостнется. Вот. На стриме, да, но не на моем канале, поэтому я и говорю, что сообщить об этом могу только вот анонсами. Проебешь, ну ничего страшного. Дела-то в любом случае важнее. А что насчет людей из коалиции, так называемых моралистов? Слушай, а может мне прямо сейчас постануть наверх нахуй? Можно я вам насру закрепленным сообщением вверх? Можно? Вообще, да, сейчас я тебе скину прям. Подожди. Надо смайлик для дружелюбия, правильно? Все любят смайлики. Блять, а как твичевские смайлики открыть, чтобы они отображались? Твич? Все, нашла. Двадцать 23-я, суббота. Все верно говорю? Все верно. Тысячный раз, да не угадал ты нихуя. Сейчас я запиню его. Так, нормально? Все видно? А потом опять проебченко будет. Типа, а я не знала, а мне вообще было похуй. А? Кто? Так, ладно, все, сори. Привет, Алексей. Вообще, да, я нашла очередные пули.
Я в тот раз заранее написала, потом за час, потом предупредила о том, что мы опаздываем, и потом уже написала, когда мы начали, так что не надо. Так завтра я стримить не буду, я про это и говорю. Что насчет людей из коалиции, так называемых моралистов? Ну, они попросили там пост написать. Вот, я и ВК напишу завтра, наверное. Вечерком. Завтра готовиться? Нет, завтра надо Ирлу поирлить. Сделаю, как сделаю. Разберусь. Короче, Алексей, нашли очередные пули в стене, и вот думаем, что произошло. Что насчет моралистов? Yeah, it's very unlikely the coalition forces were the ones who died here. They were always the last ones against the wall. To be honest, if a coalition member was anyone in this situation, it was a commandant, the superior giving the orders. Прощайте. A cold sea wind blows away the figures. Надпись Entry Interdite. Старая будка билетера не работает. Но первое время все равно страница там лежать будет. Вот я после стрима зайду, посмотрю, может, что-нибудь увидишь там интересное. Финал? Не-не-не, ты что? Мне кажется, еще много работы. Лыжная шапка от фаун. Тонкий проволочный каркас придает этой футуристической лыжной шапке от фаун форму горнолыжного шлема. Но не обеспечивает его защитных свойств. Закрывает уши и брови владельца, чтобы снизить лобовое сопротивление. Ну, завтрашний хз, но первые часа два, думаю, да, проблемы будут. Я помню, как-то ждала прям минуты, когда начнется распродажа под песенку и смешной видос на ютубе сейл. В честь распродажи, соответственно, в стиме. И что-то там все легло, никакой радости не было. Слушай, шапка на логику — это пиздата. Шапка на минус восприятия — это, конечно, грустно, но будем использовать. Привет, Вайтогра. Ебать я гапарь. В морг нет, не звонила. Как всегда, дискобум, привет. Дверь забита досками, к тому же я засыпала так, что до нее теперь не добраться. То есть хуёвый дискобум. Отсылку на Пелевина. Я не читала ни одной книги Пелевина, поэтому не уверена, что я пойму, где она будет. Прошел грудью, какие приятные воспоминания. Слушай, а здесь мы не заберемся наверх? Заберемся. Привет, Крорис. Высокие пыльные окна забраны решеткой. Что случилось? Ничего, именно поэтому я не люблю, когда мне задают вопрос, как у меня дела, потому что дела у меня всегда хуёво. Делаю всегда все хуёво. Жизнь у меня тоже хуёвая, и я не хочу об этом думать. You see, a once bright mural towering above you. The signage has peeled off over the years, but you can still make out Feld Electrical R&D. То, как проходит день, очень сильно связано с делами. Одно и то же, то бишь. Отвернуться. And Mikhail noticed the windows, especially with how there are no windows on the south side. This was to deal with. Мужчина со светлыми волосами стоит рядом с сыном и указывает на видавшие виды руины. Он видит тебя и улыбается. Токсичная мразь. Это мое имя. You officers,
come to investigate the historic subtext of West Martinez? I'm Tran Hailostam. You must be Kim Kituragi, right? I was just telling my son about this building. Not a lot of people realize the historic significance here. Very rich in hypertext. А голубцы варятся? Я думала, их можно на сковородочке как-то, как это называется, потушить. Приятного аппетита. Блядь. Nice to meet you. Погодите-ка, гипертекст? Дело не в том, что тебе не рада. Я ж не сказала, блядь, диско-бум. Иди-ка ты на 4 стороны. Просто мне, правда, очень больно. Я очень сильно злюсь, когда спрашивают о моем моральном состоянии. Потому что я борюсь с тем, чтобы максимально от этого абстрагироваться. И я злюсь каждый раз, когда меня заставляют думать о собственной жизни. Дело не в тебе. А на шутки в чате не обижайся. Это шутка в мою сторону была, то, что я злая токсичная женщина. Но если надо идти, что ж, я могу поделать. Иди, удачки. Погоди-ка, гипертекст? Yes, hypertext. Young Carp and the collection of cultural hyperlinks. He's just making up fancy words. This doesn't mean anything. Погодите-ка, а что там было про окна? Oh yes, so Mikhail. They had to deal with monitor glare, especially in the summer. They still had vector monitors back then. That was 49 years ago. So they didn't have windows on the south wall. Вы с Кимом знакомы? No, I can't say that we've met before, but I've heard of Kim, of course. Mikhail, say hi to the officers. Он кладет руку на плечо мальчика. Ребенок прячется за полой пальто своего отца, крепко сжимая в руках книжку-раскраску о вирмах. А то кому не понравилось в тот раз кому-то. Да я не знаю насчет Калова, я не играла, но особого, как это называется, ажиотажа нет. В общем, не особо я надеюсь на что-то. Пройдется, как любые другие игры, я надеюсь. Mikhail's a little tired today. We spent all night trying to run Orbis on his radio computer. Have you heard of it? It's a programming language used in Grad. Quite tricky, but he wanted to play this Grad-made adventure program. We've been getting really into Worms lately. Скачала, но я не уверена, не проверяла пока работоспособность. Да не, воспоминания о Доте мне точно легче не сделают. В Доте я еще больше раздрай был в башке. Но я тогда хотя бы освобождала себя от него, крича на людей и посылая их нахуй. Сейчас я себе такого позволить не могу. Но если могу, то редко, и мне потом немножечко стыдно и неприятно. Вот, в любом случае, я правда не хотела бы, чтобы вы обижались на мои вот эти вот загоны касательно как дела, как день прошел. У меня просто уже триггер, блядь, всегда отвечать одинаково. Вот. Покричать: ах ты, Глориас, негодяй. Ой, иди-ка ты, Кларис, на кухню, с чаечка завари. А то время-то какое еще, и мороз за окном, самое то чаечком погреться. Ты тоже, Андрюха, за чайком сходи. Жалко, что с ДНДхой, конечно, не получится. Ну, ничего. На кухню. Неправильно, не знаю. Можно сердито покакать, иногда помогает, как в Симсе. Черный чай, бля, я помню, я рассказывала же. Денег не было вообще. Типа последние рублей 40, по-моему. У меня закончился чай тоже вообще. Я пошла в магазин в пятерочку. Это было давно, не удивляйтесь, что тогда чай стоил 40 рублей. Я нашла пачку чая красивую с малиной. За 40 рублей. Я ее купила, думаю, ох, приду чаек попью. Прихожу домой, я поняла, что это не черный чай с малиной, а красный чай с малиной. А я каркаде чаи вообще не люблю. И, короче, пизда. Воду со слюнями из банки, у меня стакан со слюнями. Я его мою раз в месяца 2 или 3, когда тут уже желтые следы от слюны остаются. Чего они желтые, не знаю.
Попался на ебучий. Но кому-то нравится, но я просто чай обычно со сладким чем-нибудь пью, а когда ты кислой водой цветочной запиваешь сладкие конфеты, вкус, мягко говоря, не очень получается. Так, они, в общем, кодят какую-то хуйню на радиокомпьютере. Хорошо. But I assume you're not here for giant worms when there are so many real things to see. Just as I was telling Mikhail before, this is where the coalition landed in '08. We could be standing on what is the most interesting landmark in Revachol West. Он снова указывает на здание. This man is your half-brother. You feel it. But why? Ну, кстати, и раньше нормальная практика была пакетированный чай по несколько раз заваривать один пакетик. А ты наглый. Сейчас я так не делаю. Охуела, зажралась, получается. То есть норм было, к тебе друзья приходят, ты такой, другу первую заварку, себе вторую из одного же пакета. С тех пор, как будто... Да не, в предки дня. Ну, сколько лет назад? Лет 7-8 назад, наверное, я заваривала. Но некоторые чаи, которые листовые, не в пакетиках, они претерпевают много заварок на самом деле. И это нормально. В пэре, наоборот, первая заварка, по-моему, сливается. Я не эксперт в этих чаемнических церемониях, в чайных церемониях, но, по-моему, такое где-то слышала. Зеленый. А что, прям сильно пищеварение у тебя бустит? Что такого удивительного в старом пустом здании? Aha! But it's not just any empty old building. Он поднимает руку к глазам, прикрываясь от моросящего дождя. Вы вчетвером поворачиваетесь, чтобы оценить мурал на стене. Привет, Масс Баргундирь. What not a lot of people know is this used to be the R&D department of Felt Electrical. And Felt, which now sells ink cartridges mostly, was once a top dog in the turn-of-the-century cybernetics boom. Hold on. What's R&D? Блин, мы не знаем, что такое НИР. Что такое отделение НИР? Apologies, it's an acronym for research and development. They don't use it anymore. Он широко улыбается, и в уголках его глаз собираются лучистые морщинки. You're probably more familiar with RTD, Research and Technological Development. Mea culpa. You are not familiar with that one either. This man is a bookhead. Смотреть на нависающее над вами здание. It looks old and weathered, with seagulls picking apart its stone and metal carcass. Bushy undergrowth has taken hold of the collapsed rooftop. Some kind of bird has set up a nest on a broken windowsill. Не, я не букхэт, я щитхэт. Ой. Я что, сказала это вслух? Кажется, я ни разу не слышала о Felt Electrical. That's not surprising. Only a vestigial ink cartridge and ferrotape manufacturer remains. Он поправляет пиджак. Максим, а ты уверен, что о таких вещах можно на Твиче говорить? Я на всякий случай это дело почищу. They started out as a midway electronics outfit in Königstein 2 centuries ago. After an aggressive move to Revachol, Feld became a global player in the emerging personal electronics market of the pre-revolutionary era. Масбер, какая книга? Ты сначала это, Шраду Тайл пройди. Там тоже считай, что книга, текста много. Карточки есть. Я как минимум несколько значков делала до начала распродажи, и мне вместо скидок давали вот эту таинственную карточку. Так что нужно смотреть, я так понимаю, эти, как они называются, рекомендации. Тоже, наверное, должны карточки выдавать. Посмотри. Привет, Кьюкс. Да я забыла сегодня, на самом деле, переодеться в теплые штаны и надела диско-штаны, что, наверное, в принципе, нормально. Типа как диск-шар разноцветный. Так. Still,
Tricentennial was beating them in business machines. But Feld had an ace up their sleeve. Or should I say, they were developing an ace up their sleeve? I'm mixing my metaphors here. И что это был за козырь? It was here in Martinez, possibly in this very building, that they developed prototypes for a tape computer. Блин, я даже не знаю, какие у них бафы. Если мне делают комплименты штанам, это значит, что штаны привлекают внимание. Если штаны привлекают внимание, то... Возможно, это связано с внутренней империей? Нет, это чуть не совсем то. Авторитет? Минус скрытности плюс харизма. Ну или так, да? Концептуализацию возможно, да. О, красивый фон, кстати. С сиянием северным. Симпатичный, яркий такой. Мне нравится. О, там у тебя и хуйня вот эта ёбаная. Ты везде эту хуйню поставил. Понял. Красиво. Так, блин, я что-то весь диалог пропущу с тем, что отвлекаюсь и болтаю. Хуйня ёбаная — это рамка и фон мини-профиля. Вот. Был разработан прототип пленочного компьютера. Пленочный компьютер? An elegant folding mechanism of rollers and ferrotape ribbons, portable enough to be a take-it-home solution, revolutionizing business machines, possibly even bring them to the average consumer, which is a feat of engineering even today's giants, Rehm, ICN and ZAM, haven't achieved yet. Он охмыляется, довольный своей формулировкой. И что случилось? Indeed. What? The revolution! Мальчик вытирает нос рукавом. Unfortunately, their moonshot project never made it to the market. Feld's move to Revachol backfired. The revolutionary government liquefied their assets and expropriated those very advanced prototypes, possibly from this very building, or one of the adjacent ruins. Он делает паузу и указывает на другое здание, и затем продолжает. All of this was built by Feld, even the boardwalk. While Pines built Martinez proper as a resort for their middle management, Feld built this side of town for R&D. То есть Пирс построила Felt Electrical, посмотреть под ноги? Yes, they even built a pleasure wheel, but that got destroyed in the war. Кто именно? Вот этот мужчина? Не, у него телосложение неподходящее. Тут же прям качок. Настоящий варвар. A pleasure wheel? Лейтенант задумчиво смотрит на горизонт, будто перед его мысленным взором в небо поднимаются кабинки. Ну, блин, Арнольд Шварценеггер тоже вроде бы это... уже не молодой, но мне кажется, тело у него осталось довольно-таки таким мощным. Сися, да? Я просто не то, чтобы следила. Yes, to lure in their star engineers. This part of Martinez was nothing but reeds before Feld arrived. They had to make the prospect of living here attractive. It was supposed to become a global center for innovation in cybernetics. But history had other plans. А что случилось с инженерами, которые были сотрудниками компании? Oh, I'm afraid it didn't end well for the boys. But this story is a bit too dark for little Mikhail here. Now, if you were to ask about tape computers... И что революционеры сделали с этими продвинутыми пленочными компьютерами? They used them for military communications, but also to write and send out press releases, the most notorious example being Le Décret de Mars. Что это такое было? What's the Mars Decree? I mean the radio transmission sent out to news agencies and world governments by the newly created commune of Revachol on the 7th of March in the year 02.
It's a beautiful piece of text, actually. A singer-songwriter I know, Charette, called it a love poem to River Shaw on her political concept album, Bombecer dans le Lind. You should read it. Every local library in River Shaw stocks a copy of the decree. I tried to get Mikhail to memorize it. Tried to. Someone was much too interested in worms to be paying any attention. И как работали эти пленочные компьютеры? Так же, как радиокомпьютеры? Actually, no one knows. No one even knows what a computer made entirely of tape would look like. But word has it, they were very elegant, exquisite, alien-looking turn-of-the-century hardware. Он, поднимая палец, будто что-то припоминая. 10 years ago, I did a little freelancing, I guess you could say. I was a special consultant for an exhibition at the Wompty Dumpty Dum Center in Vredefort, Oranje. It raised the same questions, and we had lengthy discussions with Paul Ockerman, who was head curator at the time. This was before the twins Keith and Guy Hughes joined the team, trying to... Wait, did he just say Wumpty Dumpty Dum Center? Вот меня тоже это смутило. А мы слышали же вроде где-то про это, нет? He did it. He said Wumpty Dumpty Dum Center, like it's the most natural thing in the world. What the hell is a Wumpty Dumpty Dum Center? And who the hell are Keith and Guy Juiced? Наверное, Alan Wake 2, а дальше хз. Вообще я редко знаю, что будет дальше. Тут просто так получилось. Эй, Хоми. But in Russian translation it's not like a tongue twister. Something different, don't know how to explain. Сосун? Какун? Кто такой сосун? Сосун это я, что ли? Тили-тили-бом. Так, центр Тили-тили-бом под Окерман? Кит и Гай Джуста? О чем вообще? Nonsense words, yeah. The Wompty Dumpty Dum Center for Contemporary Dumpty Dum. Arts. The exhibition itself drew on Lagerman's notion of memory, and so there were some parallels. That's why the head curator, Paul Ockerman, chose to... Ну, как он, по-моему, хорошо то ли оценили, то ли он был в списке номинантов на лучший инди. Омти-домти-дом. Тили-тили-бом. Вы все это выдумали. Ким, он же все это выдумал? In fact, I'm not. The Wompty Dumpty Dum Center is a place you can visit if you're ever in Vredefort and are ever in the market for an exhibition space / contemporary art research center. But perhaps I should return to the tape computers. As I was saying, the device itself was very elegant, fragile even. One could write directly on the tape using a special chemical solution. The machine would then analyze the handwriting, perform operations, and project output onto a white screen. It was a beautiful, delicate thing. Да, но Батяре понравилась та игрушка про сатану. Как она называлась-то? Вот. У нас Я к тому, не к тому, что у Батяры вкус говно, а к тому, что у нас с ним не во всем вкусы совпадают, вот. Так что, может, мне как он и понравится. РГМ бы такое пригодилось. Even one would be very useful. Though I understand the socio-economic causes of the revolution, it pains me to imagine the revolutionaries setting fire to the precious device. But so they did. The Feld playback experiment vanished into the fires of 07. Погодите-ка, проект Фельд-перемотка? Yes, the official name of the prototype. Some sources report it as the Feld playback experience, but those are incorrect. Я до этого переживала, что если я буду пиздеть в паузе в диалоге, то время быстрее уйдет, и мы проебемся. Но тут, кажется, время привязано к прокликиванию диалогов, к репликам. Это пиздато вроде. Почему революционеры все уничтожили? Who knows?
Maybe it was an accident, or maybe they didn't want the technology to end up in the wrong hands. Either way, they're all gone now. All 3 versions of the prototype. Nothing but debris and ashes remain inside that building. Он делает шаг назад, настил жалобно скрипит на ветру. Я хотела еще кое-что спросить. But of course, what else? Он улыбается и ерошит волосы сына. Вы выглядите так, будто у вас водятся деньги. Есть у вас деньги? I do have some money, yes, but that's not what's really important here. Он отмахивается, будто это вообще не имеет значения. Может, тогда дадите и мне немного этих неважных денег? Oh no, I don't have it on me, officer. I was talking in more general Спасибо, terms. так неожиданно и приятно. Помог отвечу, ни в какую не дает оплатить подписчик. Уже и казахом прикинулся. Рептилой дом, багет. Сережа, привет. Спасибо тебе огромное, что ты не смог подписаться на Twitch, потому что деньги с Твича я вывести не могу, а эти 500 рублей, считаю, у меня уже в кармане, я их пропила. Спасибо огромное. И спасибо большое за псевдосапку. Спасибо большое. То правда очень грустно. Пенсионный фонд, ну хуй знает, может он накроется пиздой и никогда я их не получу. Вот. А так приятно, когда денежка сразу в кармашке. Раньше я хотя бы могла вывести раз в месяц, раз в 2 месяца, а потом... В итоге, считай, сколько мы? 2 года без денег сидим с Твича. Привет, Сережкин, спасибо тебе огромное. В общем, ему очень уютно после вопроса о деньгах. Левая рука крепко сжимает плечо сына. I'm just spending time with my kid here, showing him around the lesser-known parts of our hometown. It wouldn't be wise to carry huge amounts of cash on such expeditions. Not that he would have to worry about being robbed. He looks surprisingly buff. Does he work out? А не, у кого-то глаз алмаз насчет того, что он качок. Говорят, что он внушительно выглядит. Кстати, вы занимаетесь спортом? Да, пора дога, снимаю шляпу, молодец. Айо. I do some Lomantang stick fighting now and then. Внуши, я тебя не видела. Погоди-ка, а что такое ломантангский палочный бой? It's an anthropological heritage of the Lomantang people. A martial art of sorts, but what not a lot of books mention is that it also carries a cultural significance among the Lomantangs, as it used to be the best means of showing off to look for a bride, which, interestingly enough, brings us to the socio-economic structure of the traditional and rural tribes of the Lomantang Isles, which... Он продолжает подробно рассказывать об образе их жизни, при этом с его лица не сходит добродушная, немного нервная улыбка. Мосбург, я не думаю о том, как ты выглядишь. Хочешь хранить секреты? Пожалуйста. Я, значит, не буду ими интересоваться. But anyway, I'm boring you with details again. You were saying... Я уж и не помню, что говорил. Then I guess everything got said, right? Он щурит глаза от солнца. Здорово, спасибо за интересную информацию. No, thanks to you for having me and little Mikhail here to pick your brain. A very interesting conversation indeed. Какой хороший папаша. Пизды давали, inscription. Еще один электрощиток, сейчас ни к чему не подключен, внутри пусто. Я выгляжу как сервер для бота? Забор преграждает путь, отсюда не пройти. Опа, нахуй. Опа, нахуй, лутаться сюда. Отняла, надо прибавить. Так и что, в итоге все хуже стало или лучше? Да ладно, надо уж привыкнуть к Мосбургу. Он хороший мальчишка. Есть шанс, понял, блин. Но все The равно remaining не windows переживай, rattle если from a что. strong gust of wind. They're covered in a thick layer of grime. They must have been like this for 40 years. Попробуй заглянуть внутрь. Dripping water falls from a high place. All you can see is the shadow of a collapsing staircase.
There's rust and corrosion on the bars. They're foaming with it. And a small layer of white salt from the sea. Ну, это верно. Ну что ж, я смирюсь. Ну, правда, приятно было, когда изюмские ребятки и вы, мои ребятки, в чате там что-то хихикали, смеялись, писали. Очень приятно это видеть. Лейтенант, ты не видишь, что там внутри? Указать на окна. No. I won't even try. You know, Он снимает очки. I had a partner once. They called him Eyes, because he had to show me things. It's that bad. Но стрелять же ты можешь? Well enough, actually. It's odd how that works. I'm no sharpshooter, but I passed my shooting courses 7 out of 10. Крошечные клетки аккуратно собранные. Размокшие поленья пахнут жидкостью для розжига, однако все равно отказывается гореть. Эти тяжелые блоки военных заграждений, исчерчены отверстиями от пуль. Крошатся. Hello, I'm Gary. How do you do, officer? Криптофашист? Yellow man. I mean, officer. А, понятно. Пиздец, он охуел. The lieutenant raises his eyebrows slightly and takes out his notebook. Yellow man. Interesting. This is something to ask him about, after a little probing first. I'm just waiting for my friend Morel to finish up with his insect traps so we can return to civilization. Приятно, Надес. Я просто думала, что мы нашли криптозоологов, но я думала, они дружелюбные люди, потому что кто еще будет интересоваться, ну, выдуманными или псевдовыдуманными созданиями. Если это они, я пока не знаю, не хочу знать, узнаем в диалоге. Это, конечно, неожиданный поворот событий. Ты небольшой фанат прогулок, да? I like nature, just not this bloody coast. It's mostly drunks and degenerates that come here. Увы, боюсь, я пьяница или вырожденец, а может и то, и другое. Dark times will do that to good men. Серьезно кивает он и переводит взгляд на груду мокрых поленьев у себя под ногами. Ты что-нибудь знаешь о повешенном за танцами в тряпье? Oh, so that's what the RCM in Martinez is about. Great. Great to hear someone's finally taking care of that. So you do know something about it? No, no. Nothing. He was some kind of mercenary. But everyone here knows that. I'm just glad to hear you're looking into it. That's all. Это твоя кружка? Показать кружку желтый человек. My mug? Why would you think that? Я же вижу, что ты его узнаешь. По глазам ясно. I may have had a similar looking mug in the past. That's all. Все равно подозрительно. Я упоминал, что кружку нашли на месте убийства. Okay, I admit it. I threw the mug away in the trash container behind the hostel. I know I shouldn't have, and I am very sorry, officer. Он делает паузу. You're not going to find me, are you? Ну, бля, он столько мне денег нет. Так а я ж не могу штрафы ему выписывать, но бабки мне нужны, пиздец. Да нет, Гэри, мне просто нужна информация. Whew. Thank you. You won't regret this. I won't use another man's property to dump my garbage ever again. А, да, точно, нам же говорили, что туда нельзя выбрасывать мусор, который... Ой, бля. I don't know what got into me, really. Work has been stressful lately.
Damn Koiko's price dumping us out of competition. What did you do, Gary? Он похож на человека, крокодила, носорога одновременно. Nothing. Nothing. Just answering some questions. Helping out the law. Here we go. Start pumping that sweet info. Как ты пробрался в мусорный бак? I know a guy who works with the trash collection services. CS Municipal. He gave me a master key for the trash containers of Martinez. Зачем тебе лазить ко всем в мусор? So I can use the Whirling's trash compactor to store my own stuff. Garbage disposal is expensive as hell. The damn Hemians run it like a mob. Кому нравятся богомолы? Верующим? I'm sorry, okay? I thought I could cut costs. I shouldn't have. I shouldn't have disgraced myself. Disgraced? No need for the histrionic, sir. It was, after all, just a trash container. He studies his reaction. Gary doesn't answer. Гарри, это ты выбросил одежду жертвы, человека, которого повесили за танцами в тряпье, в мусорный бак? Officer, please. Let me explain. It's not like that. Объясняй. I was only cleaning up. I live right across the yard from where he was hanged, and I saw him stripped naked. All the clothes lying around in the yard, smelling. People are animals, you know? Ладно, а потом что? Then I came out to clean up the rags because no one else would. I put them into the Whirling's trash, along with a broken mug, admittedly. На полусловие он вдруг передумывает. Okay. I was coming to throw the mug away, and, well, I threw the mug there and the clothes too. Right. It was just civic duty. Ехидно замечает лейтенант. Exactly. That's exactly what it was. Civic duty. Я думала, он прям будет игнорировать Кима. Тебе часом ничего не известно о пропавшей броне жертвы? Armor? No. I mean, yes. Of course. I know he was wearing armor, but I don't know anything about it. Сменим тему пока что. I hope I could help your investigation, in my small way. Он явно испытывает облегчение, что все закончилось. Я не игнорю тебя. Don't be so relieved yet, Gary. This bad cop may have been in your apartment, admiring your mug collection. Perhaps a little intimidation? Тоже криптозоолог? No. I help Morel with research sometimes, and I've learned some things along the way. But I don't usually go in for picnics like this on my own. Тебя удивил мой коллега, лейтенант Кицураги. Not many Sealites here, or anywhere, other than Sale. I meant no offense, truly. Do you remember how, when we met Measurehead and I said the next races will be a really good one? Да, помню. Well, this is that racist. Правда, Гэри, ты расист? Hey, man, all I meant was there are not many Sealites around here. I'm just stating a fact. У тебя какие-то претензии к солийцам? No problem at all. Он непроницаемо улыбается Киму. Кто это? Кабенни и Пауэр. Это из Человека бензопилы, из манги кадр. Итак, Гэри, ты живешь неподалеку в квартире. Подожди, сначала самообладание. Спасибо за содействие. У меня было что-то на самообладание. +1. Туфли. Вроде на этом все. Always a pleasure to see an officer of the law.
I mean, officers. Чего он так дергается? Что с его самообладанием? Проанализировать его манеру держать себя. That shirt looks very uncomfortable on him. Look at the buttons, barely keeping that thing together, as if something is ready to rip out from underneath. Я прям такое невероятное удовольствие испытываю, когда зеленая проверка привлекает. Его внушительная мускулатура? No, he's scrawny. Try again. Что-то, что надето под рубашкой? Yes, like a piece of ceramic armor, for example. One that makes a clicking sound when the plates meet each other, resembling pearls or marbles, stolen from the corpse in the yard near where he lives. Не, ну красный я психологически негативно воспринимаю, потому что красный цвет светофора, потому что все проигранные проверки часто бывают красными, мне не нравится. Да-да, я в курсе, но я же говорила, что думаю, что такие игры Рилли раз лет в 20 выходят, но надо радоваться тому, что мы имеем, и что игра еще не закончилась. Вижу, ты ценитель высококлассного боевого снаряжения. I knew you'd figure it out, officer. I'm sorry I didn't tell you at once. Он расстегивает рубашку. I was ashamed of what I did. And I didn't want you to know. Под рубашкой поблескивает белоснежная эмаль. Худую грудь закрывает тонкое полотно из подвижных керамических пластин. Gary, what's going on? Later, Morale. I've got apologizing to do. No, you've got explaining to do. Ледяным тоном говорит лейтенант. Почему ты на самом деле выбросил одежду в мусор? Everyone was picking those pieces off him, and I was watching them do it. And they'd scattered his clothes all over the yard. Everything was smelling. Он смотрел себе под ноги. So I went there to take out the trash and started cleaning up. All those rags on the ground, him swinging up there, and I had a lapse of honor, sir. I thought, he's a foreigner. They all say he wasn't from here. Only the cuirass was left, so I stripped it off him. It was early in the morning. No one saw me. I took it with me. It was a mistake. Had I known it'd give you guys trouble, I wouldn't have... Fuck. Его губы начинают дрожать. It's okay. It was a loose end, and you are tying it up now. I'm so fucking sorry I called you Yellow Man. Sealite officers commanded the suzerain's navy. Most of them sided with the king when... Он качает головой. It's difficult to say what the lieutenant thinks of this historic apology. His face does not belie emotions. Гарри, почему ты мне солгал? Because I was weak. I should have told you the moment I saw you. But... The hell, Gary? You in trouble? I'll explain later. Не находит он в себе сил закричать. Тебе известно, кто убил повешенного? I always thought it was the Union. Some Union hardasses. Lynched him because of the strike. But almost everyone in town knows that. I wish I could tell you more. Он качает головой. Немедленно отдай мне броню. He sighs again, hangs his head, and unbuttons his shirt fully. A cuirass that matches the dead man's boots comes into view. Soon it is in your hands, smelling of his sweat. Ну что, Гарри, мы закончили? Yes, absolutely. I will never do anything like this again. Он оглядывается, избавленный от некоего груза. Губы его по-прежнему дрожат. Итак, Гарри, ты живешь неподалеку, в квартире в Мартинезе, верно? Указать в ее сторону. Sure do, officer. Клэр наверняка очень на тебя зол. Mr. Everard? Он бледнеет, как полотно. Да, он настоял на том, чтобы я открыл дверь в твою квартиру. So you work for Everard Clare? Officer, please tell him we're good. No, tell him I'll make it up to him. What have I done? He'll send the muscle after me. Шепчет мужчина, оглядываясь, чтобы никто вас не подслушивал. As he lowers his tone, he hunches his back. Это рабочая квартира!
Да не сыто горит, просто открытая дверь. What could it be about? I probably talked too loud. In the whirling. About some theories I had. Whatever it is, I'm done with it. I won't do it again. If there's anything I can do to assist you, or the Union, just ask, okay? I'll try to help if I can. This scared him proper. He's positively melting from fear. Has to prop himself up with a lot of anger to keep it together. The weather vane has turned. He cannot be unturned. Задушился, блин, очень жаль это слышать. Я в диком восторге. Я чувствую что-то, играю в нее, такое бывает очень редко. И прям невероятно приятно читать и видеть этих персонажей, знакомиться с ними. Да даже, блядь, монетки в мусорных контейнерах мне нравится собирать. He clearly liked his squirming. He may even have changed his mind about the whole door-opening operation. Спасибо за содействие. У меня, кстати, центр телебон есть. Сегодня вечер среды, а это значит, что идет до ужаса увлекательное действо. Люди собрались под вздымающейся крышей причудливого трофейного здания, подтягивая вино и обмениваясь мнениями. Звезды сегодняшнего представления – 29-летние чудо-близнецы Гай и Кит Йосте, старшие кураторы этой художественной выставки. Это самое крутецкое событие года, и все модные ребята уже подтвердили участие. А ты где? Почему ты не там? Не уверена, что это полезный для меня навык. Ну что ж. Что из себя представляет бронька? Болевой порог и силу воли, минус эмпатия. Спать пока рано еще. Ты что, только начала? Here we go. Nice and easy. No way out, little guys. Not out of this gem. Да, думаю, еще кружку кофе бахнуть, но, возможно, это только себя повергать в пучину зависимости кофейной. Не знаю, чем больше кофе пьешь, тем больше спать хочется. Посмотрим, если прям не в моготу будет, через часик там схожу, чайник поставлю. There's a cylinder on the ground in which the man is arranging some netting. It looks like some kind of trap. He notices you. Who's there? Oh, the police. Hello, officers. Не, смотри, если в самом начале задушилась, и правда, ну неинтересно было читать, и ничего не тыркало, так говорится, не торкало, то может оно того и не стоит, и правда игра не твоя. Привет, Витас, нет, но привыкла уже ежедневно кружечку кофе одного пивать. Конечно, скидывай, Максим, ссылки можно. Чайник, термос? Типа, чтобы себе бадью кофе наливать? Много. А чай пить без конфет такое. Слушай, я, может, себе закину в избранное. Спасибо тебе большое. У меня 268 страничек только. Это полный перевод? Полиция, здравствуйте. Так, продолжить. His self-conscious enthusiasm renders his movements ungainly. He looks like your understanding of a scientist. Вы, видимо, Морел, криптозоолог? To what do I owe the pleasure? Меня прислала Лена. Она очень о вас волнуется и ждет вашего возвращения. Of course. Thank you for passing along the message. That damn water lock is broken, and we can't go all the way around the Ale-81. Шлюз починили. Когда я по нему переходил, там все было в порядке. Не рассказывать историю о том, что шлюз сломали мы. Oh, good. We should really be getting back. Gary could use a hot shower and a warm bed. Did he say we can go back now? Yes, Gary!
We can go soon. If you see Lena, tell her I won't be long. Sir, your wife is waiting for you. I just have to do one more round. See if the phasmid has taken the bait. Then we're going. Он подвязывает край сетки, отвязавшейся из-за ветра. Он еще бет так произносил. Бед. Акцент, конечно, крутая штука. Расскажите про фазмида, которого ищете. Well, first of all, it's damn difficult to find, which is why we've been knee-deep in the reeds laying traps for it. А это нормально, всегда такой диссонанс происходит, дискобум, особенно когда книгу, которую ты читал, экранизируют, и там и персонажи не те, и говорят они как-то иначе. Такой, я иначе себе придумал, почему так, мне не нравится. Вот. А почему так сложно отыскать? Good question. Being a phasmid of the order Phantasmodea, a ghost insect, it disguises itself as plant matter. In this case, the reeds. Awful lot of reeds around, aren't there? Да, я забыла пижамные штаны переодеть Виту сегодня. Поэтому я сегодня в диско-штанах. And I suspect it may have also developed other specialized techniques to protect itself from predators or scientists in our present case. А какими специальными техниками пользуется фазмид, чтобы лучше прятаться? It's my hypothesis that it has evolved certain electrochemical defenses that allow it to interfere with animal perception, impeding pattern recognition, confusing the visual cortex. But I cannot describe how these defenses work, much less how they evolved, without studying a live specimen. А сегодня вообще в стиле диск. У меня еще и носки разноцветные. Разные вообще в целом. Yes, it makes perfect sense. You're beginning to suspect there's something paranatural about this phasmid. Ножки показать, Андрюша? Не, я на это не куплюсь. Насколько велик этот фазмид? I'm expecting it to be quite giant. One known species of phasmid, called the Megaphasmodea zoensis, is about the size of a grown man's forearm. So, Вывод он предлагает тебе делать самому. Seems puny, to be honest. О, в личку тебе ножки скинуть, понимаю. А, чем вас так заинтересовал этот палочник? Разве нет животных посенсационнее? typical rookie assumption. Insects are much more sophisticated creatures than those unversed in zoology give them credit for. Even simply catching a glimpse of the Insulindian phasmid would be the apex of of any cryptozoologist's career. But to study it and its defenses, find out how it stayed hidden so long. Он качает головой. Would be glory itself. Что вам уже удалось о нем выяснить? Very little, I'm sorry to say. No one's ever captured a specimen, so all our information is based on first and third-hand accounts. То есть никто никогда их не находил? Not yet. That's what makes it a cryptid. Just out of curiosity, if there's no proof of its existence, how do you know it's real? I know it's real. Огрызается криптозоолог так грубо, что удивляется сам. By which I mean, I've heard enough first-hand accounts to believe quite firmly that the Insulindian phasmid is more than mere superstition. Лена сказала, что его видели здесь, в Мартинезе. Yes, the most recent sighting was by a couple of teenagers along the coast here. That's what brought us to Martinez specifically. It's the first credible sighting in several decades. Admittedly, it's an unusual location for this species, but with all the sewage runoff upstream, it probably doesn't matter much anymore. А может, австралийский фазмид вымер? I have to resist the thought. Such an extraordinary creature is doubtlessly highly resilient. After all, it's generally thought to be capable of parthenogenesis.
Партенонос. Партогенез — это же возможность размножаться одной особью, да? Партеногенез? Yes. The females Мгм. don't need males to reproduce. Makes it easier for a species to survive in adverse conditions. Умно. Yes, the Insulindian phasmid is a very clever insect. That's why it's so damn difficult to catch. But as a scientist, I try my best to remain dispassionate. Блин, на самом деле крипово, конечно, это звучит. There's nothing dispassionate about the way he talks about the insect. С сыром? Не, я чипсики в пятерочке покупала где-то недельку назад, но обычные с луком. Нового ничего не видела. Так, если бы увидела, может быть, попробовала. Подожди, ты купила 2 пачки. Одну с красной икрой и... Ой, средний палец, сори. Одну с красной икрой и второй, типа, с каким-то особым сыром? А что за сыр? Приток 15 минут. А расскажите побольше про эти ловушки. Well, they may not look impressive, but Lena designed them quite cleverly, so I'm sure they'll do the trick. Ловушки придумала Лена? Ой, не хотела бы я есть что-то супер загадочное. Махеев-то, конечно, майонез и варенье делают, ничего себе. Нежный сыр с трюфелем. Я что-то трюфельные какие-то ела, мне не понравилось. Лучше, наверное, по классике брать краба, либо лук зеленый. Ловушки придумала Лена? Yes, Не без гордости отвечает он. А как они работают? simple. Attracted by the locusts, the phasmid crawls down the funnel and, having eaten its fill, can't get back out. At least, that's the intention. The net isn't a perfect solution, but we didn't want to use anything that might damage the specimen's delicate exoskeleton. Понял, Виц, неплохо. Ты, наверное, еще и лакрицу любишь, и запах аниса. Я просто помню один раз, когда только начинала на шайтан-дудки пересаживаться, я себе взяла жидкость с анисом. Я не знала, что это и как оно. Это было отвратительно. Откуда? Да, блин, ну, придумала какие-то вещи, которые мало кому нравятся. Что вы используете в качестве наживки? Locusts. Nearly all known phasmids are herbivores, of course. But we've hypothesized that the Insulindian phasmid might occasionally prey on other insects. Я тоже, по-моему, не пробовала, но говорят, что лакрица на вкус как сироп от кашля, корень солодки. Есть еще и соленая лакрица, но если появится желание, на Озоне она продается. Главное, много сразу не бери, потому что вдруг реально тебе не понравится и просто деньги в трубу. Там, по-моему, рублей за 200, за 300 можно купить пачку. Вот. Если интересно. Inside the traps, a number of locusts crawl and tumble over one another in a tiny, chittering swarm. Привет, Адалгиен, как всегда. A meat-eating stick insect? Does it pretend to be the reeds as part of its ambush behavior? This seems unlikely. Хищный палочник звучит сомнительно. Thank you for your opinion. We have also included plant material in the traps to satiate your skepticism. Как всегда, хуёво. А что вы будете делать, если ловушки не сработают? Банановый торт со сгущенкой. Никогда такого не ел, но звучит очень вкусно. Я люблю бананы. Что если ловушки не сработают? They'll work, I assure you. The predatory hypothesis, using locusts as bait, accounts for the failure of previous efforts by other teams, which use plants. We have given this some thought. Зачем ты исправился? Чтобы у меня жопа сгорела. Все правильно ты написал. Вареная с одной «н». Давайте поговорим о другом. Yes. What? Лена, кажется, очень ждет вашего возвращения. And I'm eager to return to her, I assure you. But I can't leave before we finish with these traps. My wife understands that just as well as anyone. Он смотрит на юг, в сторону, где должна быть Лена. Come on, Morel. We've been soaking out here for days. It's time to go back.
And leave the traps? Absolutely not. I won't let Lena down. Come on, she wants us back. I'm soaked up to my nuts over here. We'll both catch reed crabs if we don't dry out soon. Не знал, что Фазмид столь важен Лене. Of course it's important to her. She's seen it. A verified sighting. On record. One of only 4 this century. And it's hers. Напомнила сообщение, не помню, то ли это пост в Твиттере заскриненный был, то ли еще что девочка писала. Я спала, папа купил мне мороженое, но я спала очень долго, и папа съел это мороженое. Я все еще спала, и он пошел за еще одним мороженым, чтобы оставить мне мороженое. Вот. Блин, ну я у нас что-то банановых тортов не видела, надо будет поискать, может быть. В самом деле, она видела Фазмида, мне она об этом не рассказывала. Yes, that's how we first came to know one another, in fact. But that's her story to tell, not mine. Он кашляет, потом продолжает. Needless to say, you must ask her about the mysterious Phasmid. Suffice to say, it's long been our dream to find proof of the Insulindian Phasmid together. I can't abandon course now. Он снова кашляет, на сей раз в кулак. Еще это видела, как берут банку сгущенки, обычной, не вареной, и взбивают ее с венчиком, с соком лимонным, одного лимона. И типа получается такой нежный сладкий соус. Не, хуй туда не макали. Вот, и с какао, по-моему, смешивали. Не знаю, слишком много ебли, как по мне. Но может и вкусно. Лимон с чем-то супер сладким звучит вкусно. Может, вернетесь в танцы, отогреетесь, а потом позже проверите ловушки? No, no, no. The traps need to be monitored on a regular schedule. What would we do if the Phasmid were to starve while we were sipping tea at the hostel? He's dead set on this. А что если мы проверим ловушки за вас? I didn't expect you to take such an interest in our work here, officer. У криптозоологии и работы сыщика очень много общего. Yes, indeed. Both require a great deal of research, attention to detail, and, above all, persistence. Я говорила про лимон со сгущенкой. Сгущенка это очень сладкая. А где ваши ловушки? There are 4 in total. One is to the south, on this little peninsula, by the boathouses there. It's very near. Another we set in Land's End, to the northeast. It's behind a small sand dune there, on your way to the old radio tower, after the church. The third is set near the canal, where you crossed, by a concrete slab. A big thicket of reeds going up the slope, and among them... Он указывает на ловушку перед собой. You should check at least one of those before returning to this one, since I just said it. This one's more of a technicality, but still, better safe and stupid than sorry. Это огурчичек. That seems like a lot. Do we really have time for this extracurricular venture? Что, тебе разве не весело? Привет, коробочек. Even relative to examining a week-old corpse, I'm not sure mucking about in the reeds qualifies as fun. But have it your way, detective. Как всегда хуёво. Спасибо, что спрашиваете. If you think it's important, you have been right before. Что мне делать, если я найду в ловушке Фазмида? Bring it to me at once. Just make sure the trap is closed tight. Что если я встречу Фазмида просто так? That's highly unlikely, officer. But in the event you do, I'll spray you with a pheromone mixture I developed. Потому что я могу, очевидно. It's made of musk and research chemicals. The pheromone should attract the insect to you, or at least prevent it from bolting at the sight of you. It's quite potent. Will last you about a week. Давай, лей да погуще. Подставить подмышку. Он поливает себя странно пахнущим спреем дважды, когда ты подставляешь вторую подмышку, и удовлетворенно кивает.
This is the smell of dying reeds, of longing crumbling into the water. Я жалкий коп. Теперь я выгляжу достойно своего звания. I hope you're not buying this. He dispenses it without letting you touch the canister, so it would be precious like holy water. Бред, Диас. It is precious. A single dose cost me 50 real to develop. Not that I expect you to understand self-financing one's own research. Он с презрением смотрит на лейтенанта и возвращает аэрозоль в карман. Я готов к делу. Right, which means you two can pack up and go back to the whirling. Finally, someone's talking sense. Thank you for your help. Gary and I will start breaking down camp. If you have any more questions, now's the time to ask. We'll be gone once you get to it. If it's more cryptid-related business you want to discuss, you'll have time for that later too. Я сама могу застрять головой в ловушке и тоже в некотором роде буду фазмидом. But what if the information is vital? On the hunt. Как вы стали криптозоологом? I've just always liked animals and puzzles. Searching for cryptids is a bit of both. В общем, ваша детская мечта воплотилась в реальность. It's not child's play. Just because I have to traipse through the mud every so often. А сощуривается он. Возможно, да. Но почему не быть обычным зоологом? Настоящие животные тоже полны загадок. Real. I know you think one is a respectable profession, while the other is superstition. Everyone does. Честно, как по мне, быть криптозоологом лучше большей части того дерьма, которым занимаются люди. My methods do not differ from other scientists. I simply draw upon a wider variety of evidence. And I have more hope that something truly surprising might happen. Есть одна проблема. Проблема в том, что я нахер забыла, где он разместил все эти ловушки, так что нас ждет увлекательнейшее приключение. Your nerve endings tell you there is no such thing as a positive surprise. Неожиданности, что подбрасывает нам жизнь, обычно печально. Agreed. Yet there is always a chance, albeit a small one, of a truly good surprise. One simply needs to look at the history of science. Serendipities abound. А с вами происходило нечто действительно неожиданное? No, as I said, I have yet to catch a cryptid, although I have come close. Close enough to keep trying. Он еще говорил на северо-западе или на северо-востоке, и что-то рядом с мостом, по которому я сюда прошла. И ловушка здесь. Типа он вроде указывал рядом с ним, по-моему. Ее в последнюю очередь проверяете, как так. На какие свидетельства вы опираетесь? Everything from forgotten regional lore to newspaper accounts, like the one that brought us here, to look for the phasmid. I keep a very open mind. То есть вы никогда не находили криптидов? No. Very few cryptids are ever discovered, and not for a lack of trying. To stay hidden is a cryptid's primary quality. It's even in the name, cryptid. А сколько всего криптидов обнаружено? Of the list of cryptids kept by the Cryptozoological Society of Chemnee, which is 4,082 items long, about 2,000 have been confirmed as hoaxes. 4082? Two are categorized as confirmed discoveries. The rest are in differing stages of discovery, refutation, and data collection. Ну, как минимум 2, смотри, в итоге остались. Лишь 2 точно оказались настоящими? Yes, the Chateau Quan forest pygmy, who turned out to be an extinct species of primate, and a cave salamander from Yugograd, who is, honestly, quite unremarkable. It's in a zoo somewhere. We cryptozoologists are brutally honest with ourselves, more so even than the public. With cryptids, most cryptids are hoaxes or they are never found. That does not mean we should stop searching. То есть австралийский фазмид станет третьим? Indeed. If our expedition is successful, every paper in the world will report on it, from Revachol to Dushantu.
It will be a zoological miracle. The hair on your arms stand up. Electricity. Sounds like reeds hissing. He has clearly done his math on this. There is no surprising him or swaying his opinion. Спасибо за объяснение. Теперь давайте о другом. Yes? Давайте поговорим о конкретных криптидах. All right. What cryptids precisely? I usually discuss these things with specialists, so I don't know what. We would have to discuss. He wants to say, but decides against it, since you've offered to help. Я, наверное, должна была книгу почитать. You need to ask him about specific cryptids. Cryptids you've heard about from Lena or his friend Gary. He won't just talk. Привет, Экскайнд. А какого криптида вы почти поймали? Вы упоминали, что был такой. A willow person. It's a long story. One non-specialist would find rather dull. Кто такие вы люди? They're not people, really. Some argue they aren't really animals, as they seem to have evolved directly from trees. Говорит он обыденным тоном, как нечто само собой разумеющееся. They're very, very thin, almost flat in fact, and can camouflage themselves easily, wrapping themselves around trees and blending in with the tree bark. In that way, they're not too dissimilar from the phasmid we're looking for here. Блин, а что, много чего накупила? Я думала, ты доставками пользуешься. Так, Андрюха, сейчас укушу тебя за попу, за твою сладкую. Погодите, то есть я, возможно, сам того не знаю, видел их людей? You probably have. А что, сейчас какая-то проблема с яйцами? Они дрожают? Почему? И как вам удалось почти поймать сивого человека? Gary and I painted an entire grove's worth of trees in slow-drying paints. It was a bright lavender colour. I was hoping one of the willow people would get paint on it and not be able to camouflage itself. Нет, с добрым утром. Я просто покупкой продуктов особо не занимаюсь. Я думала, все постепенно дрожает, и это нормально, и от этого никуда не деться. Именно яйца почему-то сейчас дрожают. А что с курами? 4 картофелины и грудку индейки. А что только 4 картошки? Надо было брать много. After waiting in hiding for hours, I saw a figure slip from one of the trees, a lavender shadow, dashing through the grove. Ты что там, картофелину размером с арбуза, что ли, покупал? А потом? I chased it with a net. Not very elegant. You can't be elegant in the field. And, well, it was faster than me. Ёбнули несущих кур из-за нехватки мяса и нехватки яиц. И ой. Вот дела. A lavender shadow. Усмехается он. I know you think we were snacking on funny mushrooms. It's easier to mock someone than to admit that the world might be more interesting than you've imagined. Furthermore, I'm not saying it was a confirmed sighting. I'm painfully aware of what goes into verifying such things. There is a serious possibility that I saw a squirrel or a trick of the light. I am my own harshest critic. А встреча Лены с Фазмидом, что насчет? Confirmed. It's 100% verified and meets all the standards of an authentic cryptid sighting. Просто рассказать про какого-нибудь клёвого криптида, любого. No offense, officer, but I'm not much of a pedagogue. I don't know what I would have done if Lena hadn't persuaded me to go back to field research. You should ask her if you want interesting stories. Me? Not a people person, unless you haven't noticed. And I don't make a good lecturer. My strength lies in field work and persistence. Он смахивает с глаз прядь волос. Тогда хватит сказок, сменим тему. By all means. А сколько вообще десятки яиц стоил? Типа под 100? Сейчас 200, что ли, стоит? А вы знали, что Гэри спрятал броню? Hell no. I had no idea. And I'm still cross with him, to be honest. It's not like him. He's got his quirks, but dishonesty, disloyalty are not one of them.
Thanks. 300 рублей за яйца? Бля, хорошо, что я яйца жареные наелась в детстве. Well, Ой, я ничего не first туда of all, нажала. it's very little. Not yet. I know by which I mean. I have to Yes. The females do. Yes. Простите, не в ту ветку вошла. Ну все, я пошел. Так. Wumpty Dumpty Dom Center. You're at home, stupid cop. Not with the art crowd. You hate them. Everyone hates them. Even they hate themselves. It's nauseating. An industry built on sprezzatura and sparkling wine. And, let's be honest, tax evasion schemes. The Wumpty Dumpty Dom Center is the heart of this unholy symbiosis of aesthetics and tax optimization. And now that you've internalized it, you can have a piece too. Минус 2 внушения, надменный мудила. Пассивные проверки энциклопедии, плюс 10 очков опыта и дворяла. Не хуёво так, но вот минус внушения хуёво. Надменный мудила. Я не знаю, может это в каких-то конкретных регионах и пока не везде дошло. Я, по-моему, где-то один только мем видела, связанный с яйцами. Я вообще не в курсах. Но, грубо говоря, можно сказать, что впервые слышу в чате вот сегодня, что с яйцами трабла. Пассивные проверки энциклопедии. Окей. Вот, смотри. That patch of reeds over there, it's a great place to hide something. Kind of out of the way, being so close to the water. Что-то я не вижу ничего примечательного. You don't have a reason to. Yet. Да, чё? Nothing. Just a hunch. The hunch passes, leaving you there, by the old boy bobbing in the water. Time to go. А чё это меня туда зазумило? На воде колышется буй, указан номер 11. А, вот одна ловушка на дереве. There's a trap in the reeds at your feet. А, это на земле. Looks like the same one you saw Morel set before. Same mesh, same wiring. Оглядеться. Behind you, the ruins of a residential building rise over the reeds, shielding them from the wind. The reeds rustle confidently. When this district was booming, the reeds were kept at bay. Nothing obscured the freshly painted facades. Nowhere for drunks and adventurous teenagers to hide. Now only the wind blows. Взять ловушку. Locusts are crawling around in the trap, confused but uneaten. You see no carnivorous reed phasmid gorging on them. Big surprise. Anyway, 1 down, 3 to go. Черт, я надеялся, он окажется в первой же ловушке. No, you weren't. Он смотрит на море, а потом на то, как ты ставишь ловушку обратно. Ну, может, ты надеялась, а? Хочется верить в чудеса, да. Ой-ой. И люди еще платили деньги, чтобы остановиться здесь. Теперь уж точно никто не стал бы этого делать. Не спуститься, что ли? Клять иллюминати. О, они уже ушли. Апокалипсис? Да нет, просто разруха. Тут революция была, из-за чего война развязалась, людей убивали. This is the trap Morel just set. Checking it over, he said, is just a technicality. But the reeds by the abandoned campsite hiss and shake. The later it gets, the colder. Remnants of the camp can still be seen in the sand. The fire that's gone out. You feel strange somehow.
Взять ловушку. This trap is also full of panicked locusts. No sign of any cryptozoological beast inside. Another empty trap. Лейтенант делает запись в блокноте, скорее по привычке, чем по долгу службы. Ну как тебе кардио, лейтенант? Мне вот нравится. Always up for a good jog. Otherwise, would I still be on this case with you? Он улыбается и поднимает воротник, прикрываясь от ветра. Мразь. Так, тут дальше не пройти было? Айо. Кто-то приложил немало усилий, чтобы разрушить этот пластмассовый купол. Да не про тебя, это про Данте. Гул, жужжание. Электричество течет по проводам, наполняя гудящей силой. Так, церковь окей. Это мы пока подождем. A metal payphone under a yellow plastic dome. You could use it to call someone, unless you're out of change. Ты курорису. Поднять трубку. You hear that? Мразь. The machine is inoperable. Ну я уже звонила туда. Уйти. Нет, опустить 10 центимов и набрать случайный номер 005-24-03-155. Calling. Still calling. This feels wrong. Should you be doing this? End of tone. Someone picks up. Pierre, is that you, Pierre? Судя по голосу этой женщины лет 100. Да, это я, Пьер. So nice of you to find the time to call me. It gets so lonely. Even the animals have died. Это нехорошо. Are you sure you're Pierre? Your voice, it's different. Her voice is drowned in white noise. Sounds like waves washing a beach, growing in volume until the call suddenly disconnects. You get a sinking feeling. It makes you look if Lieutenant Kitsuragi overheard you. To your relief, he did not. Давай еще раз позвоним. Это другой же номер. 17912. Calling. Still calling. Again? Seriously? Someone with a masculine voice picks up. Hello, Gerard speaking. Жерар, что за дебильное имя? Поменяй его. Поменяйся имя. Простите. What are you, like 5? На заднем плане раздается громкий женский голос, и Жерар говорит уже тише. Thanks for calling, asshole. Phone hanging up. Disconnect tone. Calling. 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 Still calling. Still calling. Stop calling me, man. У того, кто поднял трубку, в голосе звучат истерические нотки. I'll get you your money, alright? I just need till tonight. Let me work. Да, но планы слегка изменились, их нужно доставить в танцтерапию в Мартинезе. Бля, вариант, конечно. Да, но планы слегка изменились, их нужно доставить в танцтерапию в Мартинезе. Tethys. Hey! You're not Tethys. Screw you, and don't ever call here again. You're fucking with some serious people. Да ты врешь, дедевство. Disconnect tone. Это просто но становится ясно, что лейтенант готов идти дальше. Calling. I'm tired. В этот раз трубку подняли быстро. «Я устал», — отвечает прокуренный мужской голос. На фоне слышен стук пальцев по клавишам. Я тоже устал. If I could go just 1 month without writing, no, 2 months, I could regenerate my brain. Fucking liberalism. The man disappears with a sigh. You do not hear the customary disconnect tone, just silence in the handset.
The machine is still waiting for you to dial a number. Seems like it did not have time to swallow the coin. This sometimes happens. Ну, повезло. Lucky you. The call went too fast for the payphone to register. You can still make a new one without paying. Давай, удачки. Закрыть глаза и набрать случайный номер. Сейчас, подожди. Техника. По-моему, у меня и так с техникой все отсутствует, блядь. Где мои перчатки ебаные? Это кераса, техника. Что-то у меня было, блядь. Так, желтые, мне нужны белые перчатки, я их просто не вижу. Вот они. По-моему, что-то еще на технику было, нет? Совсем... Да я, по-моему, все разы, когда звонила сейчас кому-то, все разы были не туда. Нет на технику, я обманываю себя. There's still some unused change in there. The machine waits for a number to be dialed. Не фуловым, но можно полечиться, просто иногда рандомные ивенты восполняют все мораль или здоровье. Закрыть глаза, набрать случайный номер. You close your eyes and put your index finger on the rotary dial. Then pull down on the number. Then move one up and repeat the motion twice. Что за колечко, я не знаю, подарили. Хз, что это? Strange. This is not how you started before. Продолжить набор. 414447. The rotary dial feels cold from the sea air. Продолжить набор. 1117361. Your fingers keep moving like a spider every time the ring rotates back with a little ring of metal, like a bell tolling. Есть еще? Yes. 45167451. You are going deeper now, into some unknown place, far away from this island of matter and its telecommunication networks. 13 лет как появился. Закончится. 451. You have dialed God knows how many numbers. The headset has been waiting silently to relay a signal. Surely nothing can come of this, you think. But it does. A connection. An ultra-long distance call. Your air fills with a crackle, the wash of a strange ocean full of white noise. A little bird starts ringing in there, not like the local calling tone before. No, a small ring in a cage of distortion, far away. A distant network of phones. Calling. Calling in the night. Pitiful and terrifying. You feel your pulse rise with each ring. Calling still. Ringing by the bedside of a dark but capacious apartment with long windows. You know this to be true. The handset starts slipping from your sweaty palm. Your breathing is heavy. Вытянут в окна, откуда я это знаю? You just do. Бля, And you жена, да? know it is going to hurt. Кем? The lieutenant is too far away to hear your yelp. The sea wind blows. Пускай дальше звонит. Calling. 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 Calling still. Then the ocean breaks. Out of the depths, a woman's voice emerges. Small. The dearest thing you've ever heard. Hello? Ее голос звучит сонно. У тебя такой красивый голос. No, no. It's you, isn't it? It's you. Алло, надо было с алло начинать. Ее голос нежный и заспанный. Who is this? Кто это? Dora. Who is this?
Она The connection по-прежнему is bad. в растерянности. Dora, the name feels like a gift. A gift that was meant for you, to make it possible to live. And fight. Я хочу умереть. What? Твои слова доходят до нее через секунду. От твоего голоса мне хочется рассыпаться в прах. Oh no. Is that you? Судя по голосу, она только что проснулась, все еще печальная и уставшая. Я революционер, слуга народа. Я освобожу человечество и сотру классовые различия. Я воскрешу мертвых. You're not a revolutionary, Harry. You're drunk. You only have 2, maybe 3 things left to say before the change runs out. Я не пьяна, не под кайфом. Я просто... Мне больно. Почему мне так больно говорить с тобой? Oh, God. Молчание давит, как гиря. Слышны только помехи. Молчать. Do you know what time it is? It's so late here. Похоже, она ищет часы на ночном столике. It's 4 o'clock, Harry. I need to wake up in 2 hours. Где ты? По звуку похоже, что в другом мире. I'm in Morova, sleeping. Я хочу поговорить о себе. Кто я? Кажется, ты меня знаешь. What do you want to talk about that we haven't talked about already? This is bad. You feel your right hand on the handset cramping up with pain. Развлечься нет желания? No. I want to go to sleep. И куда тебе нужно через 2 часа? To work. Куда? The academy, where I work. В академию? Ты устроилась лучше, чем я. Это радует. No response, only a sigh. The connection crackles like burning paper. Меня убьет разговор с женой. Ладно, у меня много восстановлялок. Я закон, я детектив. Я расследую дело о повешенном. She does not answer anymore. Я раскрою его. Harry. Disconnect tone. The machine ran out of money. Сучий таксофон. You dial the number again. 26 pulls of the rotary dial. The machine eats the coin, and a terrifying ocean of distance rustles in your ear. In the middle of it, a familiar ring. Small, distorted. Calling, calling. Скай звонит. Calling, 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 calling. It looks like she doesn't want to pick it up, Harry. Stop scaring her. Почему? Come on, you know why. Все равно, пусть звонит. Calling, calling. Harry, please. Произносит искаженный помехами грустный голос. Underneath it, she is naked and warm under a blanket. Ты без одежды, да? Ты теплая. There's a sigh. Мне нужно разгадать мою тайну. I'm going to hang up now, okay? Phone hanging up. Disconnect tone. Я доебусь до женщины. You dial the number again, as you've done many times. You remember it well now. 001 41 44 47 11 17 361 451 67 451 451. На самом деле, да, голая. У меня просто это тоже YouTube-модель, просто очень реалистичная и хуёво сделанная. Calling, 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 calling. Ну, блин, женщинам всегда так живко. Calling, calling, and calling for who knows how long, but no one answers. You need to insert more money to call again. Хочешь забрать мои деньги? Ударить телефон. О, охуенно. Дали ачивку избить 5 предметов. The cold metal is hard and your knuckles bleed. Takes your mind away from that voice, for 1 second at least. What? That's enough now, officer.
Еще денег, да? Денег тебе, блядь, надо. Ударить его еще раз. It didn't give you any fun for that money. Your hand is swelling up. Officer, that's enough. Let's return to work. It's over. Ой, благослови Господь, Кима. Привет, Саматар. Я там додумалась до брони. T500. Remember that weakness you were looking for in the ceramic armor? Like, maybe it can only stop small, fast projectiles, but a large, slow-moving pry bar would shatter it? Or, if I run an electrical current through it, maybe it will melt. Or, personal favorite, frequency something something radio weapon? None of that would work. You need to shoot the part of the enemy that doesn't have Fairweather T500 on it, because the armor itself is invulnerable. Good news is, so are the armor pieces on you. +2 к координации против врагов в броне в Т-500. Мне кажется, это важная хуйня. У нас как минимум 2 таких должно быть, наверное. Я не знаю, стоит ли сейчас слот этим забивать. Так. Бля, жалко, что все слоты забиты. Потом придется думать и тратить аж целых 2 скиллпоинта на то, чтобы забыть и изучить что-то новое. У меня еще и, блядь, бонусы хуёвые. Окей. Сломанный телефон. Кто-то с такой силой швырнул трубку, что она разбилась. Все нужно, у меня не так много скиллпоинтов, чтобы думать, что не нужно. Кровь капает с костяшек на песок. Кап, кап, кап. Нужно вернуться сюда, когда пойдет снег. Странное чувство. Оно быстро проходит. Тростник украшает заднее колесо мотокареты. Одним ботинком? Ну, кстати, возможно. Всякое может быть. Багулина я не могу покликать. Блин, не работает. Так, мне нужно найти еще 2 ловушки, кстати. Может, с этой стороны можно смотреть? Не, он все туда же идет. Рыбешки носятся стайкой вокруг заборного столба, а затем бросаются в рассыпную, скрываясь во тьме. Перед тобой разводной мост, его можно опустить только с другой стороны. Должно быть, это потребовало немало терпения. Раскрашен мелками, кто-то пытается сделать этот мир повеселее. Мусор после какой-то бесконечной вечеринки. Колышек, воткнутый в лед, чтобы держать палатку. Еще этнические рисунки. Этот столбик покрыт маленькими человечками. A pane of eternite has been planted into the snow. 2 poles are holding it up. Barely holding it up. It could fall over any minute. A stronger gust of wind might be enough. Что это? It looks like a makeshift bridge. Could be convenient. Опрокинуть лист извечнита. The pane falls into the icy snow with a soft thunk. Фу. We should ask that girl on the ice what's going on here. С этими словами он показывает на девушку рядом с палаткой. Сохранится, кстати, хорошая идея, надо будет попробовать. Чей-то дом вдали от дома, совсем как твой.
The tent is just tarpaulin fabric covering a pile of stuff. The flap is open. Inside, 3 young men are listening to some new form of music. It's like nothing you've ever heard. One of them looks at you. Come on, get in and close the flap behind you. The warm stuff's getting out. Рик! Втиснулся внутрь. Sorry, we barely have room for one. Для одного гостя место, понял. You go ahead. I'm too old for this. Да ладно ж. I'm actually not, he thinks. I just dislike delinquents. I'm sure you will feel right at home. I'll keep watch. Он указывает на палатку. Похоже, это канистра с водой. Подписано дистиллированная. Колонка большая. Такие используют на живых выступлениях. You see a youngish man bleaching the tips of his hair with a toothbrush. He puts the toothbrush down and extends his hand in greeting. Сегодня нужно именно сдать. Hello, I'm Andre. It's a pleasure to meet you. Пожать руку. His grip is strong, sweaty, and warm. He's trying to project and inspire confidence. This is my posse, Noid. The young man with earrings looks at you suspiciously. And Egghead. Egg! Кричит тот. Из магнитофона, что этот парень держит высоко над головой, продолжает греметь странная музыка. Together with a settled burger, who's out there right now, doing some seriously progressive sonic experimentation, we like to think of ourselves as music venue organisers. Погоди-ка, и сколько на вашем счету организованных музыкальных мероприятий? We have many in the pipeline, officer. Что вы здесь делаете? You see, we've been all over Jamrock North, prospecting for real estate to establish a new venue in. Also for talent. Yeah, thank you, Egghead. And while there is no shortage of raw, unfettered talent spinning tapes in Jamrock, we've had rotten luck with the real estate part. Place is a shithole. I apologise for my friend Noid's potty mouth. I realise this is not how you speak to a police officer. He has authority issues. Не извиняйся, место действительно не самое лучшее. Which brings me to the problem of occupied ecclesiastical property. I bet you've noticed the derelict hive of narcomania on the coast. Больше на Рика похож от Рика и Морти прическа. О чем ты? I'm talking about the church. And I'm not exaggerating. Even a place of spiritual refuge can become a magnet for all sorts of dopeheads and burnouts if left unattended. Dopeheads! Burnouts! Он сердито плюет на винт, затем начинает его чистить. Well, I'm sad to say, that's exactly what happened. Sad because we were just about to put Martinez on the map with one of the maddest dance clubs in Jamrock. Nah, strike that, in Reversholt. Strike that! The road! The road! And sadder yet, because the dopeheads and burnouts holed up in there are the worst kind. He leans back a little, watching you with a steady, serious gaze, letting you imagine just how bad those dopeheads and burnouts really are. Да для вашего же это спокойствия, ну чё я буду прокликивать реплики, говорить, пацаны, подождите, ща нашупаю. Ну типа, да. Good. This calls for an opinion. You're an expert in those. Чем мне так неприятно? The spooky kind. Жуткие, что ты имеешь в виду? I was hoping you would be the judge of that, officer. All I can say is, their spookiness is the kind that keeps us from restoring this church into a community centre and a place of spiritual refuge. Also, they don't eat or clean the building. Shit's gonna collapse. People just want to spin tapes without them spooking it up. Place has bad signs. No one can dance like that. Thank you, Egghead. So you're gonna look into it, right? It should be a police matter. Getting them out. Whatever spooky stuff they're doing, I'm sure it's not what the Ecclesiastes meant their property for. Я займусь этим, расскажи подробнее. All right, man. Он радостно хлопает в ладоши. Andre is obviously very happy you took him seriously.
the whole tent is. The boys exchanged giddy looks. Так что там с церковью? Я пока не был внутри. I asked Noid to install a measure against more drifters wandering in. A padlock. It's a temporary fix. Just something to contain the situation. I had to do it in an hurry. Not my best work, but it should hold for a while. Молодец, пора дога, давай. А ключ? Of course. Noid, give the officer the key. All right. Спидпанк роется в прикрепленном к ремню мешочке и достает желтый ключ. Внезапно он решает сделать что-то крутое и небрежным жестом бросает его в твое направление. Будь крутым копом, поймай ключ на лету. It's as if time has frozen somehow. You think you can sense the key moving in the air. Yeah, this is going to be way cool. Только не переигрывай, подними руку перед лицом с минимальным усилием. Blam! Straight in the eye. Straight in the old eye orb. In the looking ball. Man up. It's nothing. Pick the goddamn key up. Put it in your pocket and move on. Прикрыть глаз рукой и поднять ключ. Я слишком стар для этого. О чем мы говорили? My bad. As always, we'll be right here, waiting patiently for the news. Yeah. В смысле, о чем мне беседу закончили? Hi again. So, how are things going? Он выглядит взбудораженным. Кончики его волос острые и белые, как сосульки. У стоящего перед ним зеркала зубная щетка, практически полностью изъеденная осветлителем. Насчет двери. Долго эти люди там сидят заперти? Not long. Like a week, maybe? Как ты можешь быть уверен в том, что они не умерли с голоду? I'm super sure they're alive. I mean, come on. I'm at least 90%, maybe 85% sure they're still alive. 85 это недостаточно, когда речь идет о благополучии других людей. Okay, I'm sorry. I'm sorry too. I guess it wasn't very hardcore of us to just lock them in like that. Me too. I shouldn't have that kind of power over another person. I'm not the one with the violence monopoly here. You are. I'm glad that key is out of my hands now. Понятно. Еще вопросы? Sure, man. Tell us what you want to know. Let's do it. Что это за люди там в церкви? Truth is, I don't really know. None of us do. I don't even know how many there are. All we've seen are glimpses. Такс. Мы их даже не видели, но хотите, чтобы в дело вмешалась полиция? Well, there's also the machinery. This machinery is of the deeply mystical variety. When I first scouted the place, back in February, it was abandoned, empty. Took some time getting the crew together. So about 2 weeks ago, we came here hoping to set the stuff up. Suddenly, there are all these strange machines lying around in there. One of them has wires running into bowls of water. Wires into water. Never seen anything like it. Andre, tell him about the feeling. Oh, and it felt like there was something in there with us, watching us from the dark. No, the other one. Which other one? I'm not as in tune with my emotions as you are, Egg. Felt like silence. Awful silence. Но никакого физического присутствия вы не зафиксировали? Not exactly. We've just seen someone who we think is a woman go in and out of the church. A couple of times. And we felt someone or something eyeing us inside. But that's kinda it. Что там по поводу этой штуки, которая за вами наблюдала? Like you aren't alone, you know? Блин, а может девахта там находится? Просто кто у нас еще может быть на примете? It wasn't quite human, if you know what I mean. Sorry. Non-human means a predator. It was this dark shape climbing upside down along the ceiling, like some kind of crabman. Спасибо большое. Человек-краб? Yeah, you know, the way it was climbing up and around the ceiling, like a crab. Насмотрится японских ужастиков, потом ему люди-крабы мерещатся. It was stalking a cell, exhibiting ambush behavior. Вы уверены, что там был человек-краб? Yeah, totally. I mean, I didn't personally see it,
Estelle was alone that time, but I believe her. If she comes out running and says there's a crab in there, there's a crab in there. Достойно. You should ask her about it, but be nice. Don't tell her you don't believe in the crab. There probably is no crab man. Don't let them draw you in with this nonsense. Можешь подробнее рассказать про эту аппаратуру? You should talk to Noid about that. I just got a distinct burnout and dopehead sign from them. Probably jacked up to some snuff station too. Probably, very likely. With a small surge of PEA, alertness fills you, as if to say, this is a dark corner. Look behind it. Развлекались под снаф радио? It means like one of those rich boy private radio stations, where you can listen to people getting killed on, then jerk off to it. Sick shit. Not that we would know anything about that. Noid just likes to relay stuff. We're getting derailed here. In short, you can tell to Noid about the machines. He'll tell you more. Да как ты можешь быть уверен в том, что они торчки на реке, если даже не видел их? Well, honestly, I can't, but I am. Why not? Let's go with that. По-моему, безупречный аргумент. I'm 70% sure they're substance users. Don't let the technology fool you. Он изображает в воздухе кавычки на слове аппаратура. Ладно, сменим тему. Sure. What? Ты говорил, что эта церковь принадлежит каким-то церковникам. Кто они такие? Oh yeah, that's a meteor name for the founding party. Thought it'd be cool to use it. Прежде чем мы продолжим, скажи, что значит метеоранская. You know, of Meteo. Concerning Meteo. Метео? Meteo, a country on Muindi. On the Muindi Isla. Он смотрит на тебя прищурившись, пытается понять, не шутишь ли ты. А, партия основателей. Я про них слышал. Может, напомнишь, кто они? Come to think of it, I've never really looked them up, you know. I can't give you a precise definition, but they're a very powerful religious organization. И что? And they have roots in ancient mass society. And they're the custodians of the Pericanassian church. Plus, they anoint the innocents. They, like, made the innocentic system, no? Кажется, они не оценили бы появление ночного клуба в своей церкви. You're totally wrong about that. Он качает головой. The Pericanassian church is about love. And Nordic music is about love. I got love for my Pericanassian posse. Love is the relay out of death. We dance! Неплохо. Он начинает яростно трясти магнитофон, словно пытаясь сломать его. Love is hardcore! Unity! Unity! Make some noise for my Insulindian posse! Он делает музыку громче, затем смотрит на тебя и понимающе кивает, как будто ему совершенно очевидно, что ты сейчас пустишься в пляс. You feel it. The anodes and the cathodes coursing through you. Your big toe starts tapping along to the base, as if testing the waters. Всю торговую зону. Торговая зона — это там, где книжный, там, где всякая хуйня, так? Вроде, да? Ничего не говорить, просто наслаждаться ритмом и кивать в такт. Feels good. Я не совсем понимаю, о чем ты. Какая еще компашка? Your posse's like your people, man. Like you've got your cup posse. You look out for each other and you party together. That's a posse. And where is your posse, detective? Nothing comes to you. The world is silent. Такое ощущение, что ты просто произносишь какие-то случайные слова. Любовь, компашка, пошумим. Are we? Он загадочно смотрит на тебя. Yeah! Большеголовому явно нравится, когда его друг становится таким таинственным. Да, жалко, что мы до этого не додумались, проверку не прошли. Думаю, любовь действительно может быть довольно хардкорной. Oh yeah, it can. He's coming around. You're getting it. Он кивает на своего товарища, а затем хитро улыбается тебе. Теперь я понимаю, как глупо с моей стороны было думать иначе, а нудная музыка действительно учит любви, как и церковь перикарнассов. Yeah! Yakokata! The place to be! Do it for the masses. Do it for the crew.
Его друг сжимает руку в кулак, не выпуская при этом отвертку. Жест полного одобрения. I didn't want to say it, but it was pretty lame of you to imply otherwise. Anyway, you got more questions? The one with the large head is still looking at you, nodding his head, waiting for your body to start moving. Привет, Сарондель, что такое? Yeah! Let it out! Let the disco happen! Bring the disco into this world! Get this church shit on and then dance there, motherfucker! You feel like you could go for a little disco when, or if they get this club going. You've got it in you. Я хотела поговорить обо всем этом оборудовании, что стоит в палатке. Шубло, приятного тебе аппетита, мистер Моль. Yes. What? Я смотрю, принесли с собой воду. Yeah. Good to have, bitch to carry. When I first scouted the place, I did some reconnaissance. I'm not sure the church even has running water. Еще и дистиллированная. Oh. Он не знает, что на это сказать. It's the one they sell at the fuel station. Достаточно. He nods enthusiastically, no doubt a little relieved. Логика. As always, we'll be right here, waiting patiently for the news. Yeah. Бля, логика. Там высокий стат на логику нужен. У меня очки, по-моему, какие-то были на логику. Нихуя себе, джентльмен. Логика это инта, правильно, можно перекурить. А войска, да вроде ничего не дает. Просто она есть. Они же, по-моему, не дают ничего в руках. Победила, нет? Hi again. So, how are things going? Может, дела обстоят не совсем так, как тебе рассказали? Удели минутку анализу ситуации. Okay, so the speed freaks want to start a club for dance music. That much checks out. Youths like music. You feel as though you might have liked music more when you were young, too. But you digress. Возможно, стоило с другими поговорить, может, какой-нибудь бонус был бы. Так в чем же соль? The gist of it is, they want to turn the church into a club, but a suspicious element has overtaken the building. It's very important to understand what the gist of things is. Always consult the gist before making up your mind. This is going well. Пока. Plus, and it has to be considered, you can't invent the future of dance music in this smelly old tent. Imagine if you had the church. That settles it. Analysis complete. Their story checks out. As always, we'll be right here, waiting patiently for the news. Yeah. Зря курила, блин. A young man with peroxide blonde hair holds up a Harman Walshy tape player, nodding along to the music. He looks at you with a knowing smile and says, Что успела, но познакомилась с криптозоологами, взяла броню, выслушала лекцию касательно дома от дядечки с сыном, ищу ловушки, хотела позвать женщину на свидание, но пока этого не сделала. Подделала подпись на документе, потому что прошла проверку и поняла, что придется выселяться отсюда людям. Надо будет письмо отнести. Вот взяла квест на церквушку здесь. as though you're supposed to be sharing some tremendous evangelical secret. Да он что-то в последнее время, я говорю, начал проситься на стул и на коленках лежит и вылизывается. Hardcore! Точно? It's hardcore! Так и будешь повторять, что это хардкор, да? Skibberdy, skibberdanger. I am the rearranger. Could there have been a right way out of this garden of forking paths, you think? И с женой поболтала, да, что самое важное.
The young man with This is hardcore. Hardcore! Промолчать. Hardcore to the mega. Промолчать. Internally coherent. Просто промолчать. All core! All right! Yeah! Промолчать. he furrows his brow as his very large head traces the sublime invisible movement of the music in the very real air of the stuffy tent. Жена сказала, как типичная жена, ну Гарри, ну сколько можно, мы уже все обсудили. Hardcore! Ah! Надрывно ревет он под слабенькой, совершенно очевидно не хардкорный ритм. Такой хардкор! Is it though? Он внезапно останавливается и склоняет голову на бок. Да! But is it? I mean really? Он склоняет голову в другую сторону, как какая-нибудь сова. Feels like you should reply with the very pinnacle of idiocy here, so that things get totally transcendent. But you haven't gotten there yet. И такая мысль мне в голову приходила. I am the mic enforcer. I am the chicks checker. Yeah! Кажется, мы еще не готовы, да? Должен быть способ поговорить. Я про это как раз и говорю, да. Back to the heavyweight jam. Произносит молодой человек в массивных ботинках, как бы Эдейра. В руках у него магнитофон, на серебристой пряжке ремня изображены деревья в форме человеческих легких. Hardcore! Hardcore! Hardcore to internally coherent. All core! All right! Yeah! He furrows his... Hardcore! Мне кажется, это не хардкор. The question is, what is the question? Это было бы очень остроумно, если бы я задал тебе вопрос, но я не задавал, поэтому это просто тупо. But there was a question? Сука. The cloud. True. Hardcore. Hardcore. Internally. All core. All right. Yeah. He furrows his... Hardcore. The question is, what is the question? Просто ответь на вопрос. But there was no question. The cloud. True. Hardcore. Hardcore. Internally coherent. А если я спрошу? Я хотела спросить, не знаешь ли ты, кто убил наемника, повешенного на дереве позади танца в тряпье? Good morning, yeah. 1, 2, 3. Yakokata. The place to be. А, ты это уже говорил. Почему это как кота земля мечты? Что это значит? Yakokata is a hardcore place. Кота. The close. True. Hard. Full. Core. Hardcore. Hardcore to the internally all core. All right. Yeah. Скажи, пожалуйста, чем это ты тут занимаешься? Gotta get the people going. Зачем? I'm the party boy. It's my job. Думаю, я тоже тусовщик. Two on the track. Watch your back. Watch out for the heart attack. Кончено, бля. The close. True. Hard. Hardcore. Hardcore. Internally. All core. All. Gotta get the people going. Понятно. Yeah. Request. I want everybody as close to the stage as possible. The close. True. Hard. Hardcore. Hardcore. Internally coherent. All core. All. He furrows his... Hardcore. Is it though? Минуту назад мне в голову пришло то же самое. One mind, one spirit. There's no other world. There's no other life. Сука. The cloud. True. Hard. Full. Hardcore. Точно, ты уверен? Yeah. Да. Lakierski, Materialski. К истокам возврат, подсознание заряд. Не смотри назад, йоу. Hardcore. Hardcore to the mega. Ну ладно. Here comes the night. The cloud. True. Hardcore. Hardcore. Internally coherent. All core. All right. Gotta get the people going. I'm the party boy. It's my job. Что значит тусовщик? Hardcore party 25/7 beyond the winter's orbit style. The close. True. It's Точно? hardcore. Не знаю, что на это ответить. Skibberdy, skibber danger. I am the rearranger. The cloud. True. Hardcore. Yeah! Может, да, нести бессвязный бред сколько угодно, но трек все равно не такой уж хардкорный. Spinning out lyrics since the day I was born. And the amount of lyrics I got is against the law. The close. True.
Hardcore is a mega. Here comes the night. Да, точно не We're третий. close. True. Hardcore, internally coherent. Good morning, yeah. 1, 2, 3. Yakokata, the place to be. Я начинаю подозревать, что это все вообще не имеет ни малейшего отношения к расследованию. It's the message, so listen and you will see. No illusion. The spirit is what you feel. We're close. True. Hardcore, internally coherent. All right. You gotta get the people going. I'm the party boy. It's 2 on a... We're close. True. Hardcore, internally. All car. He furrows his brow. Hardcore. Is it though? Да. But is it? I mean, really? Вопрос в том, в чем вопрос. No, but seriously, I'm a bit worried it isn't. Привет, дорогие Кацураги. Вот, мы сделали это. Он хмурится и снова перекладывает голову с одного плеча на другое. The skin on your back is crawling. For a second, you can't even hear the music anymore. There is a hawthorn tree on Rue de Saint-Gislain, right next to the canal. Don't be alarmed. Everything is okay. He isn't actually worried. Everything is still super hardcore. What he probably means is, it could be even more so. Похоже, тебя терзают сомнения. Что не так с этой музыкой? There's nothing wrong with it. I'm still in love with the hardcore. Внезапно он погружается в задумчивость. Sometimes I just feel like anodic music is in its infancy, you know? For example, take this Arno van Eyck jam I've been pumping for the last months, and will continue pumping for the rest of 51. Isn't something holding it back from being hyper? Он на мгновение задумывается, а потом в лицо проясняется. It's like it's only ultra. I think it's super hardcore, but you're right. It's not hyper hardcore. Это всего лишь ультра-хардкор. It is, isn't it? I knew it. But how could it become harder core? I know the answer in my heart, but cannot think it in my head. If this is not hyper, how could anything be? Погоди, я только что вспомнил, я же из полиции. Подозрительно похож на вопрос. Я думал, вопрос в том, в чем вопрос. No! This is the answer! Старается придумать, что может делать эту музыку хардкорнее. What? Guys, there's something happening in his head. Он, как обычно, смотрит на тебя с восхищением. Подумать еще. Oh yeah! He's doing it! But you're not. This is almost certainly a matter that surpasses the limits of reason. Воображение меня подводит. I know! So does mine! Он смеется, качая головой. But there's something else that hasn't failed you. Погоди, я только что вспомнил, я же из полиции. Uh-huh. Парень просто изнемогает от нетерпения. Но это не важно, мое полицейство нам не поможет. Oh. Я не могу вам сейчас помочь, мне нужно что-то еще, что-то большее. Yeah! Ты умеешь читать мысли? No nation, but transnation. No war, but class war. Значит, умеешь? Don't be a lunatic. Of course he is. Jermaine here just yells random things. Odds are, sooner or later one of them will come off as fault reading. Ранди Норрис. Ударить? Не, но мы сейчас переоденемся в грубую силу и посмотрим, что можно будет придумать. Грубая сила, возможно, связана с хардкором. Yeah! Reversion imperative! Unless you were thinking Revershaw imperative right now. Anyway, I've had a similar thing happen with eggs yelling. I know what you mean. Ага, ты прав, я ни о чем подобном не думала. Hardcore superstar! А значит, ты не экстрасенс, а коммунист? He's not a communist. It's just something he likes to yell. He picked it up from a tape jockey at the Elysium. She was a communist, though. Yeah! With a rebel yell! Сейчас опять центристскую хуйню какую-то скажу. Лучше не ударяться в коммунизм. Категоричные взгляды мешают понять мотивацию каждой страны. Oh, sure! I can do that! If you want that, I can avoid taking a stand! Please don't turn him into a moralist. I don't even know what to say to that.
Не становись моралистом. Погоди, что я несу? Ты должен сделать выбор, тщательно проанализировав все за и против. Видимо, я Камон теперь моралист. Скажи еще что-нибудь, Камон. Он смотрит на тебя с невозможно широкой сияющей улыбкой, проверяя, одобряешь ли ты его слова. Естественно, нельзя принимать поспешных решений. Это правда, что тебя зовут Жермен? Basically, yes it is. Почему у тебя на пряжке изображены легкие? Lungs are for love. L'amour, la compassion, la discipline. Love! In a woman's lungs. Lonely as I am, I'm not afraid. This strange, damaged feeling grows on and on. Cause I've never loved someone like you before. A dopamine surge accompanies the words. It feels like electricity flowing down your scalp, dissipating into your neck. Feels good. Like a spark of life in that moribund sponge you call your body. Похоже на музыкальный экстаз. All right! Here comes the night! Так. Грубая сила. Надо запомнить уже, что у меня на грубую силу, а что у меня не на грубую силу. Не из футболок. Ничего на грубую силу нет. Алкашка, да, но у меня же бонус от этой хуйни. Он плюс 2, когда я голенькая. The large-headed youth has closed his eyes, lost in the music. Sensing you, he opens them. Incremental progress! Yeah! Может, твое тело сможет подсказать себе, чего не хватает миксу Арно Ванейка? Что нужно, чтобы сделать его хардкорнее? Побрилась, да, есть грешок. No, that would be silly. Your body isn't for thinking. It's for robust, wholesome things. Things like discus, javelin, and 400-meter hurdles. Discus. Did someone say disco? Кошмарный галстук желает попробовать снова. Супер. Спасибо. Наверное, потому что ты справился с этой, с гримасой, а я пока нет. Давай. You know it in your lungs where the pressure should vibrate, in your heart that's alone, and in your solar plexus where the hits should land. So does every chordate animal. Нужно добавить басов. What? Он делает внезапное движение, будто хочет уменьшить громкость, но это было просто смешно. А еще нужна мелодия. Хорошая мелодия. Залог того, что песня будет застревать в головах тех, что... так, что не выковыряешь. Укатится на голову. Wow, okay. We should start with the melody. But where would we get that stuff from? Ниоткуда, у меня уже достаточно копотипов. Я не собираюсь становиться еще каким-то анодным копом. Oh no! Please become one! You'll miss out on so much good content otherwise. It's like being the greatest cop on earth. Please! Please? Его теплая, светлая, невинная улыбка похожа на летнее солнце. Хорошо, я займусь этим. Официально. Хардкором должна заниматься полиция. The young man falls silent with appreciation. He even tries to contain his smile, as if it could hinder your investigation. Basically, what you need to find here is a tape with some banging music on it, so that Egghead could use it to remix Van Eyck's jam. Yeah, maybe that street hawker across the pawn shop has got some tapes to sell. That's just an idea. There is a hawthorn tree on Rue de Saint-Gislain, right next to the canal. A reel of magnetic tape is caught in its branches, like bronze ribbons blowing in the wind. Рю де Сан-Гислен, я бывал там. Oh, I know! I know this! I can tell you where it is! St. G is the boulevard before the canal bridge. The one that takes you to the whirling in rags and the industrial harbour. It's got the lanterns and the... I knew that! I could have said that! Захотелось боярышник погрызть. And the mosaic sidewalk.
But it's all blocked with that stupid traffic jam right now. Anyway. Так холодно. Does it? Он оглядывается по сторонам, будто пытаясь обнаружить холод. Оставить эту мысль. Anyway, that's all yours to figure out, Copman. Я начинаю с я вижу прекрасно, что мне пишут. Я читаю. Copman! Я пленку из этого взяла, она грустная. Ну давай посмотрим, что будет. У меня тут есть одна пленка. Может, получится с ее помощью улучшить микс Ванейка. Tape! Yeah! Spins the tape until the space escape! Yeah! Надеюсь, он мне ее вернет. Что насчет вот этой записи? Кружка церковь Сан-Санс. Righteous! Он берет пленку и вставляет ее в свободную ячейку. Приложив ладонь к уху, он прослушивает запись и качает головой. No! No, Да, can't вернул. do! This is gonna make people sad! This isn't sadcore! Садкор. Ладно, забей. Normal! Ладно. Так, мне нужно отойти на попис, сейчас приду. Бумбокс, бля, не помню. Кирюшка, можно я тебя с колен сниму? Потому что я не могу пить. Приду. Я еще за водой сбегаю, у меня в графине вода закончилась. Как приду? Тун-тун-тун-тун. Тун-тун-тун-тун. Давай, удачки, арбузик. Руки помыла, да, в графине, в которую воду налила. Блин, еще и залила стол. So you had a talk with Andre, and now you want to discuss things with Noid. Good. Сквозь дыры в чересчур большом свитере спидпанка просвечивает голая кожа. Перед ним открытая коробка с плотницким инструментом. It's good you talked to Andre first. Gave me time to get a reading on your sign. Can't really talk to people before you get a reading. Учусь у японцев. Только они руки моют, потом смывают унитаз, а я руки мою, а потом пью оттуда.
Волну? Yeah, gotta compare. See if we can align. Любопытно. I suck at socializing, man. Even now, our sign synchronization is way off. But I'll see what I can do. Он продолжает наводить порядок в ящике с инструментами. Расскажи о машинах, которые ты видел в церкви. Weird stuff. Specialized. There was a data processor and some sort of long-wave machinery. Wires going into water. Gives off a spy sign. Or some fucked up Samaran science sign. You know, the kind that goes head first into the supernatural. Что плохого в паранатуральном? Nothing's wrong with it. You should definitely be researched. You can still do sick shit with it, though. The sickest. That's perhaps why it should be researched. Паранатурально. Ты считаешь, что он на самом деле существует? Most of it doesn't exist. But there's also stuff that isn't allowed to exist. Because the moralists think it's too dangerous for the plebs. Psionic powers, pale-related diseases, pretenders pretending to be human, folk rights, that kind of stuff. Почему тебя прозвали Ноиком? The hardcore aesthetic is esoteric. It's not meant to be discussed with the law at this moment. Он берет в руки какой-то непонятный предмет. It's not easy to reach a harmonic resonance of signs without some adjustment. Значит ли это, что мы должны настроиться на одну волну? Yes. Further sign matching would do good for us. One way to achieve this would be by getting us into the church. Ладно, может, я вернусь попозже. Hi again. So, how are things going? As always. Так, Ким там меня заждался, наверное. Yes? Давай с девчулей поговорим. A shaggy-looking girl in her late teens or early 20s kneels on the ice with an electronic contraption in her hand. Hearing you approach, she looks up. Oh, hello there. She must be Estelle, the last of the speed freaks, posse. It's cold out here, but she's not wearing a hat. She must be freezing. 18-20 это нормально. Everyone knows drugs make you invulnerable to cold. You bet this one likes to party. Ты должно быть Асель. That's my name. I take it you have met the others. Did they tell you about the church and the club thing? Рассказали. Will you help us? Помогу. Great. Let us know if there's any progress, will ya? We've been waiting for weeks here. Дитя мое, на улице мороз, почему ты без шапки? Huh? Я сказал, что тебе не помешало бы надеть шапку. So should you. Но я в шапке. You don't have to do anything. У меня тоже. И она у меня есть. Указать на головной убор. Oh, I didn't notice that. Это удобно. Тебе тоже нужна шапка, если планируешь и дальше оставаться на улице в такую погоду. Yeah, well... Look, man, fuck the hat. Your pulse rises. Ой, тут шансов 0, блядь. Lots of feeling. Feel it up. Way up. Господи, нахуй шапку? Я не ослышался? Поверить не могу. Ты только что сказал, чтобы я насадил нахуй шапку. You're saying it really loud, but it's not coming out right. Maybe add more indignation. То есть я должен вот так вот снять свою шапку и выебать ее, да? Ты показываешь на свой головной убор. Вступить с ней в половое сношение прямо у тебя на глазах, только потому что ты мне это сказала? Прямо на льду? More. Прямо здесь, на льду? More. Развлечь себя спектаклем. Коп ебет шапку. I didn't mean to. I'm sorry. Девчонка дрожит. The lieutenant is watching the scene unfold before his eyes, unsure how to react. То есть ты думаешь, я такой? The girl looks down, slowly curling into a ball. Начинает плакать. Как бы то ни было, поверить не могу, что ты употребляешь настолько неприличное выражение в разговоре с полицейским. А еще тебе не помешало бы... The words are stuck in your throat.
All that comes out is tears pouring down your face. The young woman has kept her eyes trained on her wires, waiting for the lecture to end. But now she hears sobbing. Looking up, she sees a grown man on the wrong side of 40, his face bloated from alcohol and God knows what else. Not so quietly, crying. This isn't really about the hat, is it? Нет. You know, you're not the only one with issues. I self-medicate. Shit. Life's a horror, you know? Позже, наверное, да, по-моему, висит. Crying helps, though. Get it out your system. And then maybe we can talk, okay? I'll be here. Во время твоего припадка лейтенант смотрел в сторону, но сейчас таки обращается к тебе. Do you want to talk about what just happened? Наверное, стоит. Normally, I'm opposed to discussing one's feelings, especially on duty. But I think this is an exceptional case. So, what do you think happened? Не было никакого срыва. Thy pen of lies runneth dry. Best to simply deny the truth, bold-facedly. Что? Да ничегошеньки не случилось. So you're saying you didn't break down in tears just now and nearly tear your shirt off? Я за всю жизнь не проронил ни слезинки. Ага. Меня можно пытать, меня можно покинуть, даже развестись со мной можно, но мои глаза останутся сухими, как пустыня. Да, именно так. Вытереть слезы. Yes, I've definitely never seen you cry before, nor lent you my handkerchief to dry your tears. Methinks my liege doth protest too much. A performance that would make the star of a radio melodrama blush. Even so, in the future, could you please refrain from emoting too much on duty? The quasi-legal status of the RCM means we need to project strength twice as consistently as any other police force in the world. Хорошо, я буду контролировать свои эмоции. Good. Controlling your emotions sounds good. Glad to hear it was minor. Can you go on? Состояние, я извиняюсь, Ким. Обещаю, это больше не повторится. Then, let's go. So, like, seriously, what's eating you, man? Her hair is dyed blonde, with dark roots showing, and she wears thick black eyeliner. Most men wouldn't call her pretty. There is a manliness to her, a coarseness. Это самое, не уделишь мне минутку? I was wondering when you would come around. What's up? Кажется, кое-что превращает мою жизнь в сущий ад. What is it? Люди постоянно ставят свой корыстный интерес превыше всеобщего блага. Oh, really? Ага, никто не понимает, что иногда прогресс требует жертв. Это очень угнетает. So, the thing that's got you crying in front of strangers is the slow pace of social progress? Не, мне кажется, дело не в этом. No, it sounds like you just got chick issues. Может, ты и права, но я не могу сказать наверняка. Блин, Изуми, нормально? Точно? Спасибо большое. Ты уже закончила, блин? Блин, ДЦФ, ты чё бабки тратишь, а? Бесстыжий. Сейчас быстренько украду ключ, чтобы ты его не вернул назад. Спасибо тебе огромное. Эй, спасибо большое. Надо записать, наверное, а то забуду потом, что я его торчу. Спасибо. Ты там его отредактировала, потому что там написать надо было бы вещи всякие, а я это... 307. Дрочная? Понял, но если что, сама хотя бы пройду. Эть. Да не, я ж это ж кушал, моя библиотека Стима. Так, Изюмстер, там еще эта распродажа началась, тебе ребята, наверное, уже сказали. Там, наверное, как всегда, нужно будет чекать, короче, как это называется, рекомендации, получать карточку, там, может, стикер еще есть, не знаю. А то ты всегда говоришь про стикеры, а я вот напомнить. Может, ты и права, но я не могу сказать наверняка. Well, think about... Anyway, was there something else?
Твои друзья рассказали, что ты была в церкви. Что ты там видела? Oh, that. You're not gonna believe me. There's no point in me telling you. Это мы посмотрим. Давай, рассказывай. Okay. I went in and I saw a woman next to one of those machines there. Noid calls it a mainframe. She was dressed like someone who's been raised by their grandmother, you know, strange old clothes. Had this absent expression, didn't say anything, just stood still. Продолжай. And then, you know, right behind her, a man crawled down the wall. Upside down like a crab, down the church wall. I think the woman didn't even know he was there. He was completely silent. He stopped right before he got to the floor, then just hung there like that, looking at me. Right at me. I fucking turned around and walked out. End of story. Like a crab, you say? Кивает лейтенант. На его лицо застыло абсолютно непроницаемое выражение. И как выглядел этот человек-краб? It was too dark. I couldn't tell exactly. Ты была не права, я верю тебе. Why? Какая тебе польза от этой истории? Nothing. Anyway, what else? Расскажи поподробнее о своих коллегах. My associates? I haven't got much to say about them. В смысле, должна же ты хоть что-то про них знать? Of course I do. I just don't tell people about my friends and who they are and so on. I don't provide information on them. А как насчет тебя? Расскажи что-нибудь о себе. Me? I'm a silver bird. А, ладно. Может, спрошу об этом попозже. Don't know what makes you think it'll be any different later, but... Что это у тебя за устройство? This is a portable recording device. It's for field recording. Low quality, but still. А провода? Actually, just one wire. I picked on it till the braiding came loose. The wire leads to a contact microphone. А что такое контактный микрофон? A contact mic records sounds from inside things, like this ice. Nice. You could maybe bug someone with it. Wiretapping. И как эта штука работает? The mic? I don't exactly know. Somehow it doesn't pick up vibrations from the air. The book said it only picks up structure-borne sound, if you like technobabble. Где ты взяла этот микрофон? Да, это та самая, которая с их мерча. Она ж стоит, блядь, сколько? 35 тысяч рублей, нет? Да, это тот же сайт. Но это пиздец, конские ценники. Я понимаю, что мерч мерчем, но это охуеть. Так, регистрирует вибрации воздуха. Было написано, что ловит только звуки, возникающие в конструкциях. Понял. И где ты его взяла? Same place I got the recorder from, the Palaceum. А что такое Полизей? Вот я не знаю, я никогда не обращалась в ателье на заказ. Я тоже говорила, что, наверное, дешевле будет в нашем ателье попросить. Но мне кажется, если с нуля шить, подбирать ткани, то тоже это, блин, в копейку влетит. Что такое Полизей? Oh man, you haven't been to the Palaceum? It's the coolest place in this whole drug-addled shithole. It's a music club and a synthesizer workshop on Boogie Street in Jamrock. Musicians live there, like real musicians. I once saw Arno van Eyck. Блядь, не отрекай. Да я это с ребятами что-то обсуждала. Подумала, надо, наверное, запостить здесь, потому что завтра выходной возьму. Так что спасибо, что вы видите эту штучку и читаете. Мне приятно. А то было бы грустно, если вам вдруг это потом надо будет, а вы не придете. Вот. Если не надо, не приходите, я не очень сильно расстроюсь. Да, я просто это... Я помню, ты меня хостил, и ты просто занимаешься делами, возвращаешься, приходишь, и я вот еще раз поздоровалась. Это я так. Занятно. А кто такой этот Арно? Oh yeah. Guess you wouldn't know Van Eyck. Or really be a Palaceum going kind of person. Я пашу. I don't know what that means. Я верчусь. I don't know what that means either.
И я не знаю, вообще понятия не имею, что я несу. Пашу, верчусь. She breathes on her fingers. Looks like she doesn't know what to say. Ты права, я не поспеваю за временем. Sucks, man. Was there something else? About the contact mic, perhaps? Зачем ты врешь, Сора? М? Зачем ты врешь? Тебе платят каждый раз, когда ты врешь? А? Кто тебе платит? Рассказывай давай. Завтра, не, послезавтра. Послезавтра же 23. Вот. Если подумать, у меня к тебе есть вопросы, не связанные с микрофоном. Okay. Давайте еще один баф дам, и ты выберешь, какой из них тебе важнее. Каждый раз, когда ты не занимаешься самобичеванием и не обманываешь людей, ты получаешь от меня ментальное поглаживание по голове, которое будет даровать тебе чуточку уверенности в себе и желание жить дальше. Как тебе такая сделка? Что ты здесь делаешь, такой холод? Recording, I guess. И что именно ты записываешь? I think I'm recording cracks in the ice, but there's no way to tell. Not without headphones. I think I just recorded your footsteps too. Not sure how that will sound. Ну смотри, кроме лжи есть правда, например. Кроме самобичевания есть попытки уважать себя хотя бы за что-то. Как бы мы ни были хуёвы, всегда найдется что-то, в чем мы хотя бы чуточку хороши. Главное это найти в себя. И развивать. Она почесывает лоб. Погоди, а что случилось с наушниками? My boyfriend sold them. Зачем? I don't know, man. Things. Just stuff you need for life. Потому что каждый раз, когда я говорю, что я хуёвая, я думаю о том, что эту хуёвость можно улучшить и сделать чуть менее хуёво, чем обычно, чтобы я об этом не забывала. Но другим так говорить нельзя, потому что другие лучше меня и должны жить лучше, чем я. Everything checks out, sire. Поняла. Зачем ты все это записываешь? Трещины, шаги. The musicians in the Palaceum used them for making music. They looped the stuff, cutting the tapes together. They make music out of cracks in the ice and keys jangling. Crazy sounds like that. It's hard to explain. Ну, типа из минуса пойти в плюс, как температура за окном. Пример, ой, не, например, тоже всем поебать. Мне кажется, примером так же, как с ошибками. Чтобы кого-то насчет замотивировать, нужно быть оратором, блин. Мастером запудривания мозгов. Культистом, сектантом, который сможет уговорить тонну людей. Так, этот пример плохой. Задонатьте себе много денег. И мы скажем про секты, которые деньги трясут своих последователей, а не то, что было пару раз, по-моему, минимум. Про суп там, про вот это вот. Просто кивнуть. Anyway, I thought I'd make some too. It's supposed to be like a music place anyway. Она потирает плечи и оглядывается по сторонам. The girl is cold all of a sudden. Very cold. I don't really know what I'm doing. They use synthesizers too. I don't have a synthesizer. Take this, you're cold. Лейтенант начинает стягивать с себя куртку. No, man, fuck that, I'm cool. I'm sorry I said that. I'm sorry about the fuck. It's okay. Лейтенант отступает и бросает на тебя многозначительный взгляд. Блять, ну у меня пиздатая шапка на голове. Вот тут бы и пригодился головной убор. Yeah, maybe you were right about the hat. Вот, тебе нужнее, чем мне. Thanks. Блять, моя лыжная шапка. Нет. Спасибо, девушка натягивает на себя головной убор. Он ей немного великоват. Ты сказал, что здесь музыкальное место. Ты имела в виду то, о чем говорил Андре? Церковь? Yeah, the boys think it could be a place, like the Palaceum or something. Stupid. It's really not gonna be a Palaceum, that's for sure. Парня? Yeah, Andre and the guys, inside the tent. And why is that?
Почему ты здесь мерзнешь, а парни сидят внутри? They got too much stuff crammed in there. No room. Каких вещей? Didn't you see it yourself? It's mostly music stuff, like this tape recorder, but bigger. Почему бы не оставить часть вещей снаружи, чтобы тебе тут не мерзнуть? That stuff is more expensive than I am. More expensive than any of us, really. Doesn't matter. I can take the cold. У меня были еще вопросы. Go ahead. Расскажи мне поподробнее об этом музыкальном клубе, который вы планируете открыть в церкви. It's supposed to become like a club for anodic dance music, like that new style of synthesizer stuff they play at the Elysium. Except that, yeah. Она смотрит на деревянную церковь на стропилах, налетает порыв ветра, и шестиэтажное здание жалобно скрипит. The floorboards are twisting, and the shooting beams are slowly cracking, like bones. Far east of the Golden Delta, beyond the industrial port, there is a black patch of unlit coast with the smallest creatures on the ice. There will never be a club for anodic music here. Not in a million years. Что такое нудная танцевальная музыка? You know, anodic, cathodic, music that's made with electronic instruments. Какими еще электронными инструментами? Synthesizers and tape consoles. Microcomputers too. Anything that uses electricity, but isn't guitars. Also found sounds, stuff like that. You see clear, beautiful, violent flashes of light. Light cutting through a smoke-filled darkness. That is what the future will look like, if it ever comes. Ладно, хватит о церкви, а я хотела еще кое о чем спросить. Я глажу кота, который хочет опять на коленке, чтобы он передумал лезть на коленки. Go ahead. Эмпатия. На эмпатию у меня, по-моему, нихуя нет. Магнитофон валяется на льду, словно выброшенная игрушка. Поднять его. The device is cold to the touch. An angular Omicron logo adorns the yellow plastic cover. Underneath, you see a reel of tape rolling. У меня все. Okay, bye. Она вновь возвращается к своему записывающему устройству. Ебаная эмпатия, блядь. Вибрация бочки, музыка идет откуда-то со льда. Эмпатия нахуй сюда, блядь. Hello again. Точно на эмпатию ничего нет. Боюсь представить, что задержка должна быть на эмпатию вообще. О! Подруга, давай. The device is cold to the... Сука, я не сдамся нахуй. Hello again. The device is cold to the touch. An angular Omicron logo adorns the yellow plastic cover. Underneath, you see a reel of tape rolling. You put the device back on the ice. Да, надо шапку надеть. Блять, я еще и без рубашки нахуй. Кот. Хотя бы так, блин. Да, 2 поинта в эмпатию того не стоит, я считаю. Надо с пацанами еще раз поговорить. Все в дырках. Может, в этих столбиках спрятано сокровище? Нужно заглянуть внутрь. Алкогольный напиток Пильзнер. Я и так умела. Малыш, я тебя сейчас же обнимаю, блин, бесстыжий. Куда деньги потратил? Я звонила, или ты какие деньги имеешь в виду? А у него нет, короче. Врата Балдура это же стягиваются чем? Боевкой? А здесь боевки нету, если только сами собой. Это вот Гаюша.
можно было здесь пройти после того, как я мост опустила. Что-то я затупила. Winter, slow to let go of Revachol, flecks some more wet snow from above. Осмотреться. The snow falls lazily, making the beach sand paler still, mixing with the rust-colored sewage runoff. Пилзнер наш недавно, я не хочу, чтобы он пил. And to think, it seemed as though it were already spring. Что я чувствую? The melting snow seeps through your thin clothes. Grandmothers don't let their grandchildren out dressed so lightly in this weather. At least your hair is protected from getting wet and sticking together. You look around. Что на западе? More winding coastlines lined with abandoned buildings. Crumbling piers, salt water lapping at their dark piles. Grey and red forgotten city blocks. What remains of the pre-revolutionary effort to gentrify the coast. А дальше? The waters turn black. Coal City in the shadow of San Martin. A boom town. Back when coal extracted from countless shafts near the city was needed to power Revachol. No more. The coal was supplanted by petroleum from the ocean floor and hydropower from the Esperance. Everything crumbled. These days, only the weakest remain in Coal City. Their hopes of getting rich linger in the defunct shafts under their feet. Что там? Below the old mines, L'Océan Municipal, Revachol's underground cemetery. Le Petit Rat braved the underground passageways, trying to get to Le Royaume. Крысята? Children under 14, they go underground looking for artifacts to sell to foreign museums and for fabled relics. Their parents let them. They go deeper. Глубже. After rubies, melchiorite, lapis lazuli, plundered from Safle and Seol during the time of the suzerain, in the burial chambers of the kings, Grand Old Philip, Guillaume II, and even in the mausoleum of Philip the Opulent. Про Пилзнер ты писал. А, да, ты опять отсылку сделал к той игре. Да, такой... Возможно, ты третий раз, кстати, это пишешь. Не для того, чтобы обидеть, это говорю. Просто как факт. 2 kilometers underground, in a winding shaft along whose walls mirrors have been placed, so that daylight may eternally fall upon the richest of all the kings. The mausoleum contains untold quantities of gold, and that special, purest of the pure magenta cocaine, favored by Revacholian royalty. Did someone say untold quantities of cocaine? Drop everything immediately and go looking for this hoard. Смахнуть с плеча снег. Few petits rats return from the shafts. Even fewer find what they're looking for. A small child steps out of the black tunnel with silver trinkets in her pockets. All around her, white snow on the extinguished coke furnaces and on the weather-worn shacks where fathers beat their sons after drinking. The snow melts on your fingers, turning to water. Да ты, наверное, просто переживаешь этот день уже в 1000-й раз. Но забываешь об этом каждый раз, когда просыпаешься. Все это кажется тебе далеким сном. Что на востоке? The canal you crossed to get here and beyond it. Martinez proper, the district the police forgot to police. There is laughter, lights, attempts at entrepreneurial activity, cynicism. Ой, тогда могу сказать, что меня хуёво прописал сценарист. Не стоит ему платить высокую зарплату за эту работу. Someone is scraping snow off their windshield at the roundabout, in the midst of which a statue of Philip III serves as a destination for grade school field trips and a fine perch for winter birds. И всё? Like all monuments, it's also a warning. 6-story ruins on the south side of the roundabout cast a long shadow over the profligate king. А дальше? A fenced-off yard. There's a truck belonging to a logistics company parked next to the gate. Bright light from a building behind the fence reflects off its hood,
Что на севере? The abandoned church, one of two remaining stave churches, which were collectively called Les Sept Sœurs. The other 6 sisters were destroyed during the revolution. А дальше к северу? A serpentine strip of land weaving its way into the Martinez Inlet. Unfortunates on the run from the law, from themselves, sometimes hide out on nearby islets. Little dots in the ocean that are occasionally submerged when the tide is high and the weather foul. А на островах? The remains of a camp on a jagged piece of rock, a tent, old dishes and cutlery, long since abandoned. A hermit crab scuttles among the debris, looking for a new shell. Further out, the lights burn bright on Resurrection, way beyond Martinez, a popular spa destination for ample-bodied Ozon kids with equally ample pockets. Да если бы, читая красиво написанные текста, можно было самой научиться писать, было бы пиздато, конечно. Да не, у нас ролевка просто скоро, жду, кстати. А на другой стороне бухты? Then there's Ozon, but the snow falls too thick. You cannot see that far. А до того, до завесы? The Bay of Revachol, vastness, great depth, over 1,200 meters at its deepest. Water, air brinier than hair. It is crisscrossed by huge cargo ships bearing company logos. Wild pines, Zam, Morian. And at the farthest reaches of the Bay of Revachol, the shadow of the coalition warship Archer, on perpetual patrol duty, ready to unleash artillery fire if you were to rise up against the market. You shudder. Кстати, без шуток, у меня там рожок есть, Нирла, на листе персонажа. Так что смогу когда-нибудь сладко дунуть кому-нибудь в ухо. Что на юге? The raised motorway, 881, separating Martinez from Jamrock. Vehicles whoosh past one another day and night, while those who reside in the labyrinthine alleyways beneath the motorway attempt to carry on with their lives in the snow and the slush. And south of the 881 is the Pox. Язва. Was once a park, a place for reflection and recuperation for the patients of the old military hospital. In the 20s, it was used as a quarantine center during a measles outbreak that killed many children. Most everyone has avoided the hospital and surrounding park ever since. Это, наверное, за кадром останется. The Pox is completely wild now. Evergreen thickets covered in snow and industrial dust. Feral dogs and even wolves roaming in packs. The police try to keep the deepest corners cordoned off. Это была Африка. Однако... Heavy drug users do slip through and hole up in the old military hospital, hoping to find something to get high on among the hastily abandoned supplies, or just to overdose in peace. Дальше к югу. A line of motor garages with armored carapaces hunched in the cold. A mechanic is hard at work, patching up bullet holes in the side of a Capri 40. These are the garages of Precinct 41. Snow settles on the roof of the repurposed silk mill. It serves as your station. Shivering RCM personnel hurry in and out of the main entrance. Around you, the snow continues to fall. To the west, the ocean swells. Нет, это был мой дом, я хочу еще. The stairs descend to central Jamrock. A man named Cooklove has a snow-covered stall there in the market across the bridge. He sells kebab infested with fly larvae to your colleagues who believe eating it will make them immune to food poisoning. Да, еще работа кропотливая, блин, раз за разом пробегать, потому что, блин, всегда имеет место быть человеческий фактор, ошибки, там что-то проглядел. Snow falls on the utility district, the library, the florist, the Sarah Mauritian restaurant that offers homemade wine, and also on the brothels and drug dens, and the chop shops of the Zemlyaki,
All of this built around a lake that formed in a meteorite strike. At the center of this lake, there is a little ship. There are lights at the bottom of its hull. They are lights directed toward the seafloor, looking for something, like whiskers. Что же? A chill comes over you, crawling down your back. The sand under your feet is wet. Somewhere in the south, tarpaulin flap in the wind. Что наверху? More coalition aerostatics. Occasionally, lights flash as they maneuver through the falling snow. One large airship carries crates in its belly. Что внизу? Layer upon layer of sand, poisoned with industrial runoff. The storm drainage, hidden bunkers. Rats scuttle. Ветер, ветер, поведай мне тайну песков. Someone stuffed a big old polar anorak into a concrete pipe under the boardwalk. It would keep you warm. You would probably never happen across it. But who knows? Большая старая кровь. Так, это важно. Потопать ногами в попытке согреться и стряхнуть снег. Бетонная труба под пирсом. We should keep moving. Who knows when the snow will let up? Ты чувствуешь, как тебя накрывает тень огромного здания. В тени видны пыльные скамьи, многих не хватает. Темнота скрывает алтарь или что-то вроде того. Слишком темно, чтобы разглядеть. О, денежки. Указатель Сан-Брюн 1147. Heavy wooden doors, more than twice your height, stand shut in front of you. The rectangular sea-worn ornamentation appears in stark contrast to the padlock, carelessly drilled into the wood. Привет, Зуев. Изучить узор. The carving on the door is block-like and angular, like the church itself. Two large beams shoot downwards, sinking into the wood before they reach the threshold. Провести рукой по лучу. The surface is smooth from the wind, but moist to the touch. Осмотреть замок внимательнее. This cheap-looking padlock is sturdily built. It shackles together a hasp and a staple screwed into the wooden door. The lock is adorned with a yellow sticker. It'll be easier to break the staple than the lock. Also, that sticker is interesting, somehow. Осмотреть наклейку. You see a yellow circle with two X's and a big curve below them that looks like a mouth. You're pretty sure you haven't seen it before, but what the symbol depicts is clear enough. A smiling dead guy. The curve makes it smile, and the X's make it dead. От сценариста он много чего написал, потому что мне сегодня вот скинули переведенный на русский Пухожа... Божественный страшно рано. А, ну тогда. Так ты оттуда и начал читать? На русский нормально перевели? Так-то можно было вслух читать. Видел этот символ раньше? Указать на него. He takes off his glasses and uses a blue handkerchief to thoroughly wipe them clean before inspecting the sticker. Then he looks up, pauses, and replies. No. На что, по-твоему, это похоже? Looks like a dead man smiling. Suggests junior delinquency. Малолетних правонарушителей? For Revachol aussi, the moral intern defined junior delinquents as minors between the ages of 10 and 16 who have committed an act in violation of the law. These acts aren't called crimes as they would be for adults. Crimes committed by minors are called delinquent acts. This was part of your officer's exams. Он прячет платок в карман пальто. На что здесь указывает на малолетних правонарушителей? I haven't seen that sticker before, and I'm not a youth. Я уже в техническом прикиде, ну-ка. Блять, было у меня там что-то на технику. Кроме перчаток. Я каждый раз задаю этот вопрос, не было, по-моему, да? Отдельно прям хоть выписывай.
А, она оторвется, так оторвется. Heavy wooden doors, more than twice your height, stand shut in front of you. The rectangular sea-worn ornamentation appears in stark contrast to the padlock, carelessly drilled into the wood. Попробуйте оторвать наклейку, не порвав ее при этом. Your hands are clammy from the sea air. The piece of sticker keeps slipping away. Осторожно отпустить замок. The lock clanks against the door, cold and heavy. Открыть замок ключом. The lock turns easily. You hear a click as the shackle pops open. Let's go. Лейтенант кивает себя. Потянуть дверь на себя. As you do, you hear the echo of the doomed commercial area, its black holes and dusty machines. Then the feeling passes. A great whoosh of air rushes into the dark innards of the church, as though rushing to fill a great vacuum. In the heart of the city, Ого. Ты смотришь вперед, и тебя наполняет странное спокойствие. Здесь нужно идти, а не бежать. Эта гротескная деревянная фигура выглядит законченной лишь наполовину. Кажется, будто она пытается стать единым целым с этой церковью. Тот же узор, что снаружи, зубчатая молния. Я могу отдельно, конечно, сохраниться. Доска заполнена сложными уравнениями. Похоже, их написали недавно. the silence in this part of the church, it's almost palpable. All the shifting matter and shuffling of living things is gone. Nothing seems to exist beyond the church anymore. Maybe if you were to stand in just the right spot, even your footsteps would be completely silent. Стоп, кажется, до сих пор что-то слышу. And then it's gone. Almost all of it, but for the faintest of hums. You can hardly hear your own breathing. Топнуть ногой и хлопнуть в ладоши. You produce a few muffled thumps, after which the silence feels even more total. Закричать Somehow. во всю глотку. Your voice is barely audible. Not a howl, but the softest of whimpers. It's unnerving. Что тут творится? Криво? Нет, я криво сижу. The lieutenant points to his ears and shakes his head. Then he leans closer. Can you hear anything? Почти ничего, это меня начинает пугать. The church just has strange acoustics, some engineering trick. His detached tone conceals how uncomfortable he is. Ну и хуй с ним. Что бы это ни было, это взаправду. Вокруг происходит нечто странное. The lieutenant doesn't reply, but you can sense him tense up next to you. Посмотреть вверх, подъем колокольня. The orderly rows of ceiling panels become barely visible, then disappear completely in the darkness of the tower overhead. Глядеться в тени. Супер. It's like there's something moving up there. A shadow has emerged from the tower and it's making its way toward you through all the other shadows. На потолке? Yes, the darkness makes the ceiling feel infinitely far away. Проследить за движениями тени. It's not a shadow anymore, becoming more substantial as it gets closer. The shape of an animal descends. Officer, is there something up there? Проследив за твоим взглядом, всматривается в темноту лейтенант, пытаясь разглядеть то, что видишь ты. Oh no, you've lost sight of it. Where did it go? Prepare for an attack. Моргнуть. You see something hanging from the rafters,
looking straight at you with dark eyes. Maybe it's possible to talk to it. Is that a man? A man made of the same stuff as the carpentry of the building. He is studying you intently. The crab man. Ты человек-краб? The man leaned forward a little, fixing you with a steady, unreadable gaze, then speaks. Habitual alcohol use has made you into a scared little pussy, Holmes. But don't worry, everything's gonna be alright. You come to the right place. Куда нужно? Here you can receive the mother's love. And when you're ready, she will take your hand and lift you out of the despair at the bottom of that bottle. This man is obviously a habitual narcotics user. Do we really need to question him? I'm put off by this religious stuff, he thinks. And maybe the ceiling climbing, too. It's all very hard to square with the lieutenant's own view of reality. Hey, and what was that about the bottle again? You haven't even drank that much lately. Lay off it already. Shish. Нет, только нет. Да, полагаю, у меня с этим действительно есть небольшая проблема, которая в последнее время вышла из-под контроля. Однако... Está crudo, way. I see deep inside you. Your body and your spirit are suffering greatly from overindulgence. And you don't even know it. Нет-нет, я в полной мере чувствую все эти страдания. Not all of it. I was like you once. You don't know all the havoc el vino is wrecking on your mind and your spirit. Necesita parar, homie. You know, actually, since we're here, you may want to pay attention to what the ceiling climber is saying. Look at these crazies. What is this shit? Мне почему-то кажется, что в этом ты прав. Don't trust me. Trust the mother. I'm only the messenger, Holmes. Его голос эхом отдается в холодном воздухе церкви. This is the church of the mother of silence. You are welcome here. Он легонько раскачивается на перекладинах, ожидая, пока ты усвоишь информацию. This mother of silence sounds like a serious player. You might want to be careful until you find out what you're dealing with. Я не могу не спросить тебя об этом еще раз. Ты человек-краб? Never known myself to be a crab. But if that's the name you got for me, I won't stop you from using it. Это прозвище придумали твои соседи, а не я. I always thought of myself more like a flame, flickering along the rafters and beams. It may be that I gotta work on my technique. Кем ты был до того, как стал человеком-крабом? I was in a gangway, but my memories of that time are fading. Most of them are already gone. Апокалипсиса. То есть ты был бандитом, но даже этого не помнишь? Удобно. Convenience has got nothing to do with what goes on up there. Он обращает взгляд к потолку. There's a profound longing in that gaze, like he wants to be one with whatever is up there, shrouded in darkness. Do you remember your name, sir? Tiago's my name, but those syllables don't mean much to me these days. A name isn't just your identity, but also, so to speak, your place amongst your fellows, your place in the world. I ain't got no use for such a place anymore. Меня зовут Гарри, протянуть руку в приветствие. That's just the thing, Holmes. None of that matters. Он не обращает внимания на протянутую тобой руку, он лишь смутная тень под потолком. Что ты здесь делаешь? This is a special place. There's a perforation in the world up there. A way out into nothingness. This church was built around it for purposes of veneration. I circled it
nurtured by the silence bestowed by the mother. One of these days, I'll be pure enough to go drink from it directly. Что это за матерь тишины, о которой ты постоянно говоришь? Oh, that's no simple question, Essa. She is one who can be painted or sculpted. She is a cavity in the dark beyond sense. She saved me, but I couldn't describe her to you. No one can, Holmes, and no one ever will. His adoration is beyond sexual. This cavity is something that no human form has. Что произойдет, когда ты припадешь к проколу? I will be incinerated, but not destroyed. Finally, I won with the state of the world before reality began. Да, помню. Может, ты просто заменяешь один наркотик другим? It's not like that at all, man. It's just faith and joyful service. Вера тоже наркотик. I heard that before, Way. And I know I can't convince you on the spot. But think, when's the last time you woke up from silent communion with a hangover, regretting what you did last night? There are drugs darker than alcohol circling your system. Давай сойдемся на то, что мы придерживаемся разных взглядов. I know it will take time. Don't sweat it. Я по-прежнему не понимаю, I что ты know делаешь it will в take церкви. time. Don't sweat it. I'm a seraph, Holmes. I sing the mother's glory. Спой что-нибудь мне, коп-суперзвезде. Вкать на себя. I ain't from no Mariette, if that's what you're thinking. And the song I sing is silent as the mother. He lost his cool there for a moment. Seems you hit some nerve. Как ты вообще нашел это место, эту церковь? Hard to say. I think I did some construction work here, back when I still had material worries. Up there, I realized what the true purpose of the church was. Ну, это же твой любимый сезон. Been spending a lot of time here ever since. The past is nothing to me now, eh? It didn't belong to me. Ладно, есть другие вопросы. The sinewy figure lingers on the wooden beams, blending into the shadows. Ты здесь давно, не знаешь, почему эта церковь заброшена? Police raid a while back. Отвечает он, и его голос вдруг становится безжизненным. Did you witness it? Not really. Or at least I don't remember much of it anymore. The mother's love has done its job. That's what's so great about the mother. It lets you forget about everything. Рейверы хотят превратить это место в ночной клуб. The ones in the tent outside? Right? I see them. Guessing they're the ones who call me a crab. Probably scared of me. А им стоит бояться? Nah, man. They look pretty funny. And I don't harm no one anymore. Anyway. Though he used to, a long time ago. Ну так что ты думаешь? Ну, по поводу клуба. Why not? They wouldn't bother me none. I'm usually way up there, imbibing. Ain't no music on earth that can reach where I go. Might even be nice to have some company. He said that in spite of himself. He's more attached to the human than he'd like to think. Ты не знаешь, где сейчас другой жутик? Указать на странные машины, которые расставлены вокруг. Other spooker? Oh, esa viejita es muy estudiosa. Don't know, Holmes. Погоди, то есть в церкви действительно живет кто-то еще, и это Вихита? No. I just call her viejita because of her clothes. She's actually quite young. Or maybe not that young. Age is just one of the many masks we wear. Да блин, обидно, что еще на шкаф мысли придется транжирить очки, чтобы забыть коммунизм, там вот на всякую хуйню. И ты не знаешь, где она сейчас? That's what I said, Holmes. Как ты можешь не знать? Вы же оба живете тут. Don't really follow her comings and goings. Just see her typing on her computer now and then. We got different interests.
Ты можешь мне еще что-нибудь про нее рассказать? Как она выглядит, что делает, кто она такая вообще? I'm afraid not, Essay. You just have to wait until she comes back, or... Он пожимает плечами. Or search through her radio computer. Ну ладно, спасибо. Wow, so someone's been a little boring. Что? Yes, my standard liege. Someone's seen all sorts of wild ideas pop off and thought, I'll take the boring one. The regular, please. The brown. Кем я скучный? You? I wouldn't worry about that. See? You're so regular and vinyl brown, he doesn't even want to talk to you about it. Чего? Ты пристаешь ко мне из-за того, что я недостаточно безумен? Да это вообще меньше из моих проблем. No need to be defensive. The regularity, the brownness, the cut and dry have their appeal. Слушай, A very standard appeal. Слушай, я просто пытаюсь сделать свою работу. Ни к чему витиеватости. Of course you do. Let's get right to it. My lord's copotype is regular cop. I'll let everyone know. I'll send out a telefax. Погоди, то есть теперь это будет моим копотипом? Yes, the type of cop you are, sire. Think of it as a caste, a class even, a nation of regular law officials that you belong to. It comes, of course, with the usual benefits. Бля, я нормис. Чего нет? Отправляй свой телеграм, мне стыдиться нечего. Done and done. No actual communiques will be sent, of course. That would be too dramatic. У меня есть две мысли. Пустошь реальности. От твоего внимания не ускользнул тот факт, что ты алкоголик, и что это болезнь, и она тебя убивает. Ты ползешь по жизни на коленях, волоча по земле раздутое от браги брюха. Твои мысли то заплетаются, то несутся бешеным галопом. Волосы слиплись от сегодняшней испаренной вчерашней блевоты. Наверное, они действительно правы. Что угодно лучше, чем такое. Даже суровая реальность. Может, ты сумеешь бросить? Я бы хотел, чтобы он бросил. Ты об этом мне говорил. Я это запомнила. Ну что, похоже, что в тебе еще осталось крупица нормальности. Маленькое зерно обыденности. Толика старого доброго полицейского трудяги. Нет, ну кто бы мог подумать? В тебе, самом необузданном из всех копов. Что ж, ты наговорил кое-каких удручающе скучных вещей, и теперь у тебя есть выбор. Можешь оставить их в прошлом и забыть, а можешь воспользоваться своей нормальностью. Интернализировать ее. Вернуть нотки ванили в яично-лакричное мороженое с селедкой твоего разума. Это пиздатая штука. Вот, бля, давай мы откажемся от коммунизма. Яично-лакричный, еще и с этой селедкой, бля. Что хочу, я не знаю, что мне дадут, но я пусть реальности бы хотела следить. Минус эмпатия, ультралиберальная дает деньги. Не так часто я получала деньги, тоже это можно будет забыть. Мне вот эти политические перки не нравятся. Минус логика от суперзвезды, внушение. Вот это пиздата. Моралист. Вот я часто морализмом отвечаю. А пусть прям хуёвый, что ли? Ну, а то мы бросим пить. Мне все равно интересно. А эту мысль потом никак не... А, можно. Нет, не можно. Да, ты ее просто вычеркиваешь нахуй.
Разбившаяся стеклянная панель, цветная. Зачем? Потому что мне теперь интересно, что он мне дает. Мороз украсил стекло цветами, и теперь ничего не видно. Шелковый шарф мискийского гангстера. Большой красный шарф, все еще покрытый церковной пылью. На нем тонкими красными нитями вышиты петухи и мискийские цветочные мотивы. На замерзшем окне кто-то нарисовал оленя. Ну, хоть не письку. Паук опутал эту деревянную резную колонну своей паутиной. Спасибо, что сообщил об этом мне после того, как я взяла перк, сказав, что я смирюсь с тем, что он мне даст. Это не просила. Чаша заполнена водой, прямо в нее опущен провод, подключенный к сети. Бля, я побежала. Было? Уверен? Это же на время обучения, разве нет? Красные башмаки мискийского гангстера, плюс эмпатия. Эмпатия нам нужна, кстати, была. На щегольские туфли из чешуйчатой кожи нанесен почти невидимый цветочный узор белым по белому. Носки все еще покрыты церковной пылью. Давай новые ботинки наденем. О. Ну вот нашла, блин. Где он был до этого? Надо было сразу в церковь идти. Майка всех вроде была. Портативный магнитофон Herman в уши. Кто-то подключил внешний источник энергии к этой антенне. Не, Ирл нету. Магнитофон на 2 катушки хранится... Ой, крутится в хвосту. A machine stands in the corner, watched over by the figures on the stained glass window. It's turned on and quivering with soft electricity. Another radio computer. And this time it's already turned on. Кажется, он старается быть как можно осторожнее рядом с машиной. These machines sometimes harbor traps, he thinks. Alarm systems and the like. Let's be careful. We should leave. I doubt this place bears any connection to the case. Да, но эта машина выглядит в точности как та, что была в проклятой торговой зоне. It's also quite similar to the one we have down at the station. Must be the same model. Он изучает каркас машины, осторожно, стараясь ни к чему не прикасаться. The one you saw earlier was the Ream Civic. This is the Ream Prefect, a model number RC7024, equipped with a Feld mainframe and a Ream-compatible interim printer. Подожди, дай мне разобраться. Подойти к нему. You see fluorescent play and print buttons on the keyboard. A hatch connected to the central compartment is wide open. The lieutenant says nothing. You see the machine's glowing frame reflected back from his diamond-shaped glasses. You're free to proceed. Behind the hatch sits a cube-like crisscross of filaments, smoldering in the dark like fireflies. Silver tape on the side says, in black marker, log, February to March. Another filament memory. Press play to talk with the repeater. Нажать воспроизвести. The speaker comes to life. Static seeps through the machine's planar magnetic driver. An old lady greets you. Her voice sounds 100 years old. Good evening. Votre accident en Saint-Brun. This is the East Insulindian Repeater Station 1. Please repeat. Is this the personal log? It's the same old woman you spoke with through the radio computer in the doomed commercial area. Ивона, это снова я. Как поживаете? Good, thank you. Please repeat. Is this the personal log?
Непонятно, узнала ли она тебя по голосу. Я заглянул в ядро, но на узловом блоке памяти написано только журнал февраль-март. Good. Please repeat the password. Let's look around. There's no use trying to guess the answer. Maybe he knows something. Лейтенант кивает в сторону Тиаго. Я не знаю пароль. Received. I will register this login attempt. Fortress accident. Is there anything else I can do for you today? Fortress Accident, как та компания в проклятой торговой зоне. I have two machines registered to this company name in Martinez. One on Saint-Brun, the other on Rue de Saint-Ghislaine. Saint-Brun, that's the church. And Rue de Saint-Ghislaine? That's the doomed commercial area. Anything else I can help you with? Спасибо, на это у меня все. Выключить без звука. Sleep well, Fortress accident. Прощается она, ее голос растворяется в гуле помех. The machine's keyboard is still illuminated, revealing fluorescent play and print buttons. Включать работает? Nothing happens. Let's see. Нам еще тут пролом надо осмотреть. Oh, hey, wait. There's coffee in the back. Oh, wait. I meant the mother's love. А ты случайно не слышал, чтобы Виехита называла радиокомпьютеру пароль? Too many times, Esse. You need it for something. Тогда просто назови мне пароль. Подойти ближе. Don't sweat it, vato. The password is afterlife death. What you think of that? Makes me almost pity la niñita pequeña when I hear it. Ладно, спасибо. I think we're done here, Esse. Фигура скрывается в тенях под That потолком. was an interesting conversation. However, I'm still not sure how it's relevant to our investigation. Чего ты плакаешь, Экскайн? Буковки когда-нибудь закончатся, а потом будет твоя любимая игра. Мы поменяемся местами. The machine's keyboard is still illuminated, revealing fluorescent play and print buttons. Нажать воспроизведение еще раз. The speaker comes to life. Static seeps through the machine's planar magnetic driver. An old lady greets you. Her voice sounds 100 years old. Good evening. Fortress accident on Saint-Brun. Пароль, ну, This вроде is the реалистично Indian звучит. Repeat Station 1. Please repeat. Is this the personal log? Давайте попробуем еще раз. Думаю, я знаю пароль отличного журнала. Good. Please repeat the password. За жизнью смерть. Good. I have unlocked the filament. After ending the call, please press print to access the filament. Fortress accident. Is there anything else I can do for you today? Нет, на этом все. Sleep well, Fortress accident. The machine's keyboard is still illuminated, revealing fluorescent play and print buttons. Нажать печать. The printer prints out a long text document with dated paragraphs. It looks a bit like someone's journal. Прочитать распечатку. The first entry, made on the 4th of February, 51, by an unknown author, is short and concise. Ну, телефона же нет только, да? Arrived at the church. The door was boarded up, so I used the crowbar to get inside. Looks like the place has been deserted. Nothing out of the ordinary, but I'll ask around. Need to figure out how to get the electricity in. Ну, она, наверное, считает себя бывшей женой, а я как человек, который звонил ей 4 раза и долбил кулаком по таксофону, считаю ее женой. The lieutenant leans closer, scouring the printout over your shoulder. Just as you finish reading, he looks up, muttering under his breath. 4th of February. That's over a month ago. Whoever set up those machines has been here for quite a while. Да у меня тоже, блин, проблема. На качельках посидел, в депрессию впал.
Поговорил там, блин, с какой-то бабушкой, в депрессию впал. Поговорил с алкашами, вроде полегче стало. Как думаешь, этот журнал может быть связан с нашим делом? Our case? No, I don't think so. It must be some local eccentric. Прочитай вторую запись. 6th of February, 51. Had a little chat with the local fishermen. Said I shouldn't go near that place, that the church was spooky and ridden with narcotics. It's a little spooky, all right. Still haven't figured out the electricity. В обморок не падала? Нет. Бля, в журнале надо еще дело разобрать, блин. У меня там до сих пор проверка завалена. See? Even one of the spookers themselves says it's unnerving. What was that about narcotics? This could prove to be interesting. Привет, Костюшкинс. Что, наркотики? Осмотреть заброшенное здание. I doubt that we can find any. It's just idle fishermen's gossip to scare away the kids. Он смотрит на витраж. Nothing spooky about this place either. It's just abandoned and cold, and in an awful part of town. Прочитай третью запись. Что за кресло? Это аэрокул. Что-то с Эрл Греем связанное. Вот. Прочитай третью запись. 7th of February, 51. Finally got the electricity in. Next on the agenda, a new antenna. I'm thinking ESCA series, something advanced. Зачем ей антенна? Why would anyone need any of this equipment here? Он наступает на брошенный на полу кабель, шевелит его ботинком. Ну, блин, у тебя как минимум домашних животных нет. Мне сложно было решаться, потому что мне нужно было что-то, что не из кожи, не из кожзама, потому что на коже и кожзаме в разы заметнее царапки. Кот прошлое разъебенил в хлам. На этом тоже заметно, тоже разодрано. Ну что ж. Вот, мне типа именно тканевая нужна была. Да чекай отзывы. Где хорошие отзывы, ориентируйся. Если кто-то жалуется на... Как-то там по-умному говорится, проседает люфт или что-то такое, это, думаю, тебя не должно волновать, потому что там обычно такие проблемы возникают у людей крупного веса. Вот, если ты не весишь, типа, больше сотки, то, наверное, нет с этим проблем. Подарили, но я, тем не менее, меня спросили, что тебе надо. Когда покупаешь что-то дорогое в подарок, нужно спрашивать у людей, надо оно им, не надо. Я, естественно, отказывала. То можно просто бабки выкинуть в окно, блин, и нахуй не нужен этот подарок никому будет, потому что ты себе надумал, что будет супер, но не учел какие-то там факторы. Вот. Как похудеть? Не знаю, заниматься спортом и кушать правильно. Обычно так говорят диетологи, я слышала. Почитай четвертую запись. 8th of February, 51. Bought the antenna. Had some problems setting it up. Called Simo for help. Heard the others are back to making art. Drinking somewhere out of town. Sulislav started a rock band again. Lexi has been seen asking money from strangers. Блин, ты хорошо Китушкин своего воспитала, а мой говорит, что я не имею прав на свой стул. But at least the artists have their act together. They're qualified labor. They can get work anywhere. Graphic design, ads. The programmers are doing fine too. I mean, they're programmers. The writers, though, they're fucked. I just have to find out what caused that data loss and be done with it. Still don't understand how it managed to wipe out the backup, when the backup wasn't even connected to the front. I know. Everyone thinks it's impossible. They say I must be lying. I'm here to set it right. Велюр это же немножечко вахристая, махристая, ворсистая ткань. У меня не такая обычная. Вот, по-моему, вставки сейчас еще какой-то хуйней, как она называется. Тут еще немного искусственной кожи все-таки есть.
Джет Сандеверо. Да, и мне очень нравится, как этот голос звучит. Он прям нуарный такой. Я плохо помню, на самом деле, This is the Police, там тоже главный герой был пьющий начальник отдела полиции. Вот, у него тоже голос хрипотце был. В отзывах выглядит как проперженное седло деда. Что именно? Кто она? Он спокойный, особенно с эмбиентом, который тут часто играет. Часто он церковный, понятное дело, спокойный, но и в других местах тоже. Про велюр. Не знаю, меня вот это вот ворсистость не нравится. Потеря данных? Seems like something to do with radio computers. Unfortunately, I don't know enough about them to understand what the author is saying. Something about the backup data getting destroyed, and how everyone thought it was the author's fault. Let's just keep reading. Художники, программисты, лексия. Кто все эти люди? I think these people worked in the radio computer games business. The one we saw in the Doom commercial area. They must be our former co-workers. Прочитать пятую запись. 12th of February, 51. Brought some food from the grocery store. Apparently, there's a strike going on in the harbor. Definitely not happy to see the Martinez people again. Everything's now set up in the church. Going to start working tomorrow, 8 a.m. Бля, нас ждет чувак в 9 вечера сегодня. The strike. We are nearing the date of the murder. Это выдуманный мир, соответственно, года здесь другие, потому что история здесь шла по другой ветке. Здесь он 51-й. Keep reading. I'm interested now. I want to know what's that radio anomaly that sent this person here in the first place. Время... вроде веснеет. Веснеет, это значит, что зима переходит в весну. Прочитать шестую запись. Время какого года? Фильм «Время». 21-го. Бля, прости, X-Kind, с третьего раза только. Прочитай шестую запись. 25th of February, 51. I've been sending data up to Lintel for a while now, trying to recreate the data loss, but nothing. Didn't even feel like logging in, the disappointment. But I did discover a curious audio-spatial anomaly at the back of the church. I've named it the Swallow. It swallows sound. Need to get some mics. Какая разница? Мне уже, в принципе, все равно. С чем-то новым познакомиться всегда хорошо. Вот пересматривать что-то тяжело, конечно, не очень интересно. Даже если забываешь, потом все равно вспоминаешься. А так, новые знания, новые эмоции, пускай даже не позитивные. Посмотрим, что сейчас-то переживать. Пространство... Да, мы, кстати, тоже обнаружили. Нужно добыть микрофоны. Is she talking about? Лейтенант смотрит направо в тишину. Прочитай седьмую запись. 28th of February, 51. Yes, the first recordings confirm that the Swallow is real, and I'm not just losing my mind. It's a pillar of silence, with a diameter of approximately 3 meters. Seems like the higher I go, the less I record. This might be a coincidence, or it could be connected to the data loss that led me here. The pillar of silence. She is talking about the silence. Is she suggesting it's more than just an architectural quirk? Ну что это может быть такое? Посмотреть на чашу с водой позади. The lieutenant doesn't answer. He follows your gaze, studying the basins. The water shines in them. No ripples. Прочитать восьмую запись. March 51. Some kind of young disco men have appeared next to the church. I've been trying to record the silence to find the epicenter, but now it turns out I've also been capturing the future of dance music, one neo-disco song over and over again. Fortunately, the song is so monotonous, I was able to devise an algorithm to factor it out. The other day, one of the disco men came in. Before I could even say hello, she got scared and left. Good,
I don't want anyone distracting me from my work. Наверное, она имеет в виду Лассель. The girl on the ice? Sounds like her, yes. Прочитать 9-ю запись. Ну, блин, и вот из супер старых фильмов я, наверное, только Чаплина бы осилила, потому что я смотрела «Носферату», ужастик про Дракулу, и далось мне это очень легко, вот что я могу сказать. Прочитать 9-ю запись. March 51. I got a call from the repeater station. Someone has tried to access the radio computer in our old office in Martinez. Can't do anything about it. The storekeeper still doesn't want to let me inside the building. Thinks I'm part of some kind of curse. How Martinez of her. Советские немые фильмы? Я думала, советские фильмы чуть позже появились, 20-е годы. Это про меня. Это я пытался взломать тут радиокомпьютер, а хозяйка магазина должна быть плезанция. I knew it wasn't a good idea to meddle with that machine. No. It was a great idea. You're learning things. This is how you learn things about machines. Прочитать 10-ю запись. March 51. A new 2-meter aux cable. Noodles. Crackers. Ping energy drinks. Water. Toothpaste. Gum. Also some canned air. Your reading is interrupted by the sound of the church door opening. Ой-ой. A strange woman makes straight for the radio computer. Я думала, она будет выглядеть моложе. Инда забивает на нас? Breaking into my radio computer, I see. Она пристально смотрит на тебя, удерживая при этом кнопку «Выключить». Устройство перезагружается. I do apologize for the intrusion, madame. We are with the RCM, you see. Мы здесь по одному стороннему делу представляем некоторых организаторов музыкальных мероприятий. Well, you won't find any music venue organizers here. Она не отрывает взгляд от клавиатуры. Ты слышишь, как машина гудит, возвращаясь к жизни. Привет, Арикс. It's just me and my computer, and it has been this way for weeks. Now please give me some room. I need 2 seconds to see that you haven't destroyed anything. We should talk to her after she has rebooted the machine. А пока посмотрим на дыру в стене. In white, silver, and apricot faience, the young mother of humanism stands above you. A crack runs across her body. She is impossibly tall, oval-faced and sad. A dark and radiant Опять в majesty. ловушку на Евнюшкина попался. Ну, чья-то не курящая, судя по белым легким, которые она держит в руке. Или наоборот курящая, потому что она хочет их имплантировать в свои черные легкие. Не угадаешь. Cradled in her arms are a pair of glowing lungs, clearly visible from underneath her flowing dress. You should kneel. Встать на колени, базара ноль. Your knees touch the floor. The floorboards are hard and cold. There you kneel among the snowdrifts, diffuse light falling on your hands from beyond the glass. Сначала закрыть глаза. Да нет, там раковина была. Я тоже поверила. The world is silent, but for the creaks and cracks of the massive wooden structure behind you, it covers you from the wind outside. Ну, кстати, я давно не выключала свет. Может, у меня тоже они будут просвечивать свою грудную клетку в ночи. The ocean feels distant, its ebb and flow blocked off by the centuries-old pinewood sarcophagus around you. In the darkness, you sense her eyes on you, inspecting you with their multicolored glass, as if you're a bug under a microscope. Привет, Урана Солар. Давай, изюмстер, удачки. Спасибо, что заглянула. Отдыхай, веселись. Открой глаза. The woman looks down at you kneeling. She towers among her followers, architects, laymen, courtiers. There is a sad smile on her lips and a glint in her green-blue eye of what? Compassion? Remorse?
Жизнь невыносима. As that great and desperate thought passes through your mind, the lieutenant draws an X-shaped cross from shoulder to shoulder. Давай, Экскайн, ты отдыхай от буквок. Ой, у меня Пикач отвалился. Давно никто, кстати, на Пикач не заходил. Я его отключу тогда, чтобы он не спамил. Он завис нахуй. Кто Пикач? Он закрылся и ребутнулся. Извините, сейчас я перезапущу чатик. Ну, пара людей заходили там, они менялись время от времени. Квест словесный. Ну, не совсем квест, РПГ, потому что здесь... Подсказать что-то, женщина? Нужна подсказка? Да я же говорю, я постоянно... Я бы давно уже офнул, но приходит... Сначала Джуи Санс приходил почти каждый день, потом пропал. Потом появился Гаспард. Иногда Диджитал заходит. И типа, не знаю... Не, обычно, когда чат отваливается, то и сам Пикач падает. Вот он как раз у меня сейчас не грузится, там весь сайт упал, поэтому не коннектится. Так что не будет возможности у них это сделать. ВК, не. Так, встать и повторить его жест. Your fingertips touch your chest 4 times. Then you rise from your knees into the apricot-colored light of the window. Above you, the woman still smiles her distant smile, sundered by the crack in the glass. Некогда процветающий русский сайт со стримерами, откуда многие известные ребята вышли. Гитман, например, ВЛГ, по-моему, тоже там стримил. Но последние лет 5-6 он находится в запустении. Там остались только... Я не знаю, кто там остался. Вот. Ким, кто это? It's Dolores Day. The old woman was right. This is the Dolorian Church of Humanity in Martinez, or the Small Pinewood Church in some records. Тебе известно об этом месте? It's a minor landmark, not easy to find. Most maps misplace it. It was built not long after Ravachol's founding, 300 or so years ago, by first-generation settlers. Что еще ты знаешь об этом? There used to be 7 stave churches on the coast. Les Setsa, they call them. The 7 Sisters. Only one remains. The rest were burnt in the revolution or used for building materials. Топи, да я говорю, там же практически нет никого. Ну и серьезно, количество конченых людей, которые заходили туда, я не знаю, они с Пикача или они были обиженками с Твича, которые были забанены. Типа меня терроризировали, потому что я там власти не имею, я не могу там банить людей. 7 человек, ну хуй можно забить. Когда-нибудь. Не знаю, ну Гаспард иногда приходит. Ну, в общем, очень странные люди там тоже присутствуют, но они, по-моему, не заходят уже. Видимо, разбрелись. We should be respectful here, although the building appears to be deserted. I do not believe we'll find anything connected to the lynching here. Something else, perhaps? При этих словах он смотрит на расставленное вокруг оборудование. Свой чат модерировать нельзя. Можно, только если у тебя есть... Блин, там оно как-то смешно называется. Гражданское... Короче, какой-то гражданский рейтинг. Кто-то тебе из других людей должен плюсики ставить. И если у тебя определенное количество плюсиков начинается... Ой, накапливается... то у тебя есть возможность там удалять что-то. Привет, товарищ Некто. Ну, вот типа того, да. И с учетом того, что я на этот Пикач лет 5 назад пришла, и, естественно, там уже мало людей было, и меня никто не знает, никто мне плюсики не ставит, поэтому я просто плакала, когда мне писали всякие гадости, пока мне не сказали про опцию игнор на Твиче. Вот. A pang of guilt. The lieutenant is leaving something out. Ты знаешь, почему это место заброшено? I have a theory, yes. There was a police raid a while back. I heard the place was shot to pieces. Задобренное... А, так.
Ну да, и тогда я пришла по совету человека, который там некогда еще сидел. Полицейская облава. The old woman in the village was being tactful with us when she didn't mention it. She has more respect for the RCM than many around here. Кто организовал облаву? Well, your station was involved, I hear, although I can't be sure. Не уверен? 3 precincts were involved in the raid, and people say precinct 41 was one of them. В соло отправлять бан, понял. Ну, не знаю. Типа, наверное, хотели сделать для всех, и тогда maybe это работало. Но сейчас в этом нет особого смысла. Как и в донатах. У меня там 100 еще валяется задоначенная, которую я не могу вывести. Кто вообще пользуется донатами на Пикаче? Не помню, чтобы я бывал здесь. I am pretty sure it was a clandestine operation. I don't know anything more about it, why it was conducted, or who participated. I try not to pry into extra-district matters. Если я действительно был здесь раньше, я должен узнать, что я здесь делал. Good luck. You will not get information on a confidential operation from your station secretary just by calling. If you really don't remember, it might be better to keep this one forgotten. Отключили? Не помню. Помню, что у меня не хватало суммы для вывода, и, по-моему, ты закинула, чтобы я могла 1000 вывести. Там, по-моему, 1000 вывод. Ну, вроде можно посмотреть. Ну, там написано, деньги удерживаются. Я могу посмотреть статистику. It happened a while ago. It's unimportant to our business in Martinez now. Визуальный анализ? Давай попробуем с визуального анализа. Жалко, что маленькие процентики. Визуальный анализ +2. Ничто у меня не снижает визуальный анализ. The mother of humanism stands above you, a precious and complex wax painting on a single pane of glass. A crack runs across the length of her body, her face oval and sad. A jigsaw of broken shards falls into place in front of you, a ghostly reconstruction of the stained glass window. Before it was shattered, there was an older woman beneath the younger one, and a text, a leitmotif below them both. Смотри, Костя, там в чем проблема? Когда ты регистрируешься как компаньон или как партнер на Твиче, ты заполняешь налоговую информацию, в том числе ИНН, адрес, ФИО, место проживания и так далее. Недостаточно просто иметь карту зарубежного банка, нужно сказать, что ты проживаешь сейчас не в России, и тогда у тебя появится опция уже, соответственно, оформить, куда ты будешь деньги выводить. Вот. Я не хочу так глубоко лезть. Вот. Почему эта мозаика разбилась? Unknown. Кто эта женщина постарше? The escutcheon on her throne says, Irene the Navigator. She is depicted as an older woman wearing thick-rimmed eyeglasses, holding a golden rights apfel in one hand and a scepter in the other. This is the queen her innocence day advised. Above, she herself is whole. Ну, я не знаю, как это возможно, где я сделаю себе зарубежную карту. Слишком много ебля. Если бы это было легко, то этим бы, наверное, уже воспользовались другие стримеры. Я что-то боюсь пиздеть, что я, мол, внезапно из России делась куда-то и сижу в той же самой комнате стримить продолжаю. Типа скажут, что я мошенник, еще вовсе их отберут. Как диск, отлично. Small figures of wise men, common men. Worshippers walk up the stairs to stand at her feet. Secret servicemen, 30 years, stand in a row guarding her. It must have taken years to produce this work in all its dizzying detail. Девиз? Что там написано?
Below both women, in luminous black letters, après la vie, mort. Après la mort, la vie de nouveau. Ну, Варя только брать и переезжать в другую страну, и там уже ебаться с документами в целом. Так я говорю, стримить-то я все так же буду здесь. Твиче ж тоже не дураки работают. Забанить еще мой канал за мошенничество. Этого мне еще не хватало. Денег-то там, конечно, много. Хотелось бы их получить. Ну что ж, куда деваться? Не переезжать же ради них. And then, along the left side, après le monde, la gré. Après le gré, le monde de nouveau. Лейтенант, когда-то здесь было написано «За жизнью смерть, за...» Death, life again. After the world, the pale. After the pale, the world again. This exaltation is common in Dolorian sacralism. In the early years, it was even incorporated as the RCM slogan. No more, however. Короче, Костя, если бы это было легко, то было бы пиздато. Я не хочу думать «если бы», да кабы и ебать себе мозг. Но Вакаплей тоже отдельная хуйня. Нужно будет регистрировать себя как самозанятого. Я не хотела бы это делать. А почему? It was deemed subservient to use a strongly moral intern-related motto. We already suspected of bootlicking. The sentence was also seen as too feminine. It was a macho thing. Ну, тебе ответили, Костя. В чем? Подобострастно. Суть в том, что я этого не хочу, и этого должно быть достаточно. А какой сейчас у РГМ девиз? Justice, union, prudence, and force. Вот это, конечно, фраза так фраза, блин, прошу прощения. Уже не так женственно. Not at all. Отступить назад. The mother of humanism towers above you, a wax painting on a cracked pane of glass. Nothing has changed in her expression. Вот с энциклопедией тяжко. На энциклопедии у меня, по-моему, шмоток вообще не было. А у меня хотя бы не вычтено здесь. Энциклопедия. Нужны какие-нибудь ботанические очки. Ботанические, блин. Энциклопедия. Да. The mother of humanism stands above you, a precious and complex wax painting on a single pane of glass. A crack runs across the length of her body, her face oval and sad. Не знаю, там, по-моему, что-то другое. Откуда я знаю, что это мать гуманизма? Despite the damage you've done to yourself, the title appears lodged in your hippocampus. This is her innocence, Dolores Day, the innocence of humanism, internationalism, and the welfare state. Perhaps the most famous human being ever to have lived. Не знаю точно, про какую ты говоришь. Это та, которая из списка инди таких проектов, ужастиков. Про караоке там еще есть, да? Мне про нее рассказывали, сама не играла, не видела. Ни в одну из этих частей не играла. Не знаю, мне кажется, оно такое. Но вот там прям пак, дядек. Тян Сталкерят. Да, мне про нее рассказывали, я только рассказ слышала. No amount of Commodore Red can wipe her sad smile from your brain thing. It has survived the deluge and haunts you still, and will haunt you forever, as it haunts all men. Стоп, а что вообще такое светоч? Я слышала о системе. The highest category of historic individual, an embodiment of the world spirit. Правитель? More, an innocence is elected to office by the founding party,
a precedent that has taken place a mere 6 times in the entirety of history. The legal system of the Real Belt is built to accommodate an authentic rule should it coincide with our time. And innocence is infallible. The decisions made by one are not decisions. They are inevitabilities. What would have happened anyway? Only accelerated, packed into decades instead of centuries. And innocence is a continuous, compressed event, a sacred human being. It is an honor and a glory to live when one is in office. А сейчас у нас есть светоч? No, we are alone. Ясно. А когда она правила? 300 years ago, in the wake of the discovery of this Isola, the Insulindian, by explorers from the continent of Muindi, she is, among other things, the innocence of inter-isolary travel and the connected world. Что еще мне про нее известно? Many things. You know she was a woman of the court, the wife of an influential Marchese, and eventually the principal advisor to Irene la Navigateur, Queen of Serene, modern-day Sir Laclay. Also that she was gorgeous beyond beauty. Уровень исполнения в плане технического, потому что на графон-то покс, она, мне кажется, должна быть такой. И там мельком вспоминаю скриншоты, типа простенько все так сделано. Возможно, под старину, типа под PS-ку, хз. С помехами там и так далее. Draped in ancient sadness. Are you sure you want to remember this bit of historic trivia? Standing under a long, slender form like this, dwarfed? Yes! Big bummer! Boring history! Gotta keep it light, man! Keep it moving! Get fucked up instead! Откуда эта печаль? Блин, напилась. Пописываю, сейчас не выдержу. Вдруг долго разговариваю. Сейчас приду. Юрюнь. Товарищ мыши, я пищаря. Привязные витюберы проходят кучу багов. Ну, кстати, да, какие-нибудь летсплееры, которые могут смешно шутить и хохотать, как сумасшедшие, когда происходит какая-то багулина, наверное, и правда могут неплохо так популярность обостануть на этом. Вообще большой кулерис. Но выпила я воды реально много, судя по всему.
Так, простите, вернемся к нашим божественным всяким откровениям. Привет, Андрей, не умею, блин. Откуда эта печаль? The past. It's a silo of sadness, fermenting. You should keep away. Церкви к тому же не шутят, лишь смиренно склоняет голову. Не смешно, блин. Я чувствую себя мальчиком, который... Почему мальчиком, а не девочкой? Короче, девочка, которую поставили на табуретку и говорят рассказать стих, а все стихи улетучились из головы. Да ладно, а смотреть тоже страшно, что ли, не река? Не ты же сам сидишь перед монитором. Эта игра как восхитительно написана, правда? И прям чувствую что-то. Я люблю, когда я чувствую что-то, когда играю в игры. Анекдот про коня. Не, оно тебе не надо, бля. Оно тебе не надо. 11 из 10. Ну, я, кстати, про Киберпанк так писала. С багами исправиться будет 11 из 10, конечно. Или что там, или 12. Слово вне стрима, но... Не, это было сильно затянулось. А то, что можно не читать, и тут озвучка такая охуенная, это, конечно, пиздата. Так, сори, опять отвлеклась. Держаться подальше от прошлого. Fuck this pain, братан! It's unhealthy! Хорошо, что еще? Она была умной? Terribly, women of the court were expected to play both contract bridge and chess sufficiently well to prove an interesting challenge to a man. A simple grasp in matters of philosophy, theology, and science was encouraged. She was, by all means, a kept woman. Насколько? Ну, я могу сейчас посмотреть на How Long to Beat. Но опять-таки, учитывая тот факт, что я слушаю реплики, а не скипаю их, потому что глазами ты anyway быстрее читаешь, если, конечно, ты не дислексик, хотя тут режим для дислексиков есть. Elysium. Каждый раз сложно Elysium писать, забываю, где Y, а где I. Грузись давай, подонок, пожалуйста. Блять. У меня все упало помимо Пикача. У меня, короче, не грузится. How Long to Beat? Может, надо по буковке вводить? У меня уже 32, ну тогда 55. Короче, сори, у меня How Long to Beat не грузится. Не знаю, сколько там люди играли. Короче, умная женщина была. Святая и умная женщина. She made the most of her position in the antediluvian court. A court visited by the most prominent thinkers and artists of the day. In secret, she was becoming the era's preeminent philosopher of the state. A scalpel, a piercing gaze. Я бы советовала, если тебя буковки не пугают. Парни, прошу, умоляю, я могу забыть, отвлечься. Скажите мне, когда будет 21 час, нам нужно к манерному мужчине, курильщику, сбегать туда. У меня еще час есть, я могу просто забыть. She was an almost preternaturally magnetic and intelligent individual. To her contemporaries, she appeared out of time, a messenger from the future of the species. We all fell in love with her, head over heels. Even before she was declared an innocence, her influence was tremendous. Ствол пока в поисках, и не я их ищу, на самом деле, не я его ищу. Спасибо большое, Клорис. Как так? Подсказать что-то, женщина? Нужна подсказка? It was on her advice that Irene Le Navigateur sponsored a number of voyages into the Pale. A costly, often tragic endeavor, ultimately vindicated by the discovery of the new world, the piece of reality you're standing on. She was crowned 2 years after the first expedition returned, setting in motion what is widely considered the greatest era in history, the DeLorean era. Ну, я не знаю, бля. Но я знаю, что игра неделю длится. Главное, чтобы не пропал, блядь, мужик. Типа, ты мне написал, отнеси письмо, как будто он может потом пропасть. Вот. Ого. Wow, indeed.
When her innocence was declared, and the queen she had advised for years fell on her knees before her, she was so overcome with emotion that her lungs started glowing in her chest. Bystanders reported golden filaments lighting the already sunlit chamber around her, clearly visible beneath her dress. Давай дальше, я хочу еще. As did we all. The lands of the Mesk and the Occident, and even far away Supramwindi, altogether 21 of the 40 mundial nations of the time, immediately accepted Innocentic rule, even before her crowning. Коронация? In a city called Advesperaskit in Vesper Messina, her homeland, the name of the city means evening comes, but it happened on a winter's morning, with the canals frozen and slush falling out of the sky. She was dressed in a white and pearl dress on an emptied-out plaza with the crowd far away. Already, her Theriers, the secret servicemen of the Innocents, were worried about an assassination attempt. Ну давай, говори тогда. Она, должно быть, была красивой. Oh yes, she looked like humanity's young mother, a perfect mother, insultingly beautiful. It was as if her face and shoulders and hands were covered in a soft down of underfeathers. You know this well, very well. Midwinter snow was beating the cobblestones around her. A small attaché of officials stood by as her Theriers placed a white gold wreath on her head. The crowning was mostly witnessed by secret servicemen. И что потом? One of the men in this secret service killed her 22 years later. A young man who had come to suspect that Dolores Day was not entirely human, but something else. Что? Something that had walked in our midst, watching us stumble for hundreds, if not thousands of years, until it decided to interfere in the course of our history. We were supposed to come up with this ourselves. The man was reported to have screamed at the Innocents. Пятый. Все, супер. И у меня третий сейчас, да? Да. Dolores Day was shot in the chest with a fowling piece 8 times. The man, thought to be insane, said he once touched her and her body had been unnaturally warm, like a furnace, and that sometimes, while on duty, he observed her forgetting to breathe for over 10 minutes. This inhuman quality was witnessed by many others as well, glowing lungs and all. It is commonly attributed to mass hysteria and religious psychology. Было ли в ней что-нибудь пугающее? Terrifying is a term too emotionally charged for your semantic memory, or what remains of it. But terrifying, it's a simple word. She was bad for humanity, and you shouldn't have started thinking about her. Нет, было ли в ней что-нибудь плохое? Я хочу знать. You already do. Although she is often considered to be the greatest human being to ever live, there was something ominous about Dolores Day, constantly surrounded by her Theriers. She was the most socially secluded and least self-aware of all the Innocences. Some modern thinkers would consider her a war criminal for the campaigns she waged against the Mesk state. And then there were the resettlement programs. А что произошло? The Mesk state tried to detach itself from Innocentic rule. Parts of the world were experiencing whiplash from accelerating into secularism. Her mandatory education programs and mass resettlement of upstream Marguerite were problematic as well. Dissenters were suppressed by a military force she called the Army of Humanity. Кто-то, кто кричал «Гейтан!» Секуляризм. Концепция, согласно которой правительство и другие источники норм права должны существовать отдельно от любого типа религий. Ага. Так. Выполнение архитектора.
Понял, продолжить. She adored chess, yes, but also military war games. Dolores Day often holds a tiny tin soldier between her index finger and thumb in icons such as this. She was also blonde, the blondest woman you have ever seen, with green eyes the color of the Pacific, mare interregnum. Little is known of her Marchese husband. It's as if he vanished from history after completing his role, which was to introduce Dolores Day to court. In conclusion, yes, there is something lonely, paranoid, and even terrifying that people seldom mention, but feel when they think of her. А тут они прямо этот мир вон расписывают. Lieutenant Yefreiter, you've stood there for over 5 minutes. Спокойный голос лейтенанта эхом отражается в холодном воздухе церкви. What are you thinking of, if I may ask? Военная преступница! Светящиеся легкие, хрень какая-то. Yes, glowing lungs are quite unusual. After that one time, they have not been reported to glow. Он снимает очки, чтобы протереть. You know, this church, the coast, we shouldn't linger. Finish what you came here to do and let's move on. This isn't a good place to get lost in. Вернуться. Бля, мне еще с этой женщиной надо разговаривать. What is it? Женщина все еще склоняется над клавиатурой, которая мягко подсвечена гудящей машиной. Я же ничего не сломал, правда? No, you just printed out my personal log and wasted some paper. Не похоже, чтобы она сильно переживала по этому поводу. Время. Я вот тоже хотела уточнить. Послушайте, а вы совершенно случайно не ведущая программистка покинутого мира Вирала? Yes. Or no. Not anymore. That project is dead. She doesn't seem surprised to be recognized. Rather sad. Something passes over her face before she straightens her back. Извините, но кто вы? Что вы здесь делаете? I am Soona Luukkanen-Kilde, the former lead programmer of Fortress Accident and RSA radios. I have over 16 years of programming experience, and I'm proficient in both Vox and Orbis languages. If you're not here to hire me, I don't really know how I can help you. Она снова поворачивается к терминалу. Вы видели Человека-краба? No. Но вы знаете, что он здесь? Yes. А вот он вас видел. And? И что, Человек-краб видел вас? I don't care. I don't care about crab men. Она даже не смотрит на тебя, пока возится с принтером машины. Wow, she really doesn't. Not afraid, this one. Зачем здесь так много машин? I brought them here. These are my machines. Please don't touch anything. А зачем вам антенна? Показать на нее. I use the AR1 as my RAM prefix processing unit. RAM Prefect — это ваш радиокомпьютер, да? Mm-hmm. А антенна — это обрабатывающий модуль? Yes. You really don't know anything about radio computers, do you? При этих словах она отрывается от работы. Честно говоря, я вообще не очень много знаю об этом мире. All right. Well, all radio computers perform operations up on air. So in order to gain more processing power, you need to invest in a good antenna. Погодите, что значит по воздуху? On the front, the unified front of radio waves, licensed and controlled by Lintel in the East Insulindic region. It's all around us. That's what on air means. С Титом мне не хватает ему авторитетом что-то сделать, по-моему. Либо он сказал, либо чем-то мы должны помочь. Что там не хватало? И как вам Майер-1? Это хорошая антенна? I guess it is. So far I've been quite satisfied with it. Martinez is an unstable region with bad coverage, and the operation has been surprisingly stable. But it's not the cheapest one on the market, so I wouldn't recommend it for your regular red tape operations. Fraser 1000 is a foolproof line for civilians. Anyway, you should do some research before you decide to buy anything. Ask around, compare the prices. There are many milieus dedicated to that sort of thing. She liked telling you this. It calmed her nerves. Зачем вам этот радиокомпьютер? I'm working. The machine seems almost alien with its pulsing core, the light casting her face in a strange shadow. Работа над чем? Could you just shh for a moment?
Or get to the point. I really need to focus on something. А что насчет тех чаш с водой? They are connected to my rain prefect. Whatever you do, just please don't move them, okay? Да, конечно. Постараюсь ни к чему не прикасаться. У меня есть еще вопросы. Great. Она снова сосредотачивается на светящемся терминале. Что вы делаете в заброшенной церкви? You really like those questions, don't you? При этих словах в ее усталых глазах мелькает огонек веселья. И вы занимаете общественное помещение. Я должен знать, чем вы тут занимаетесь. I'm conducting scientific research here. You can't throw me out. Произносит она, готовая отстаивать свою позицию. Какое исследование? I'm looking for the location of a 2mm hole in the world. Привет, некромант. She's looking for a disruption in the radio waves. That's what her personal log said. The lieutenant raises his brows, but doesn't say anything. Этот прорех связан с потерей данных, о которой говорилось в вашем журнале? Yes, that's what led me here. But I suspect it might be something a bit more complicated than that. Прореха в нашем мире. А что это вообще значит? Exactly. What does it mean? Up to now, it has been impossible to say what it is because it's impossible to measure nothing. What do you think it is? What qualities does nothing have? How do you measure something that does not exist? Внезапно этот разговор захватывает ее, она ждет ответа. That's a little above your pay grade at the moment. Минуточку, то есть мы живем в мире, в котором есть прореха? I don't know. Are we? That's what I'm trying to figure out here. But how do I figure it out? Я не понимаю даже, как можно разговаривать о том, чего не существует, аж тем более, как измерять это. You measure it by its surroundings, by that which does exist, which is what I've been trying to do. I've tried using hydro transducers to record the silence, to find out where it begins. But honestly, it's not progressing very well. Она умолкает, глядя на чаши, расставленные кругом, словно для какого-то древнего ритуала. Вы знаете, где эта прореха может быть расположена? Somewhere underneath those roof beams, I assume. Она смотрит наверх, пытаясь что-нибудь разглядеть в кромешной темноте. Безрезультатно. Only a faint crisscross of rafters can be made out from the dark, most of the tower disappearing into the shade. Strange things may flourish in the dark. Почему там? There's this place at the back of the church, a place where all audible vibrations seem to cease. I've named it the Swallow, and the higher you go, the less you record. The Pillar of Silence? Are you sure it's not just an architectural quirk? Maybe, but it's oddly close to the physical coordinates of the data loss that led me to this place. Это место, где живет человек-краб. I know. Вы же не думаете, что человек-краб может быть в этом как-то замешан? No, I don't. She sounds mildly annoyed by this line of questioning, her hands typing hundreds of commands into the machine. Вы сказали, что исследование продвигается не очень хорошо. Почему? Because it's just trial and error, trying to locate the Swallow, the exact point in space. And I don't have a... You know what? It would be really helpful if you could just stop talking and let me work. Это все, что я хотела узнать о страшной 2-миллиметровой прорехе в нашем мире. Пока все. Great. Thanks. Ее руки порхают над клавиатурой. А что вы думаете по поводу анодной танцевальной музыки? What? I hate it. Ладно, не ожидал такого быстрого ответа. А почему вы ненавидите? Maybe I'd have to be on drugs to get it, but to a sober mind it just sounds like uninspired rug whipping. No idea what it has to do with either dancing or music. Понятно. А что вы думаете по поводу клуба для анодной танцевальной музыки? This is about those speed freaks in the tent, isn't it? I've got some news for you. It's not a nightclub they want to build here. А что ж тогда? Take a guess, why don't you? Я уверен, что они все-таки хотят открыть ночной клуб для любителей анодной танцевальной музыки. Они сказали, что это их мечта. I can't believe they got you so easily. Go have another talk with those up-and-coming entrepreneurs, will you? Thanks. Good luck. I'm not coming in there. Да, конечно, не буду мешать вам работать. Так, теперь надо... Слушай, я могу наебать систему и не юзать fast travel и пойти пешком, пускай это займет больше моего времени, но я не потеряю 15 минут.
Супер. Бля, так хочется совсем попиздеть, а пиздеть тут много с кем можно, даже с ветром, блядь, в голове. Можно догадаться, почему. Иногда разговор по телефону — это просто кошмар. Так, главное запомнить, куда я еще здесь не ходила. О, а теперь он не желтый, а зелененький. Из ржавой воды на тебя взирает собственное отражение. Я тут еще не все осмотрела вот за шлюзом, так что мне тут еще много чего потрогать нужно. Секретный предмет с изъебом. Ой, бля, опять там нужно это телепортироваться как-то. Вот хитрецы, бля. О, ловушка, кстати. Мне еще одну нужно найти. This trap's not too hard to spot once you know what to look for. Keeping it Впереди hidden бетонное has not укрепление, been a простоявшее не priority один for the десяток лет. cryptozoologist. Оглядеться. The reeds bend forlornly toward the water. Some tufts have been crushed. The broken stalks, sickly pale against the darkness. In the east, the city center hums to you. The constant, distant song, louder on this part of the coast, nearer somehow. And there's that cold again. Always the cold. Ловушку. Nothing but locusts in this trap as well. Definitely no cryptozoological monstrosity. Empty as all of them. One more of these and we're done. Он склоняется и переводит дух. Лицо его покраснело от холодного приморского воздуха. Устал? No, I'm fine. I didn't mean to complain, it's just... Он запыхался и не может закончить фразу. Далеко на северо-восток от здания Фельд. Пока нет, она в другом же городе. Тьфу, блядь, туда, куда я иду, в другом районе. Я подняла другую, которая про церковь. Я не знаю, там сказал ли в диалоге-монологе, что... The Delta Logistics Company truck stands here waiting, reflecting white light from the courtyard behind it. You knew it would be here, blocking the gate. Эта песня ему не понравилась. Это не та, которая на кусте боярышника. Боярышник — это, наверное, оно. Там есть люди? Ну, Нойку, рэперу этому, хардкорчику, как их там звать-то, блядь? Yes, people hard at work at their desks. They can barely tell if it's day or night anymore, because the lights in the building are so uniform and bright. Who knows when they'll come out? А, эту песню я нашла, да, но никак не могла спеть, потому что я ее еще не послушала на магнитофоне. Магнитофон нужно купить. А что их мотивирует? Irony. They're yuppies masquerading as Mazovians. Or was it Mazovians masquerading as yuppies? Even they get confused sometimes. А мой out here в in отеле не poverty-stricken работает? Martinez. Почему свет такой странный? Because this is a place of mystery. Эй, Ким, давай попробуем пробраться в этот двор. Он такой загадочный.
Whatever's going on there could hardly be of any consequence to our ongoing investigation. Лейтенант поправляет очки. You can come back to it on your own when we are done with this case. Ладно, пока оставим это. The hawthorn tree on Rue de Saint-Gilles Lane. Bronze-colored ribbons of magnetic tape are caught in its branches, fluttering in the breeze. Just like promised, you've stood here for what seems like eons, guzzling the sickly fumes of lorries and carriages. Хороший боярышник, погладить дерево. Patting the tree reveals a small sticker which has almost been worn to oblivion. It reads, RCM Emergencies Desk, number 8102, underneath a slogan, Mankind, be vigilant. The bronze ribbon twists around and within the branches in an intricately natural pattern. But there's something. Что я вижу? There's a twisted logic in this mess. You see the ends of the ribbon, the way it flows, how it twists and turns. It's all starting to make sense. It'll be easier to remove now. Так, но мне все равно нужны перчатки. И что-то еще. Перчатки у меня уже есть, а больше на технику у меня ничего нет. Я помню, что у меня есть перчатки, по-моему, какая-то футболка была. Я каждый раз задаю одни и те же вопросы и не запоминаю, блин. Мех. The gnarled hawthorn tree on Rue de Saint-Gilles Lane. A wintry breeze blows by, making the magnetic tape flutter. Распутать ленту. With slow and deliberate motions, pulling, bending, and unraveling, you manage to extricate the magnetic tape from the branches. Наконец-то пленка оказывается у тебя в руках. It curls up into a mess inside your pocket. If only you could find a way to respool it, so that you could hear what's on the tape. What's the tape for? Лейтенант смотрит на комок пленки у тебя в руках. Лишь после того, как ты убираешься веточки, в нем просыпается любопытство. Это для Экомона. Я обещал ему добавить хардкора в микс Ванейка. Может, эта пленка поможет? How? It's broken and unspooled. Do you think your new buddy knows how to fix it? Думаю, хотя бы один из рейверов должен знать, как чинить кассеты, раз они собираются открывать ночной клуб. You could also get it fixed at the pawn shop across the street. We shouldn't waste our time. Он немного нетерпеливо смотрит на часы. Good idea. He might have the tools. The tape projector in the pawn shop uses similar tape. Окей. Так, ломбард у нас работает и ночью. Это не первый... We are using an application called Tailspire with visual stuff to like see where are we, what are we going to fight and whatever. But also we are gonna use just some random sheets of paper with our stats. So kinda like this. Of course, homie. Ну ладно, постфактум можно будет что-нибудь нарисовать, типа из событий, например. Ну как нарисовать? В яме? Ой, не, мне хватило этого раза. I'm not that good with acting skills, but this is not my first time playing on stream. The second one. Письмо в ящик. Я думал, нужно в рот ему положить, блять. А куда нужно класть письмо? Что такое ящик? Это же не удочка, правда? Это...
письмо. Я просто... Ящик напротив входа, который гладила. А, и этого достаточно? Тогда пошли. Спасибо, что сказал мне об этом. Я что-то тупанула, что не лично ему в руки надо письмо нести, блин. Вот ду-ду-ду. Я не знаю, мне кажется, он делает вид, что что-то пишет. Достаточно. Ну, дадут. Но... Нет, ну что не лично ему нужно нести. Я к этому веду, блин. Он знает, что подпись... Нихуя он умный, блин. Мракобесный удильщик. Подожди, это про что? Бля, вообще реально надо DLC купить к Outer Wilds. Но тяжело, конечно, возвращаться к игре еще и в DLC спустя миллион лет. Так, то есть ртом не нужно его урабатывать, что ли? Просто скинуть и пускай ебется он как хочет, блядь. Где ящик, который я гладил? Алло, блядь, мысль, алло. Droplets of rain fall on the white on blue police livery of the Мракобесный motor удильщик. carriage. Но там же был манерный мужчина. Почему я вообще об этом думаю? Разве мне не нужно? Do something important? Something murder related? There's always something important. Doesn't mean you can't take a moment to admire this piece of machinery. Even at a standstill, the unibody Caprice Kanema looks sleek and dynamic. The cabin is tilted frontward to give it a more aggressive, hunched look. Это русское тесто. Someone has waxed it recently. Эта машина настоящий демон скорости, очень круто. You want to take a closer look? Лейтенант едва заметно улыбается. Славная машина. Провести рукой по металлическому корпусу. Yes. An extraordinary machine. Лейтенант пробегает взглядом по контурам мотокареты, и в его голосе слышится нежность. Гамма для дальтоников не знаю. Outer Wilds — это инди-проект про путешествия на планеты разные. It's nice and all, but why so modest? Put some zing into it. Flare it up. Slam it down. Helium headlights would improve the range and quality of the visual field a lot. It's a bit girly right now. Fit it with some proper off-road components. Ты не думал о том, чтобы поставить гелиевые фары? Actually, I have a pair at home. Just haven't gotten around to fitting them yet. I need to lay some wiring for the ballast first. Если мы когда-нибудь раскроем это дело, может быть, поставим их вместе? Каким давно новый вайф? Он мне разорвал, блять, мою аорту и пролез, и теперь тут вот где-то сидит. Maybe. Yes, definitely maybe. Что мы тут имеем показать на двигатель? 130. I reckon that's a 7-liter V12 there. Значит, это 7-литровый V12? Убийца? Ой, пускай. 7.2. Supercharged. Лейтенант пытается скрыть довольно улыбку до ушей, довольно неудачно. Saying these words brings him immense joy. Что здесь издавал тот адский звук, который меня разбудил? You mean the coil noise? Что еще за шум от катушек? When variable current passes through wires that make up the coils on the electrical system on this machine, it causes vibration in the wires in the Outer cores Worlds. of the coils. When the frequency of the current in the coils falls within the audible range, the resulting vibration creates the whiny sound you mentioned. Ого, откуда ты все это знаешь? I have pretty much maintained my vehicles by myself ever since one was assigned to me. You inevitably pick up some knowledge on the way. There's pride in there. A trained driver knows his ride. Ладно, идем. Ящик, мне нужно положить тебе кое-что в ротик. The dented yellow mailbox greets you with its graffito and bullet holes in the front. Я так и знал, что для чего-то этот почтовый ящик нам понадобится. Yes, for sending mail. Бросить белый конверт в почтовый ящик. You drop the white envelope in the darkness. It lands with a soft thud on what sounds like a couple of letters. About a week's worth of mail as collected in there. They'll empty this very soon.
probably did the right thing. You can't trust that slug Everard. You know he's going to play you somehow. All right, let's go back to Everard. If we don't mention anything to him, he won't know before it's too late. Блядь, да. Успеваю. У нас есть 10 минут. Побежали. Пиздец, время утекает, как не знаю что. Не двигается, да, но пускай Ким занимается тем, чем занимаюсь я. Качает жопу. Здрасте, мордасти, блин. Mr. Dubois, I hear the meeting with Titus was a glowing success. That's such a relief. Titus can be a handful sometimes. Now, what can Everard Clare do for you today? Все сделано, я отправил подписанные документы. The Golden Boy returns once more. Wonderful. Simply wonderful, Harry. Of course. I already knew this. Он хлопает в ладоши, как ребенок, которому только что предложили сладкую вату. Сладкую вату хочу, пиздец, блин. My friend, the mailman, confirms the letter is on its way. You've done a great thing today. You've given the children of Martinez a real future, Harry, and I feel I can finally trust you now. You're in my inner circle. You too, Mr. Kitsuragi. We can talk about anything. The strike, the murder, your lost gun, nothing is off the table. Я подделала подпись. Oh, Bratan, you play the old man like a three-string banjo. He has no idea. Вот именно. По поводу подписи, которую я получила, я знаю, что вы планируете выжить людей шумом стройки. Harry, by now you should know I would never do anything tricky like that. However, if the construction noise and limited street access makes some people consider moving, well, let's just say there'll be freshly renovated buildings near the roundabout where those poor people can finally enjoy a significant uptick in quality of life. I'm talking real affordable workers' palaces. So the village is doomed. Мрачно произнес лейтенант. You were there, you saw the place, a wasteland, there's nothing left. But mark my words, officers, we are going to reset it. Reset. I have big plans for Martinez, and they do not include humans living in those pig sheds on the coast. That land will be used for municipal buildings and commerce. Ну, блин, на самом деле проебалась, потому что, блин, я сначала взяла одну подпись, а потом вспомнила, что у меня проверка висит, и мне пришлось PowerPoint вкладывать, так что одна подпись там настоящая. Надеюсь, это не сильно насрало мне в штаны, наверное, нет. О чем это вы? Harry, imagine a youth center supermarket church complex, employing hundreds, no, thousands of people. The coast will be lit up with enterprise and life. All those ruins out there turned into low-income housing. Кстати, Мэйби насчет Синьки не уверена. Вот. Да, пиздат стелишь фрейро, блин. Harry, enough is enough. We're taking this district back. The war was 50 years ago, for God's sake. It's time to move on. Молодежно-торгово-церковный комплекс. Думаете, я в это поверю? Yes, I do. I got the center, I got room for a retail complex, and in 4 years, I'll get the church too. The wheels are already turning, Harry. The wheels of progress. This post-war limbo, I won't stand for it.
There are kids practically playing with their own feces out there. It cannot go on. Твой стул мне теперь, блядь, не помеха. Могу грызть таблетки, блин, левой челюстью, правой, ну, блин, на левой стороне, на правой стороне. There is true indignation in his voice when he speaks about the state of things, and even a touch of pain. The pain is true. He's seen kids do worse than that. Я так и знал, что что-то задумали. Damn right I'm up to something, Harry. I'm gonna make the working man as rich as Joyce Messier. That's my job. Just like yours is to keep the peace. A true flash of anger in him as he thinks of her. Это вы приказали убить повешенного? I did not, Harry. Although I am very, very glad he's dead. Чем вам выгодна его смерть? Why, a war, of course. And what do you have to gain from a war? Victory, Mr. Kitsuragi. I have victory to gain. We are going to start a war with the Wild Pines group and win before they even realize there is a war. У них хорошо обученные военные. Разве вы не боитесь за своих людей? Harry, we outnumber them 1,500 to 1. And that's just Martinez. With all the unions in Revachol, and with public opinion on our side, we can hold off 2 men, or 15 men, or even 50 men. The more they send, the worse it's going to look for them. They made a huge mistake hiring those guys. No one likes foreign mercenaries. The leftists hate them, the fascists hate them, even the moralists think they're in bad taste. Может, они прячутся где-нибудь? В грузовиках. А? Думаешь, они просто так тут в пробке стоят? Там люди. И в контейнерах, кстати, тоже. А, как это связано с забастовкой? Harry, there is no strike, only war. Class war. Or, in business terms, a dawn raid. Or wait. Is that when you still pay them something? Because we won't do that. I'm very bad with politics, homie, so sometimes I don't even know which answer will make me a communist, which answer will make me ultra liberalist or fascist or whatever. But right now I'm probably somewhere in the center. We're not gonna give nothing. We're gonna take Terminal B away from them. The roads, the gates, the containers, that big crane, even the damn coffee maker. We're gonna take all of it for the people, and fuck Wild Pines. The word fuck rings like a gunshot from his mouth. He doesn't swear often. So that's why you haven't let Joyce in? Yes. It's also why I let that midget Gaumont go. He's too nice. I can't put him through this. Plus, he knows how to get in here. That woman can't tell her tits from her asshole. She has no chance. Что? Tits from her asshole. It's a local saying. Зачем вы посвящаете меня в свои планы? Because we're friends, Harry. Besides, it doesn't matter now. You can go tell her if you want. It won't change the course of events. We have a significant head start. You're just saying that immigrants are taking our jobs, and that's most of the answers of a fascist role player like. It's already happening. Сколько человек состоит в профсоюзе? 2,372. Plus yours truly, of course. And they're all well motivated. At least the ones you've seen. И как вы планируете финансировать свой новый независимый порт? Oh, you mean what sort of goods are going to be flowing through? How am I going to replace all the contacts we'll lose once the poo-poo hits the fan? The clients will ditch us. Harry, we've thought of everything.
Yeah, and also you can maybe say something bad about your partner because he is not from this part of this continent, and his parents are kinda Asian. Все продумали? We've been running back channel negotiations with all the major clients. I think the company will be unpleasantly surprised to see how many of them stay loyal to Martinez and to the new competitive contracts we can offer. With renewed zeal sparked by communal ownership, the men will be shipping those containers double time. You'll be surprised to see how fast things go without parasites latching on. We'll have our hands free to pursue bold, exotic new revenue streams. That's drugs. Drug trafficking. Drug trafficking? Don't be stupid, Mr. Kitsuragi. There are perfectly legal, 100% ethical chemical factories on the Samaran Isola. You don't need to be colonialist about it. All they do is produce components to keep the pharmaceutical industry running. That's people's health we're talking about. Old grannies, little babes, people with disabilities. Это только верхушка айсберга, не так ли? The company thinks transporting these chemicals in bulk looks bad, has bad optics, may be illegal in some countries. The Debarders Union, however, we're all about the large volume column. Я всем помогу, даже куртку надо найти. Кстати, она где-то в трубе там написано было, надо будет поискать. We're gonna transport the living daylights out of those materials, Harry. So your sick kid can get his benefit and your wacky uncle doesn't have to come off risperazole. Потому что мы друзья, а друзьям положено свою позицию вдавливать, нажимая ладонью прямо на яйца, чтобы вот эти планы, вот эта его истина в мои яйца впиталась, и я стала думать, как он, и стала по-настоящему его другом. And the kids on the street can get speed and pyrrolidon. I'm an old-fashioned guy, Mr. Kitsuragi. I sometimes grab a beer with the boys, but I have no idea about the things you just mentioned. But if I were to supply ingredients for some sort of rainbow party, I would make sure the Union took a fantastic share, and I'd keep that stuff far away from Martinez. Ой, бля, сейчас я вот это скажу, с наркотиками мириться не буду, мне придется об этом доложить. Yes, yes, of course. And while you're doing that, please go ahead and also tell the Wild Pines. I want to hear them squeal from the indignity. Anyway, let's not focus on the sensationalism of the drug trade. This hypothetical drug trade is all anyone ever seems to be interested in. It would only be a small part of the harbor's turnover, just like the harbor is, but a small part of Martinez. Торговля есть или нет? Let's look at the big picture. Martinez as a whole. There are little girls out there with dreams of making music. Young mothers who want to start businesses. Models who want to walk catwalks and steel welders who want to weld steel. Прирожденного политика прописали, блин. I'm gonna unite them all into one economic body. We're gonna incorporate this place to Kingdom Come. Everyone's gonna be in on the wealth, and everyone's gonna pull their weight. Не очень-то это по-рвашольски, не достает флагов и королей. Harry, the future I have in store for Martinez will have all the macho aesthetics you love so much. The crowns, the guns. I will even slip in a skull and bones for you, my friend. Oh yeah, skull and bones. Skull and bones on the Revacholian flag. The Revacholian Death Squad. Oh yeah, the visual image has completely bedazzled you. You're 100% with Everard now. Могу я спросить вас о конкретных членах профсоюза? We're way past specific union members now. This is the big time. We're talking about the future of Revachol here, Harry. Я только о курильщике, блин, и думаю, недалеко. Давай, спокойной ночки. Старайся режим понормальнее сделать, а то, типа, сегментированно спать, наверное, не очень хорошая идея. You can bother Leonard with that. He loves to run his mouth on such matters. But I'm in big-time mode, Harry.
Могу я теперь получить свой пистолет? Harry, I've got to be honest with you. Your gun was found 2 days ago. Withholding this information weighed heavily on me, but it had to be done. Привет, Маджима! Удалил, блин, может это из-за тех прав, которые мы нарушили? Блин, грустненько. Ладно, и где он? An old woman has it, and let me tell you, Harry, word on the street is she's a character, so watch out. This must be the woman who bought the gun from Roy, the one he described as terrifying. Может, он не захотел его наливать? Я могу у него спросить, типа, завтра, и потом тебе отписать, как ответить. Значит, пистолет все еще у женщины, которая выкупила его у Роя. Yes, the same one. I see you've done your research. The pawn shop made the gun easy to track. Crazy stuff, Harry. Selling your gun like that? Wild. Anyway. I lost my gun and I still can't find this. But we are much closer now. We just need to find one granny. На ВК-плее есть, понял. The neighbors of this old woman contacted my men because they trust me and the Debarders Union. Apparently, she was waving it around at the entrance to her building. Besides, I'm just a single policeman. I'm not sure. Waving the gun around doesn't sound good. None of this does. Она размахивала им, направив на людей? As I said, she's a character. I didn't have time for details. It sounds like she's unstable, but don't worry. No one got hurt. Бля, вода заканчивается. Мне нужен трубопровод прямо в рот, блин. He is a leader of workers' union, or I don't know how should this be called in English. I can find this in log, but I'm not sure. Workers' union, something like this. It sounds like a very disturbed and desperate individual. А кто эта старушка? Unfortunately, I don't know anymore. You're gonna have to go in blind, Harry. But she's an old lady. How dangerous can she possibly be? Oh, and she calls herself the Pigs. But that's a fictional world, so it's kind of hard with politics, with government situation. And he and his guys kind of have the same power, low power, I mean, like we, guys from police, maybe even more. There it is again. The pigs. Like Roy said, not good at all. I, for one, find it refreshing. Finally, someone calls themselves a pig. Он улыбается уголками губ. It actually sounds extremely bad, but let's not give him the satisfaction. Вы можете организовать нашу встречу? I already have. Tonight, starting 10 o'clock, near the old fish market on the coast. The one on the boardwalk, a little past the fishing village. Be careful, Harry. I would never set you up for anything dangerous, but you did ask for this. Now, back to the fun stuff. She will be there from 2200 hours till 0200 hours. Ну, 2 не перекроем, мы успеваем, да? More fun stuff. Seems like we already have fun stuff to do. Пока что это все. Great, Harry, great. I think we have truly built a bridge between Martinez and Jamrock today. We have united the RCM and the Debarders Union. Debarders Union. Его голос внезапно грустнеет. This has been so great. I'm sorry we don't have more fun things to do together, but if you ever feel like bouncing something off me, my door is always open. Вопрос насчет порта I'm always новый happy есть? to Нет, very нет, nice. До свидания.
mister. And no trouble at all, mister. No trouble at all. It's like that old saying goes, wisdom withers if not shared. And old Leo is always up for sharing. Лео, ты, кажется, всех здесь знаешь. Я хочу спросить тебя об одном человеке. Mr. Evrat doesn't really want me to talk to people about union guys. But who did you want to talk about? Расскажи мне об этом Эдгаре, которого ты все вспоминаешь. Mr. Edgar is Mr. Evrat's brother. He looks a bit younger, he does. But a very smart fellow. Very smart fellow indeed. He's away on some union business. Not even in Revershaw, they say. Не перебивать его. All kinds of places he visits. Him and his brother both do when they're on a vacation. Right now, it's Mr. Everett's turn to look after the union. But last year he spent a whole winter in South Africa. Left with the first autumn rains and didn't come back before the trees were green again. Расскажи о Маньяне. He's a union man through and through. Good guy. He's very calm, laid back, doesn't do much, talks to Everett sometimes. Honestly, I don't know what he does for us, but it must be important because everybody likes him. Yes, they do. I think that's what he does. He makes everyone feel a little better. Расскажи про главномера. Whoa, he's really something. He doesn't talk much to me usually, but when he does, I don't really understand most of what he's saying. Actually, I don't think he would like me running my mouth about him like that. Once he said he's a dragon to this mob fellow who came picking a fight with some union men. I think he really believes Jean-Luc was a dragon because he ran right off. Another time he almost killed another guy, but I shouldn't talk about that. Расскажи про Тита. Oh, Titus is a longshoreman through and through. He was born on a boat, they say. His veins are probably filled with salt water, I tell you. Nice, friendly sort old Titus is. Расскажи об Эвраре. I'd best not. I mean, I could, but I don't think Mr. Everett would like it very much. You better ask him yourself, mister. Хоть это и кажется невозможным, но улыбка на лице Лео становится еще теплее. Расскажи о Рене. The night guard? Ooh, he's a peculiar fellow. He's the strong, silent type, you could say. We talk all the time, but I don't really know much about him. He plays petanque with my old human studies teacher, Mr. Martin, down at the plaza. I think he's the only fellow who actually knows old Rene. They lived on the same street their entire lives, even dated the same girl on and off for as long as I can remember. Strange fellows. Mr. Martin was always real nice to me in school. I remember once. Подожди, Гастон был твоим учителем социологии? Mr. Martin, yes. Don't really remember much about him. I was just a boy back then. О другом хочу поговорить, Sure, mister. попрощаться. What can Leo do for you? Привет, Антоха. Не совсем поняла, что такое. Ну, Шива это богиня, правильно? С 4 руками. Возможно, с большими руками. Лям это вроде миллион. Общалась, да, но вот сейчас у нас, кажется, есть новая реплика. Можем про Леву спросить, но я не уверена. Да, проверки я не качала, какие-то новые. Кстати, а как мне вообще по статам? Коп-апокалипсис не один, блин. Коммунист на 10, моралист на 12, фашист на 5, ультралиберал на 7. Коп-зануда на 5, суперзвезда на 5, жалкий на 8. Нормально. Мне нравится. Я правильно понимаю, что рыбный рынок находится там, где через шлюз нужно перебираться, да? Ну, я не фашист, но там 5, там меньше всего очков. За церковь, понял. Долго играть? До конца сюжета я не знаю, правда не знаю. Мне сказали, что неделя, но хз. Я за церковь-то еще не бегала. Слушай, а мне нужно было что-то сделать у товарища. Такое
заброшенном рыбном рынке. Реального времени нет, игрового, но вроде можно и за 4 дня игру пройти. Но, смотри, давай, я пыталась How Long to Beat загрузить, сколько проходится. У меня много друзей играли в них. 46. А очередь Alan Wake 2, потом не знаю. Не знаю, кто из этих людей проходил 1 раз, кто 2 раза, кто 3. Я, кстати, до сих пор не знаю, кто такой Гарфилд. У кого-то 76 часов, у кого-то 69, у кого-то 59, у кого-то 51, 49, 47, 47, где-то так. Но в моем случае, когда я слушаю реплики, у меня сейчас 30 часов наиграно. Не, Гарфилд у меня в стиме, блин. Да не, лучше сразу, блин, отработать. Ну, типа, все равно до 15-го это надо делать. Чем раньше отыграю, тем больше у меня будет возможности думать, что делать дальше. Мама, мне нужно было с ним поговорить. Минимум. Ну, короче, в общем, хз. Everything's still cool here, officer. Me? It's a boring story, officer. Who cares? Very cool. Врата волнее. У меня и вторых не куплено. Так, пошли купим бумбокс. Hello, hello. Let me Кстати. know if I can help you with anything. Может, ты знаешь, как это починить? Показать ему перепутанную магнитную ленту. You mean re-spoolie? Yeah, I do, but... Прекрасно, поможешь? Пожалуйста, это очень важно. Мне надо эту катушку кому поставить. Сделал, о, круто, спасибо. А зачем ты ее порвал тебя? But I'm not some Mr. Fix-It. I'm a pawnbroker. If you want to pawn the tape, sure. Although it looks pretty... worthless. Погоди, ну ты все время возишься с кинопленками. Разве это не то же самое? No, it's different. Those film tapes actually mean something to me. But Но this ты же is мог just этого a не worthless делать и bundle of отдыхать. old tape. Бесполезно? Она не бесполезная, Рой. Это может быть настоящий прорыв для нашей местной танцевальной сцены. Huh? What do you mean? Знаешь, что старую церковь на берегу? Yes. What about it? Я встретила рядом с ней молодежь рейверов. Они хотят устроить в церкви ночной клуб и крутить там эти свои странные треки в стиле неодиско. Они называют их анодной музыкой. Я обещала им помочь. Алекс, я для кого это писала? Едить вас в дупу, блин. Наверху. Я же крепила даже, чтобы никто ничего не пропустил. Почему каждый раз никто ничего не видит? Сори. Так, в общем, анодная музыка. Is it any good? The music, I mean. Нет, в том-то и дело. У них невероятно слабый ритм. Там слушать нечего, басы никакие. Бзз-бзз-бзз, и все. Но эта пленка, с ней получится хардкор. Man, you're really invested in this. Он смотрит на лежащий перед ним комок пленки. Пленка мерцает, переливается в пляшущем свете магазина. Okay, I'll help you out. It's going to take a moment, though. So just sit back and relax. You take some time to look around the store. The play of visuals all around the pawn shop is mesmerizing. Suddenly, Roy turns back to you with a reel of tape in his hand and coughs. Да Ким уже один раз нашептал мне на ушко, блин, хорош. Спасибо за помощь. Yeah, my pleasure. I do what I can for true passion projects. Just try not to use this tape for negative photon emissions. Take responsibility. Okay. Блин, Twitch, что они не могут нормально сделать? О, мы сделали, чтобы вы могли закреплять сообщения, но они работают только в браузерной версии, а в других версиях они не работают. И потом люди ничего не знают и говорят, что никто ничего не знал. Кто так делает-то, блин? Слышал что-то о лихаче, который тут разъезжает? Traffic? I'm sorry, officer, but I don't drive. Погоди, а почему ты не водишь? I just don't like it very much. Movement on the road never really gelled well with the movement of my thoughts. И ты не слышал, как этот лихач проехался у тебя по крыше? Ой, ничего страшного, чмудик. Поздравляю и отмечайте хорошо, покушай хорошо. Шоки расцелуй, если у вас так принято. Now that I think about it, I do remember hearing a thunderous noise the other night. Some kind of powerful electric vortex hitting the shop and then moving on.
Тематическая допуска, понял. That sure narrows down our list of suspects. Мы же уже знаем. Вихрь звучит увлекательно. Yeah, it was pretty wild. I didn't really know what to make of it, but I know it meant something. Я хотел спросить о своем пропавшем пистолете. Sure thing. Тебе не приходили в поисках пистолета люди из профсоюза Эврара Клэра? Maybe. Shady-looking guys came in here yesterday, looking like they'd just taken off their Wild Pines overalls. They asked if I have a police weapon to sell. I told them I already sold it. They went their way. It was a trip, but you know, all sorts of people come here, asking for all sorts of things. Maybe Claire really is tracking down your gun. Спасибо за напоминание, сменим тему. Sure, man. The boomboxes wait on the shelves, and your boombox, that gold and amber Harman Waushi, stares at you longingly with its tape-reel eyes. Хочу купить магнитофон. And here you are, quality sound reproduction on the go. It'll play anything, wherever. Turn any tape into a conversation of sounds and shapes. Помню. Я надеюсь, что вот та тетя, которая ждет меня на берегу за шлюзом, она включительно после 2 часов ночи, если я опоздаю, тоже там будет присутствовать. Ностальгический катушечный магнитофон. Немного потрепанный, немного обшарпанный, да и громкость подводит, честно говоря. Но выглядит круто. Положи его на плечо, нажми плей и вперед. Случайные прохожие будут в восторге от твоего музыкального вкуса. Какая мерзость. Ну давай попробуем. Ебать. Заново намотана на катушку медно-красная пленка, найденная в ветвях боярышника. Теперь ее можно пытаться использовать. Она довольно хрупкая, у нее нестандартный формат. На обычном переносном проигрывателе ее не прослушать. В любом случае, камон выпадет в осадок. Так, пленка. The porter reel is just what you needed. The reel's attached to the apparatus with a satisfying click. The tape is routed behind the magnetic reader. Прослушать запись. You press the large button marked Commencer, and the tape starts spinning. There's a small delay before the song starts playing. Это огуречек. Уровень отчаяния? В смысле? А почему отчаяние? Респект десклофобу выражаю, он все делал, я нихуя не делала, я не умею монтировать, я нихуя не умею по жизни. И да, на тот момент, когда трейлер делали, я не смотрела Бибопа, точнее, было просмотрено серии 6, и пока трейлер был в процессе работы, я посмотрела сезон, чтобы не быть позеркой. Вот. Отодвинуть проигрыватель на безопасное расстояние, ждать. Then the organ starts playing a simple, melancholic tune echoing in the hallway. A lone singing voice joins in, telling you about the tiniest church in Sessons, surrounded by even tinier yard. You almost feel the seaside mist on your skin. It's mega sad. Видео нет, так это же самое главное. Вот как раз работаю над этим. Within seconds you know, this is the one. The real shit you've been looking for. The one you trust your room to. This one tells it like it is. This is your tune. A click, then silence for a bit. Then the tape stops spinning. Смогу ли я спеть это под караоке? Думаю, смогу. Of course you could sing this. You could take sad to a whole new level with this. And you already know the lyrics since you've listened to it like 1,000,000 times. And the B-side of the tape contains the instrumental version. It's like the world itself is telling you to do it. Only one obstacle stands on your way. Какое? Gart. You have to convince Gart to let you sing karaoke in the whirling. After you've won him over, you can express yourself. Let the pain out. Make everyone understand. The lieutenant looks at you as you remove the tape from the boombox. He doesn't say anything. Так, послушали, замечательно. Теперь можно взять что-нибудь посерьезнее в руку, например, пачку сигарет. Так, надо еще сдать бутылки блядские. Спеть в караоке.
отдать чучело и успеть к этому еблозавру, блядь, ночному. Бля, я могла себе сделать новый никнейм. Ночной еблозавр. Сигаретки бы еще купить, на самом деле. The tear machines, your bottles clunk. Do you know what you should do with that money, kiddo? А, привет, Конюша. Бля, или сделать футболки с моим лицом. И в левой руке у меня будет Готика, а в правой руке у меня будет Талон Вейк. Так, я думаю, людей охуенно много, и мы готовы. Привет, Бадмундель. Can I help Да? you? Гард, мне нужно спеть под караоке. No, you don't. It's not happening. Да, но... Господин полицейский готов порвать зал чистейшей хандрой. The whirling doesn't need more sad style. That's one of the styles it can do without right now. А она самая, Бадмундель. Рвущая душу игра про алкаша. Зачем тебе вообще громкая связь, если ей никто не пользуется? It's for no one. It's a prop. I'm not letting anyone use it after the great karaoke catastrophe of 44. А что случилось в 44-м? A lot of people got killed because some arsehole wanted to sing karaoke. Она не бутафорская, она для клиентов. Я знаю, что она работает. Okay, yes, it's for some clients. Я полноценный клиент, я платил счета, имею право пользоваться караоке. Ha! Well, we don't have any tapes. They all got stolen. Не беда, моя песня при мне. Протянуть ему кассету с песней «Крошка церковь Сен-Санс». The man in the vest and the violet shirt stares at the tape you've just given him. He begins to frown. Hard. This is the look of a man who's defeated. He knows he's out of excuses. Fine, fine. Climb on that stage and do your thing. Just get out of my hair. I'll plug it in for you. Damn this karaoke machine. I'm having it uninstalled, he mumbles to himself. Oh yeah, time to do the damage. А еще я нашел в танце новую птицу. Дать ему чучело рябчика. What is this thing? Пустяк, просто подумал, что рябчик будет тут хорошо смотреться. Такой уж я коп. What, the interior decorating kind? You know, I'm sorry. This is actually a nice bird. A competent piece of taxidermy. I can fix it to the plaque and have a new bird in the establishment, I guess. So, I don't know. Thank you. I'm gonna go with thank you. People just don't know how to accept gifts, especially taxidermy. He likes it. He likes the bird. It solves his broken bird problem. I feel good about our work here today. It's all about the little things, like bringing people random stuffed animals. Так, с Богом. Че тут нужен концептуализм для пения? Подожди. Да, то, что надо, твое место здесь. The stage is all set up for your performance. Feels silent. You can hear the pellets creak under your feet. You feel a little dizzy, a little unsteady suddenly. So, are you ready for your thing now? Let me know when I should turn on the karaoke carousel. Блять, это низко очень. Кем, гляди, я сейчас спою под караоке. I can see that. Лейтенант отходит от сцены, готовясь к твоему выступлению. Прижаться губами к микрофону, протестировать. Immediately, a loud feedback noise startles the room. You feel like an amateur. How are you supposed to hold the mic? Should you just sing into it? Where should you stand? Hands. Where do you put your hands? Сперва смотреть зал. The bar is full and buzzing with chatter. Есть вроде сейчас. No one is paying you any attention. But still you feel your knees turn to noodles. Okay, now a couple is looking at you. Even worse. They are going to hate you. Так. Драма -1 у меня сейчас висит от очков. Так, во-первых, безумная майка.
Бля, только одна, что ли? А, галстук бабочка. Ебать, я джентльмен, нахуй. А здесь на драму нихуя нет. Так что все окей. The stage is all you feel. So, are you ready for your thing now? Затык с рукой Let me слишком know when I близко к should turn on the микрофону. karaoke carousel. Вон оно что. Покурить, а драма от инты? Халат у воскресного. Я к нему еще не зашла. Драма опять. Майк хуй знает. The stage you feel. So, are you ready for your Ну, thing бля. now? Let me know when I should turn on the karaoke carousel. Гард, я готов, запускай. The air is Бля. thick with anticipation. Змеиные глаза еще выбила. Someone dims the lights as the music starts. A lump's in your throat suddenly. Можно по свистками, кстати. I would often go there Меня видос с этим скидывали когда-то. to the tiny church there, the smallest church in Sansan. Though it once was larger, how the real may rest there, down through the mist there, Привет, Курсаж. towards the Seven Sisters, towards those pale cliffs there. I would often stay there in the tiny yard there. I have been so glad here, Я и так не смогу спеть. looking forward to the past here. But now you're all alone. None of this matters. At all. Действительно, none of this matters. А вот песня. Я любил заглянуть в крошку-церковь Сен-Санс. Крошка-церковь мала, хоть бывала побольше. Небольшая река там журчит между скал. Как сестрица ее обнимает утесы. Я там часто бывал, за церквушкой трава. Я там счастлив бывал и хотел бы остаться. Но теперь ты один, и все в жизни пусто. Do you hear that? It's the most pathetic applause in the world, Harry. Made of pity. No one liked you. Ну не похоже на Rush of Love. А я тут, блядь, душу перед вами наизнанку выворачиваю, вам все мало? You hear, or think you hear, uncomfortable shifting around. A bit of laughter, maybe. No one saying anything. I'm gonna unplug the mic now, okay? Да вы просто не знаете, что такое хорошо петь. Это настоящая песня, а в самом делешном. That's it. I'm unplugging it. Микрофон всхлипывает, умирает у тебя в руке. That's it. You're unpowered. Let's go, officer. These people wouldn't know a good performance if it beat them in the ass. Тебе понравилось? Detective Dubois, it was downright tragic. Now, let's go. I mean it, he thinks. To him,
Being a cop in the RCM was truly expressed in that performance. Вернуть микрофон на место. Бля, обидно. А точно я не смогу это говно выбить? Ну, типа, если загрузиться. Ну, тут хотя бы послушать. Я понимаю, что вы скинули видос, но тогда, возможно, нам придется заново это слушать. Ну, я про то и говорю, да. Я же сохранилась перед этим. Просто я не знаю, оно выйдет сейчас или не выйдет. Почему неудачно? Я прям перед этим сохранилась. Не, выйти во время вытья я смогу? Да, в смысле? Ну и похуй. Типа, дело-то удача. Похуй. Вдруг прокнет. The stage, you So, are you ready for your thing now? Let me... The air is thick. Бля, 1.3. А не, можно загрузиться. Гоя додрачу, чтобы кто не слышал, послушал. The stage, you feel. So, are you ready? The air is thick with anticipation. Someone dims the lights as the music starts. Okay, here we go. Но, наверное, загружу тот, где я проебалась. Чтобы нечестно не было. I would often go there. To the tiny church there. The smallest church in San. Though it once was larger. How the real may rest there. Мне предыдущий больше нравилось. Down through the mist there. Toward the Seven Sisters. Toward those pale cliffs there. I would often stay there. In that tiny yard there. I have been so glad here. Looking forward to the past here. But now, you are all alone. None of this matters. No, none of this matters. At all. At all. Мне больше та понравилась, я загружусь. Ну, почитаем только, что нам скажут. A lazy applause fills the room. You feel your hands shake as awareness of your body returns to you. Эту песню я хотел бы посвятить своему напарнику Кима Кицураги. The lieutenant doesn't say anything, but gives you a quick smile before turning away. В смысле поняла фишку голоса? Good, good. Are we ready? I want to unplug the microphone now. Last words? Спасибо, Мартинес. Уйти. Как же мы ебем. Не, мне тот варик больше понравился, он больше подходит моему прохождению. Вот это же сейв, да? Так, тут мы обосрались, и как бы хуй бы с ним. We bring him another bird. Особенность голоса? Нет. Тут все голоса особенные. Да иду я к Мартину, бля, меня еще женщина ждет. Женщина ждет.
Зу-зу. Наверное, не хочу. Whoa, what have we here? A bridge with loose nails and rot-infested wood that creaks in the wind. A construction code violation if there ever was one. Кем похоже на нарушение строительных норм. Sure, they never cleaned up the war damage. The rest of Revachol looks better, though. Я не знаю, может, ты там какую-нибудь хуйню придумал, типа то, что он звучит по-змеиному. Я не знаю, о чем ты говоришь. Но и, наверное, не хочу знать. Лейтенант, да ты глянь, щепки торчат. The bridge is fine enough. Locals use it all the time, after all. It's nothing to worry about. Shall we? Мозг прозрел в натуре. Так, Мартин Мартинес, я иду по твою душеньку. Готовь очко. Кстати, в принципе, может, он уже готовый, правда? Без обид, надеюсь. О, стоит, блин. Я говорил Мартинес, потом мне сказали Мартинес говори, потом другие персонажи говорили Мартинес, те, которые с испанским акцентом. Я не ебу. Gendarmerie, you found me. Молодой человек с балкона широко улыбается и вновь затягивается сигаретой. It feels like a Friday. He seems to be in a good mood tonight. And his shirt is still unbuttoned. Мы нашли ключ, спрятанный под камнем. Твой? It was mine. My friends use it from time to time to visit me. Он смотрит на тебя, и в глазах у него загорается огонек. So tell me, are you here to make things right again? Такая у меня цель, да. Beautiful. Говорит он снова. Уличный фонарь отбрасывает тени на его лицо, подчеркивая изящные скулы. I have some good news for you. My Sunday friend is visiting me tonight. I told him about you and he'd like to say hello. Step in. He's already waiting. Кивает юноша на дверь с номером 28. А схуяли сегодня пятница, если сегодня среда должна быть. Сегодня же пятница, у меня пятничное настроение. Yeah, it does feel like the end of the week. Such gentle weather. Зачем мне встречаться с твоим другом? Trust me, you do. Очень хорошо, я поговорю с ним, но сперва я хочу поговорить с тобой, у меня много вопросов. That's nice, but I don't have anything to tell you. It's my friend you're looking for, not me. He takes another drag of his unfiltered cigarette and looks around. It's getting dark and the neighboring windows have lit up one by one. Downstairs, a cat crosses the yard, disappearing into the bush. Ну так не один голос говорит за него. Все вот эти вот проки, эмпатии, электрохимии и прочего, это все элементы его, блин, воспаленного мозга. Он как уникальный человек, которого мысли раздроблены в зависимости от того, какая часть его организма с ним разговаривает. Это вроде это. И ежу понятно, нет? Так говорят. Ежи умная, я не еж, я Саня. Ну, потому что он человек. Besides, I've got to run. Прикол в том, что, ну, не знаю, к чему ты вел, но это вроде само собой очевидно, нет? He's going to leave you alone again. That's sad. Куда бежать? To the city. It's a beautiful night. Он жестом показывает куда-то в сторону далеких автострад. A man on high heels stumbles out of a basement club, music blasting over the entire district. It's chilly, and as the chemicals hit his nervous system, 1,000 shivers ripple through his body. Только если ты пообещаешь, что мы еще поговорим, это важно. Something flutters in the corner of the lieutenant's mouth as you're saying those words. We'll talk. Just not tonight. Уверяет себя курильщик, запустив пятерню себе волосы. Take care, alright? Говорит он с очередной обезоруживающей улыбкой, а потом растворяется в ночи. В нем есть что-то такое необычное, я только никак не могу понять, что. Different, of course. И
него так хорошо пахнет. Почему от него так хорошо пахнет? Он так хорошо умеет слушать. Мне понравилось с ним разговаривать. You like talking to him? Лейтенант щурится, пытаясь сдержать смех. Я почувствовал себя особенным. It made you feel special. О, там опять забазбустился Ким. Come on, detective, let's go. We've got a potential witness to interview. His Sunday friend, remember? Он кивает на дверь квартиры перед тобой. Так, надо стащить у него трусы, блядь. Ежеквартально делаю журнал. Ебать, самарийская коническая шляпа плюс логика. Бля, если я Ким предложу набиться... По-моему, с самого начала там споры были, нет? Разных частей тела. Пустая пепельница. Тарелки отмокают в кастрюле. Флаеры на подпольной вечеринке. Даты открытых лекций в местном университете. Ебать, у него тут, конечно, траходром. Изысканная металлическая кровать с балдахином. В воздухе витает аромат дорогого мужского парфюма. О, выходной шелковый халат с драконом. У-ля-ля. Давай-ка почитаем, что мы насобирали. Во-первых, нужно вернуть галстук, потому что он нам нужен. Надеть ебаные очки. Носить эту шляпу, будучи копом, чрезвычайно логично. Неуместная ассоциация с мальчишником. Золотистая шляпа в форме конуса выглядит как оплот самарийской мудрости. Соломинки торчат из нее подобно антеннам. Слава богу, тебе не вдомек, как реагируют люди, когда ты рассекаешь в этом невероятно оскорбительном головном уборе. А если я приоденусь и поговорю с Кимом, он что-нибудь скажет мне на этот счет? Почувствуй себя драконом, почувствуй себя наркоманом в странном банном халате. Халат из тонкого шелка глубокого синего цвета. Спереди изображен дракон, готовый ринуться в ночь. Перетянут красным кушаком. Носить его значит проявлять неуважение к чужой культуре. Но так думают только те, кто солийцем не является. А самим солийцам, вероятнее всего, наплевать. Другая итерация будет на мысль. Понял. Старая фотография той же квартиры датирована 1-м годом. На старых газетах стоят ведра с краской. Ну что ж, воскресный друг. Officers of the Revachol Citizens Militia. Да там сразу, блин, все. Увольняюсь нахуй из полиции. Не хочу этого долбоеба больше видеть. Это было последней каплей. Одетый в повседневно-деловом стиле мужчина расстегивает запонки. You shouldn't be seeing him in an intimate setting. For some reason you feel this man is your superior. Superior, but he's not in the command chain. My name is Charles Vildrouin, and I am an official with the coalition government. I work for the Institute of Price Stability on assignment from Sur-la-Clé. I heard you talking to my friend outside. Very good. Super. I am here to assist you in any way possible. Ask me about the hanging. Дайте мне еще пару минут на пописы на пополнение воды в графины. Это абсолютно не связанные две вещи.
Что я тут-то? Блять, сначала налить, потом убрать. Блять. Прежде чем мы продолжим, я просто обязан поинтересоваться, что это за удивительный балдахин. Oh, yes. My friend has a great eye for these things. He refuses to tell me where it came from. It's a mystery. I believe they call this type of frame industrial. It's very comfy. That's really all I can tell you about it. Он складывает ладони домиком, и из-за балконной двери тянет холодом. The lieutenant takes out his notebook and nods to you to proceed. Бля, я думал, можно про все спросить. Надо было... А да какая разница? Вы видели расправу своими глазами? I'm sorry to say I did, officer. Это тот самый прорыв, которого мы так ждали. Easy, detective. No need to jump to conclusions. Кем внимательно смотрит на мужчину в очках у окна. Тот улыбается и разводит руками. Не потому ли, что вы это и сделали, господин Вильдруа? Because I did it? Презрительно усмехается он. Ты это сделал, не отпирайся! Прошу прощения, я оговорился. Я хотел сказать, что вы видели. Officer, it's very difficult to describe what I saw that night. It was so surreal to me, like in a play. What do you mean, like in a play? Лейтенант уже пишет что-то в своем блокноте. It was just so strange. I could barely comprehend what was happening. I was on the balcony when it happened, getting some fresh air. I remember that first they came in, carrying what looked like a body. And then I saw all the surrounding windows go dead, one by one. That's when I understood. I should not be seeing this. Sounds like the victim was unconscious, or at least incapacitated. Interesting. Кто это такие они? Вы можете их описать? I couldn't see their faces well, and there were quite a few of them. But they were very loud and very Martinez. Let's just say that the laboring classes can get rather expressive with their profanities. Сколько их было? I couldn't tell you exactly. Less than 10. Maybe 8? The lieutenant sends you a sharp look at the mention of that number. А среди них был здоровяк весом кило под 200. That's a giant you're describing. No, they were all quite human, as far as I could tell. И что потом? I went back inside. Yes, back inside. Keep yourself safe from the killing. Were you able to see anything from inside? Officer, the yard was pitch black. There was nothing to see, but I could still hear their voices. Это были They мужчины. were threatening to kill that poor man. Это были мужчина или женщина? All men, I presume. But again, I couldn't see very clearly. But we are fairly certain the lady driver was present. Пролистывает свои записи лейтенант. Вы уверены, что среди них среди них не было хотя бы одной женщины? It's possible, officer, but I cannot say for certainty. It was very dark, you must remember. Какой они были национальности? I believe they were mostly white, though I believe I saw 2 Areopagites among them. And I am quite certain that one spoke with a Mesk accent. Что случилось дальше? Well, that's the strangest part, officer. Nothing happened. It was oddly quiet for a public lynching. Что значит ничего не случилось? Парня линчевали. Eventually, their shouts died down, and that was all. There were no gunshots, no celebratory shouts, no anything. Почему вы не вызвали РГМ? You're right, of course. That is what one is supposed to do in such circumstances. I was simply in shock. I'm afraid I don't have anything else to add. About what time was all this happening, approximately? All I can say is that it was late. Позвольте мне прояснить, самого повешения вы в итоге не видели, верно? No, I didn't see the corpse until the following day. It seems this wasn't the break you were hoping for. I think we have everything we need. Thank you for talking to us, Mr. Villedroit. Of course, anything I can do to assist the RCM.
И что ж такой чиновник, как вы, делает в Мартинезе? The coalition is only looking out for the price stability. Inflation is a killer, like a heart disease blocking the normal circulation of the economy. It must be controlled. The economy impacts the entire international community, which is why it requires international oversight. Хорошо, но что вы делаете здесь, в этой квартире? Well, I'm renovating it. It is an interesting project. The building used to be a 12-story skyscraper before the cannons took the top 4 stories off. This, of course, happened when the coalition forces landed here. В 15 минут, а мы здоровались уже. Ты шутишь про то, что он тут ремонт делает? Может, еще и труп прочищает? You could say I'm undoing some of the material damage the international community caused when we arrived here. Ну, тут как повезет. Так. Значит, вы какой-то бюрократ? Yes, as I said Да, я before, кресло. I'm a commissioner from Sur-la-Clé working for the Institute of Price Stability. This is one of the main projects of the Moral Inter. Что это за международное сообщество? La communauté internationale is what Revacholians colloquially call the coalition. In other words, the nations that stopped the disaster of the revolution. Что такое stability цен? It is the most important thing. Это мне ни о чем не говорит. It's the central goal of any sound monetary policy. Maintaining the price stability is essential to maintaining high levels of economic activity, which is essential for maintaining high levels of employment, which is essential for maintaining the social stability. Stability. Basically, it makes sure the price of bread doesn't change. Précisément. Too much inflation, bread becomes too expensive. Too much deflation, it becomes too cheap for bakers to produce. That's why the Institute of Price Stability works to keep inflation just below 2%. Ниже 2% чего? But not too far below, no. Too below is also bad. Below, but close to 2%. Вы вообще не отвечаете на мои вопросы. The coalition believes in the importance of informing the public about the benefits of the price stability. Transparency is one of our principles. Would you like an informational pamphlet? Да, давайте. A sound monetary policy is essential for addressing uncertainty. Stability is the raison d'être of the moral intern. It's the reason why I identify as a moralist. But oh, I don't have my leaflets on me today. That's too bad. You can always call our information line. Making information available is part of the moral intern's commitment to transparency. Так дайте номер, я еще позвоню. Я раньше слышала о Moral Интерне, но хочу узнать больше. It's the International Organization for Moralists, hence Moralist International. The Institute of Price Stability is just one of its many mind babies, as is the coalition. Вы моралист? But of course. А я моралист? Well, do you value freedom? Ну а Do ты you ведь... believe in a Ну, блин. normal, stable world governed by democratic values? Ну а ты, лейтенант, моралист? Me? I'm a lieutenant of the RCM, dedicated to maintaining law and order in Revachol. A very moralist answer. Кивает мужчина. The lieutenant is practiced in the art of putting on a show for one's superiors. Ну что такое нормальный и стабильный мир? The Occident is part of the normal world. Oranje, Sur-la-Clé, Мартинес не кажется мне ни нормальным, ни стабильным. Martinez? No. Martinez is something else. Что насчет остального Ревашоля? Он считается нормальным миром? Revachol is generally difficult. It's led by an interim government, which means it hasn't yet achieved full democracy. But they are working towards it. You're all doing very well here, relatively speaking. У меня такое ощущение, что всякий раз говорят с людьми, я выбираю вариант 4, ничего из перечисленного. Это и есть морализм? Is this option D usually the most reasonable answer? Да, потому что все остальные уже за гранью, словно все вокруг меня рехнулись. Sounds like you're a moralist indeed, my friend. Welcome. Moralism is all about compromise and achieving the achievable.
It's pragmatic, realistic, and level-headed. An ideology for doers. Are you a doer, my friend? It looks to me like you are. Now, enough of this delightful political interlude. Was there anything else you wanted to ask? Расскажите про Сюр-Ля-Кле. What's there to say? Sur-la-Clé is a modern, urbanized country that measures very high on the Human Development and Freedom Index. Mostly, though, it's known as the executive heart of EPIS. Moreover, it is a great sponsor of less emerged countries. Revachol is only one of its many darlings whose progress it supports and cherishes. Что делает Равашоль любимчиком Сюр-Ля-Кле? Because a great percentage of Revachol's culture hails from Sur-la-Clé. Its language, its people, its cuisine even. Or at least in the downtown La Delta area. Jamrock and other parts of the international zone have been mercifully spared of Sur-la-Clé's love for meatballs and mashed potatoes. Я люблю картофельное пюре и фрикадельки. Расскажите мне о баране. Oranje is an exemplary nation who, as a core member of EPIS, contributes 28% of our annual budget. Next to Sur-la-Clé, Oranje is probably the most prominent member of the international community. Хорошо, но если не брать этот эпис, что такое Араня? Oranje's economy is one of the most advanced in the world. It has successfully transitioned from heavy industry to advanced services and generally acts as an engine for sustainable change in the international community. Вы можете по-нормальному разговаривать? About what? О баране. Просто расскажите мне, как там живется. Oh, it's very urban and very well organized. Their streets are clean, their horse cars run on time, the people are polite and efficient. Like I said, they are an example for less emerged nations to follow. Хватит разговоров о бизнесе, сменим тему. Whatever you wish, officer. Вы можете рассказать о своем друге? Ah, my friend. My friend is a good young man. His family immigrated here from Kedra, and life has not been easy for him. But he understands the importance of education. He has taken his future into his own hands, and that's all that matters. Что такое Кедра? Kedra is a candidate member of APIS. But, between you and me, their potential membership is a more contentious issue. О чем это вы? That it's never going to happen. They entered negotiations in 21, and it's been pending ever since. Ну вы так ничего не рассказали о самой Кедре. Там тепло, холодно, среднее. It's warm. It's also known for its mandarin trees and dust storms from Supramundi. Kedra's an emerging market, but it still has a long way to go. Maybe that's why my friend's ménage decided to emigrate. Как вы подружились? How did any of us become friends? Bad things happening on the Insulindian Peninsula? Oil platforms ablaze in the night? Civil wars lasting for years? Finally, the international community is forced to step in. О чем вы говорите? При чем тут дружба? Друзьями так не становятся. Au contraire. It's how millions of people end up where they are. Meeting the people they meet. It's how I came here. And my friend, too. Вы так не сказали мне, кто он такой. Sorry. Who? Мужчина бросает быстрый взгляд на часы. Ваш друг, курильщик с балкона. Мы как раз о нем говорили. But I told you, officer. He's a bright young man here to pursue his education. Education is the foundation of our future, especially the arts. It is a cornerstone of our civilization. Хорошо, но как его зовут на самом деле? Officer, you have to understand. I can't give you his personal information. I'm sure you have your own methods and databases, right? Please don't put me in this situation. Значит, вы можете сказать мне только то, что он здесь изучает искусство. He's deeply enmeshed in the study of the fine arts, yes. Каких искусств? He's a truly free spirit. He likes all the arts. Perhaps graphic design, printmaking, who knows? The world is open wide for a talented youth like him. Что вы делаете в этой квартире? I'm just enjoying the view. Улыбается мужчина, кивком указывая на окно. Каким видом? На улице темно. Listen. Говорит он, поднимая руку. A baby is crying in the neighboring apartment.
Чей-то ребенок плачет. No, listen. Снова говорит он, выглядывая наружу. The Insulindian Bay. Я спрашивала о вашем друге. My friend comes and goes. I'm sure you've seen him around. He's a busy bee. I'm all ears, officer. Спасибо, но это все, что мне было нужно. A moment, officer. Do you have everything you need from me? I'm afraid we won't have the chance to speak again once you leave. Погодите, а почему мы не сможем поговорить? It's against diplomatic best practices for an official in my position to be discussing murders with local militiamen. And I'm pressed for time. After you leave, I should be leaving as well. Спасибо за предупреждение, но тут моя работа закончена. Of course. I'm sorry I couldn't be the break you were looking for. Good luck with the investigation. Чё таким это, блядь, ну, нихуя нам не дало, но зато мы спиздили шляпу и... халат. Пойдем. Я даже не знаю, как фаст-тревелом-то пользоваться. После старого. Выйти на главную площадь. Спасибо большое. Вот это да. Не зря мы ящик гладили. Я это запомнила хорошо. Так, проверок-то у меня новых нет же, да? Андре, логика невозможна. Можно поговорить с миссис и с мисс. О чем-нибудь, о мазуте, например. Hello again, officers. Have you come to admire my mural? Это ты спишь в угольном чулане? Ooh. Not only have you found my address, you've discovered my biggest secret. I'm a coal miner. She does have eyes that seem to be smeared with coal. Не самое лучшее место, конечно, но сгодится. It doesn't have to do anything at all. Nothing does. Like me. Right now, I'm doing nothing at all. У тебя что, нет нормального дома? Does anyone in a city like this? С грустью отвечает она, озираясь. If there's pain about any particular home she's lost, she's buried it deep, fortified herself against it. Правда, шахтер? Yes. I keep hoping a shaft will collapse on me, but somehow it never happens. Да, бомбафлик, да. Круто, хочу еще кое-что спросить. Shoot, Piggy. It's what you do, isn't it? До скорого. Я понимаю, что смотреть, наверное, неинтересно, поэтому всем вам за компанию очень благодарна. You're back. Good. What can I help you with? Кстати, я нашел свое удостоверение. By love, you did. Она изучает протянутую тобой синюю пластиковую карточку, читает ее. Pleased to meet you, Lieutenant W. Frater Dubois. I am glad to see a man of high qualification. The situation is precarious. What can I help you with, Lieutenant Frater? Спасибо. Не, ну смотреть стримы как работу, типа, сидеть на жопе и пырить в монитор, если ты игру впервые видишь, и читать все так же, как я вот играю сейчас впервые. Это, наверное, конечно, хуёво. Так что неудивительно, что спать хочется. Ой, получилось. Ебать, там человек Пердишкинс. Это не та ли старушка Лола? Она выглядит как ебанутая. Определенно та.
Эти ржавые шестерни когда-то приводили в движение весь механизм. В этом здании когда-то располагался двигатель, должно быть очень большой. Цепь тянется куда-то в океан, кто знает куда. Эту бочку выбросили недавно, все еще пахнет мазутом. An old door, worn by elements, guards the depot. The wind has blown a sand dune in front of it. The door hasn't been opened in a long while. You see a handle. Что это вообще такое? It's military, a service depot of some sort. И что он снабжал? The washerwoman mentioned a depot at the coast. She said it was for moving ammo and cargo across the bay. This might be it. It may have been used to serve as an aerostatic battleship in the atmosphere, or a fortification, Ну, я, like a конечно, sea fort in the bay. побрыкаюсь, блядь, но техника — это перчатки. Больше у меня на технику нихуя и нет. Прям really unreal. Really unreal, sorry. An old door, worn by elements, guards the depot. Возможно. The wind has blown a sand dune in front of it. The door hasn't been opened in a long while. You see, you rattle the handle a bit, then push on the door with all your weight. It does not budge. Not only is it locked, it's also jammed shut. Дверь накрепко закрыта. Как нам туда попасть? We don't get in there. Как-то? Мы ведь, типа, всюду ходим. Frankly, you're just going to have to accept the fact that you can't get in through every single door. Ну, кем? No. We've gotten into every door thus far. That's what we do. We open doors. We're cops. That's our perk. Even Everard knew that's a part of our MO. Я это так не оставлю. Эта дверь может иметь отношение к делу. Relax. No one's hiding in there. If we can't open it, others can't either. And thus they can't get in. Он смотрит на дверь с печальной улыбкой. Бля, это на самом деле так смешно все. Только мне еще ловушку последнюю надо найти, блядь, на северо-восток. Ой, блядь, благослови Господь ее душу. Где криптозоологическая залупа? Покажи мне ее. It takes you a moment, but finally you spot the last of Morel's traps. This one's partially obscured by the reeds. Да не, я типа не буду цифсками ради нее. Оглядеться. The reeds sway in the coastal breeze. They seem to be waiting for something. Может, ачивку за нее, конечно, дают, если ты фартовый, но... The wind picks up here, near the cape's end, surrounding the narrow strip of land from 3 cardinal directions. It's cold for this time of year. Взять ловушку. The trap feels light and silent as you pick it up. Something is different here. Присмотреться. No locust. А, No phasmid either, but still. присмотреться повнимательнее. Well, the bait worked on something. This doesn't mean it was a reed monster, though. Unless you see one in there. I just see an empty trap. Время свое. The netting is a little untidy, messier than the others. Like someone or something picked up the trap and shook it before dropping it back down on the ground. Концептуализацию возможно, но не сейчас. Попытку на несколько попыток. Такое чувство, будто с ловушкой уже кто-то нахимичил. Perhaps our cryptozoologists have competition in the form of an actual entomologist, or someone else is sabotaging them. I could present more theories, but then I would be taking this on as a case, which I'm not. Не, сейчас, по-моему, пара очков только есть. Вряд ли это был фазмит, но все-таки надо сказать Морелло. We did, sort of, promise to tell them, didn't we? Похоже, он об этом жалеет. Бля, парни и дамы, никакого фазмида. Сигаретные бычки, заметенные под камень, марка Тиумутири. Нужно запомнить Тиумутири, это почему-то кажется важным. Кто-то жег здесь костер давно.
Ржавый сломанный пульт управления радиовышкой. Эта лестница слишком ржавая, чтобы забираться по ней. Она вся разъедена морским ветром. Надушенный шарф, плюс трепет, минус грубая сила. Там вдалеке, куда уходят эти столбики, видны небольшие островки. Этот легкий весенний шарф пахнет мужским парфюмом и дешевым стиральным порошком. Кто-то, должно быть, забыл его, может быть, после свидания. Если ты твердо намерен убедить себя, что весна уже наступила, надевай. Тем? Слушай, ну я вот не помню, я кёшечку жала перед дверью. Так я намазюкалась, у меня от подмышек несет так, что хочется. Worn by elements. Guard. It's military. The washer won't. It may have been used to service. You rattle the handle a bit, then. An old door, worn by. You rattle the handle a bit, then push on the door. Концептуализацию, ну сейчас надену. Шмотки и вложиться, говоришь? Чуть-чуть, блять, концептуализация. Так, рубашка. Пиджак. Ебать, джентльмен. В глаза долблюсь, не вижу концептуализацию. Вот она. Типа этого достаточно? An old door, worn by elements. Guard. You rattle the handle a bit, then push on the door. We don't. Frankly. No. We've gotten into. Yeah, I understand you. I like opening doors as much as the next guy. But this one is simply beyond repair, and we don't have the risk. Relax. No one's hiding in there. At least you can think about opening it. About doors in general. They are, after all, fundamental to your life. Perhaps something useful would come from this. Что это вообще такое? It's military. A service depot of some sort. А что он снабжал? The washerwoman mentioned a depot up the coast. На это надо думать, и на это надо думать 45 минут. Хочу ли я это знать? Проклятие, не может такого быть, это позор. Та дверь на побережье, ты помнишь ее, верно? Та, что ведет на заброшенный склад снабжения. Но почему во имя всего святого она не открывается? Почему? Должен быть какой-то способ пробраться за эту неоткрываемую дверь. Боги, ты же полицейский, перед тобой все двери должны быть открыты. Что подумают твои коллеги в участке, если ты чертову дверь не сможешь открыть? Должен быть способ. Но можно тогда сохраниться, подумать и что-нибудь придумать. Вот. Надо будет прокликать заодно предыдущие варианты и ловушку. Пошли тогда заново это потрогаем. Это была фейковая мысль? It takes you up the reeds, the wind picks up the trap. No phasmid either. Well,
The netting is a little untied. Perhaps our cryptozoologists have come. We did, so. The reeds sweat. The wind picked. Ми. А я не покупала, я была в полной жопе. Свистнула, у меня не прошла проверка. Слушай, ну давай мысли пускай улягутся в головушке. Белая рубашка пола плюс риторика минус эмпатия. А почему минус эмпатия от пола? Рубашка выглядит поношенной и пахнет не очень. Очень интересно, кто засунул ее в контейнер для тары. Кто вообще добровольно стал бы носить рубашку пола. Наверное, это одна из загадок жизни, которая так останется неразгаданной. Что вообще означает пола? Серьезно, что это за хрень? Да пола классная, козы. Очень стильная. Ну, с мигалкой мы уже, я так понимаю, в воскресенье будем разговаривать. Привет, Лори Боринг. А я пойду отдыхать. В общем, повторюсь, завтра у меня выходной. Кезуцуна, привет. Завтра у меня выходной, завтра мы с вами не видимся. Послезавтра. Послезавтра вы меня увидите на канале Братхи в 4 часа вечера по Москве, если вам будет, конечно, это интересно. У нас будет праздничная в честь приближающегося Нового года ДНД-движуха, так что заходите, если будет интересно. Вот. И увидимся уже в диско-элизиуме мы в воскресенье. И то с задержкой, потому что в воскресенье нужно будет еще смотреть на Бусти фильм один. Вот. Так что инфой поделилась. Кто услышал, кто не знал, тот понял, тот поймет. В общем, до скорых встреч. Увидимся. Всего вам хорошего, высыпайтесь, кушайте и верьте в чудеса, и, наверное, возможно, они и произойдут. Покася.